ஹலோ ப்ரோஸ். ஹலோ ஹலோ ஹாய் 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 ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. லேட் 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 சி 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 சக்திவேல் ஹாய் ப்ரோ. ஹெட் ஷூட்டர் டிங் டிங். ஓகே 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 ஹாய் ப்ரோ. ஹெட் ஷூட்டர் ப்ரோ வந்துட்டா ப்ரோ. சபரி ப்ரோ ஃபஸ்ட்டா. சி 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 டிங் டிங் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஐயா எங்க ஐயா பிஜிஎம்ஐயா? பிஜிஎம்ஐ வந்து அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு 2 months பேக்ல இருக்கு போல, வந்துகிட்டே இருக்கு. நிவாஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. தீனா வீட்டி கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் வந்திருக்க எல்லாருமே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மல்ஃபாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சஞ்சீவ் ப்ரோ, தீனா வீட்டி எல்லாருக்கும் ஹாய் கைஸ். ரமேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பேபி அலோன் டிங் டிங் ஹாய் ப்ரோ. ஒயிட் வாக்கர் ஹாய். சஞ்சீவ் குமார் ஹே ப்ரோ. ஏ டிங் டிங் ப்ரோ. இது என்ன புது கதையா இருக்கு, புரியல நமக்கு. எம்ஐபி ஹாய் ப்ரோ. மென் இன் பிளாக்கா? ஹமீத் ஹாய் ப்ரோ. வேனிக்ஸ் ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. சி ப்ரோ. சரவணன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? சரவணன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சரவணன் ப்ரோ ஐ எம் பிக் ஃபேன். சரவணன் ப்ரோ நாளைக்கு போட்டுருமா? பிக் ஃபேன். நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. ஹமீத் ப்ரோ. யூகே கேமர் ஹாய் ப்ரோ. ஆஃப்டர் லாங் டைம் பேக் டு ஓஜியா. வாங்க ப்ரோ. எமில் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? ஆல்வேஸ் 968 ms. வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அந்த கூலர்ஸ் ப்ரோ, வேற கூலர்ஸ் இல்லை ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ சீரியஸா ப்ரோ. இது எனக்கு கூலர்ஸ் வாங்குறதே பிடிக்காது. இது கிஃப்டா வந்ததுனால நான் வச்சிருக்கேன். இல்லைனா நான் அதை கூட வாங்கியிருக்கேன். ஏதோ என்னது இது, ஃபாசில் கிஃப்ட் வந்துச்சு. இல்லைனா நான் வந்து கூலர்ஸ் போட்டதே எனக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்காது. சரி சும்மா வந்திருக்கு, வீட்லேயும் சும்மாவே இருக்குது, எதுக்கும் யூஸ் பண்ணவே இல்லைன்றதுனால தான் போட்டேன். நேற்று எங்கே ப்ரோ போனவா? நேற்று வந்து உருட்டு, அந்த உருட்டு படத்தை பார்க்க போனேன். அது என்ன படம்? தொட்டா தூக்கிடுவேன் மன. ஐயோ, அந்த படம் பேர் லவ் டுடே. லவ் டுடேக்கு போயிட்டு வந்தேன் கிஸ். நேற்று நைட்டு 10:30 போயிட்டு ஒரு 1 o'clock 1:30 தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வாட்ச் பார்ட்டியா? ஆமாம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஹேங் ஓவர் வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லாங் டைம் நோ சி ஹேங் ஓவர்.
வெல்கம் பிரதர், வெல்கம் பேக் பிரதர். கைஸ் இன்னொரு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் 41,900 போகிறதுக்கு 899ல இருக்கு. லெட்ஸ் கோ கைஸ். 41,900 போல. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. மால்ஃபாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, லவ் டுடே. நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. அதேதான் ரைச்சு ப்ரோ, அதேதான். நல்ல உருட்டு சிரிப்பு ப்ரோ அதெல்லாம். ஹாய் ப்ரோ, ஹவ் இஸ் இட் மூவி? நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்ல மூவி. யூனிகார்ன் கேமர் ஹாய் ப்ரோ. ஆனா கொஞ்சம் அந்த ஹீரோயினை மாத்திருக்கலாம்னு எனக்கு ஏதோ தோணுச்சு. பட் பரவாயில்ல. நடிக்க தெரியாம ஒரு சீன்ல அது ஏதோ அழுற மாதிரி ஒரு சீன்ல அந்த கடைசி கிளைமேக்ஸ் அளவே தெரில ப்ரோ. சி 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 வேர் இஸ் ஷார்ப்பா? தெரியலையே. ஷார்ப் வரலையா இன்னைக்கு லைவ்? தெரில, தலைவன் எங்கே போனான்னு தெரில. பப்ஜி நான் நல்ல பப்ஜி ஓகே ஓகே நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. பப்ஜி வந்து வர வாய்ப்பு இல்லை. பிஜிஎம்ஐ மாதிரியே இன்னொன்று வரும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பார்ப்போம் ப்ரோ, வரும். லவ் டுடேலே வர மாதிரி. நீங்கள் எப்போ ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களா? இதாக தான் இருக்குது. திருப்பி கூட காட்டுறேன் லைவில். அந்தளவுக்கு எதுவும் இல்லை. எங்கள் அம்மா அனுப்புனது தான். ஓகே, வேறு எதுவும் இல்லை, காட்டிக்கிறேன். பிஜிஎம்ஐ அண்ட் எனி இன்ஃபோவா? பிஜிஎம்ஐ அதான் சொன்னேனே ப்ரோ, 2 months. செம்மையாவா? டிங் டிங் ப்ரோ. சரி ரைட் விடுங்க. ஒருத்தருக்கு ஒரு இது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துக்க கூடாது. ஷார்ப் வாதி மாமாஜி டிசப்பியர்டா? எங்கே போனாங்க எல்லாம்? அது மாமாஜி எங்கேயாவது ட்ரிப்பு கூப்பிட்டு போகிறேன்னு எங்கேயாவது டக்குன்னு தூக்கிட்டு போயிடுவாரு. தீபாவளிக்கே கூப்பிட்டாரு, என்னால் போக முடியல சென்னைக்கு. ரிஷி ஹாய் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. வாட்ச் பார்ட்டி சொன்னேன் ப்ரோ பப்ஜின்னு. ஓகே 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 ப்ரோ. சரி கைஸ், இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ரேண்டமாக கேஷ் ப்ரைஸ் சும்மா கிவ்அவே பண்ணலான்னு இருக்கேன் நம்ம சேனலில். ஸோ எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 5 மேட்ச் வந்து 6 மேட்ச் பிஎம்ஜிசி இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு மேட்ச் முடிய நமக்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் கிவ்அவே வந்து நம்ம அப்படியே லைவில் அப்படியே ரோல் பண்ணி நம்ம போட்டு விட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் மறக்காமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஒரு மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ அந்த கிவ்அவேல எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரூப் கிரீன் டாப் 3 உங்க கெஸ்ஸா ப்ரோ? அதுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் போகலாம், இல்லைனா நாளைக்கு போகலாம். நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் எண்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட் குரூப் கிரீனை பற்றி பேசலாம். இப்போ பேசணும்னா அந்த இது இருக்காது. மேனிக்ஸ் உங்களோட இது புரியுது எனக்கு. ஐ எம் வெயிட்டிங். வாங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. கைஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள். சும்மா ரேண்டமாக வந்தீங்கன்னா யூ கேன் வின். காசா பணமா சும்மா கிடைக்குது இல்லை, வின் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணி விடுங்க. எஸ் ப்ரோ எனக்கு ஒரு ஹாய் ப்ரோ. சுகன் ப்ரோ. சுகன் என்னையா காலேஜ்லாம் எப்படி போகுது? என்ன ப்ரோ நீங்கள் வியர் பண்ண டிஷர்ட்லாம் சோல்டு ஸ்டோர்லையா ப்ரோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க? இது சோல்டு ஸ்டோரில் ப்ரோ. இது எங்கே வாங்கினா எனக்கு மறந்துடுச்சு. ராஜ் இருப்பானே, நானும் ராஜ் ஒன்றா தான் வாங்கணும். இது வெஸ்ட் சைடில் வாங்கணுமா எங்கன்னு தெரியல. மாலில் ஏதோ எடுத்தோம். இது வெஸ்ட் சைடுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி நான் அந்த பிளாக் கலர் பாண்டா ஒன்று, மாஸ்டர் ஆஃப் சீன் ஒன்று போட்டிருப்பேன்ல, அது சோல்டு ஸ்டோரு. அப்புறம் எல்லோ கலரில் 2 தான் சோல்டு ஸ்டோர். எல்லோவும் அந்த பிளாக் 2 டிஷர்ட் தான் சோல்டு ஸ்டோர். மற்றதெல்லாம் இது வெஸ்ட் சைடு. எங்கே வாங்கினேன்னு தெரில ப்ரோ. எல்லாமே ஒரு 800 அந்த ரேஞ்ச் தான் வாங்குவேன். ஹாய் ப்ரோ ரிஷி. ஹாய் ப்ரோ. எனக்கு ஒரு ஹாய் நிவாஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி பிளாக் கலர் நார்மல் டிஷர்ட்லாம் போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் 250 தான். 250 300. மேட்ச் பார்க்கலாம். மேட்ச்சுக்கு போயிடலாம். ஆமாம் கைஸ், டிலே இல்லாமல் நம்ம மேட்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இருங்க. ஹலோ ப்ரோ பிரதாப் ப்ரோ. கைஸ் யாருக்காவது ஹாய் சொன்ன மாதிரி விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹை எல்லாருக்கும் ஹை. பார்த்துட்டு இருக்க 84 பேருக்கும் ஹை. பார்த்துருக்க எல்லாருமே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மேட்ச் முடிகிறப்பவும் கேஷ் ப்ரைஸ் கிவ்அவே இருக்குது. ஸோ அதை மறக்காமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? நம்ம அப்படியே இப்போ கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். இன்னைக்கு வந்து பிடிஆரோட கம்பேக் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. இது வந்து நடக்கும்னு நம்புகிறேன். பார்ப்போம். எங்கே எப்படி டிரான்சிஷன் போடணும்? ஓகே. ஓகே, ஸ்க்ரீன் தெரியுதா கைஸ்? யூகே கேமர் ஒய்டி தேங்க்ஸ் ஃபார் த 40 rupees ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஓகே, ஸோ லைவ் வந்துட்டாங்களா? பப்ஜி மொபைல் ஏன் லைவ் இல்லையா? UK Gamer supported us with rupee 40. Thanks for the 40 bro. We already have our plane path on our screen. So right now, heading from the western side of the map over towards the northeast in Kameshki, and we'll be dropping our players off very shortly as they head into this one. God Alex DRS Yarani Komali on the western side. Teams that
generally like Sugan to bro, drop thank you so towards much for the Nova 60 or bro. towards Milton. Might be a little bit My hero slower ah. on this one, but Sugan, should be nanba. fine. The Nandri bro, circle nandri gets bro. a pop though. We've seen some fairly dramatic shifts over the last couple of days. Blank, maybe we'll see a return to normalcy here for the team's sake, if nothing else. Absolutely. I think that towards the end of the day, it really did require a little bit of, you know, extra capabilities from some of these teams in terms of their macro, their rotations to be on point. With us having some of our hardest shifts throughout the entirety of this tournament. It was fun to see, but like you said, maybe back to a little bit more of normality. Yes, and top 10 irukku super bro, ding ding bro. Guys, audio correct irukla, en voice, caster's voice konjam low ah, ella pakkava irukla. Discord la nama voice nu varala. Zero bro wait பண்றாரு. Zero bro, hi bro. Take those fights, take those heavy. Hi bro, yes bro, live bro, message படிக்க மாட்டீங்க, fake friend bro நீங்க. Message படிக்கலையா? Bro sorry bro. நான் தான் சொல்லிருக்கேன்ல. Spanner போட்டு message வந்தாலே படிக்கிறது இல்ல. ஆமா அது message படிப்பீங்க. அது கொஞ்சம் choke ஆயிரும். Differentiate themselves from one another just because hi bro zero bro sorry bro. Who has the better gun skill, who has that better open laning ஓடிட்டு இருக்கான். which is really cool in my opinion. I feel like those are the teams that deserve to get the big points. Like influence என்னது bro? Their rotations are pretty damn good. அந்த போட்டுறேன் bro. They're not afraid to shunt you out of a position that they think is a winning formula for themselves. IQ gets away from the buggy rundown. Box didn't want to invest there. Tizzy's actually not too far away, so three teams in fairly close proximity. சாப்பிட்டாச்சு bro. This stage coming through. Green coffee. உடம்புக்கு நல்லதான். குடிக்கிறேன். Aegon XIA and Box, who are grabbing a couple of vehicles and seemingly looking to head south. The circle popped down towards the south. என்னையா ஸ்டார்டிங்ல சண்டை. பேர்வானா டைட்டன். Likely that we won't be ending there. அடிச்சு தூக்கிறான் பாரு. Wait. Different teams. Those bumper cars right there. I like that. Okay. Fair enough. Well, still in the vehicle. Not too sure what Gottani was trying to go for there, but I guess it worked. Yeah. I mean, that's what you take. I think he flipped Axa over like a full barrel roll on that side. But if that's what it takes, you know, delay an enemy team with the distraction tactics, that's what's required. You know, Axa didn't seem too phased by that. Probably one of our most smiley players here in Group Red at the moment. Boys எல்லாம் கூப்பிட்டாச்சு, boys எல்லாம் வருவாங்க பாருங்க bro. Unfazed by that whole shenanigans going down and just decided he'll take that one, get on his merry way as he was. Pistol சொல்றான் ஆமா. ஏதாவது ஒன்னு stream sound increase ஆ. Stream sound னா having a really good green coffee bro, green tea இல்ல green coffee. Ahead of them with 115 points. BTR tied behind in 5th with 115 themselves. But again, very guys ஏதாவது sound increase பண்ணா சொல்லிருங்க. Super happy days to DRS considering this is a real good improvement from this team from PMGC to PMGC, seeing them here in the very first group versus some very difficult teams. Being in 4th place is nothing to scoff at. நார்ஜாஜ் எடுத்தாலே வழங்காது போலே ப்ரோ. இங்க ஆடுற டீம் எதுவுமே ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டறாங்க. ஆனா ஆல்பா 7 நேவி தவிர மத்த moving into the survival. Alpha 7 Navy மட்டும் தான் ஏதோ இங்க இருந்து ஏதோ பண்றானுங்க. He would be one of the top teams going in there. And someone will have to be. R8 looting up in North George. They've been curtailed once or twice by LGD on this leave, but I think LGD have sort of moved into this match sound more of moving south and away from this engagement on circles like this. They just don't want to get embroiled in it, even though they could edge guard R8 out. Bro? I think LGD is starting to see more and more that there is a lot of space towards this western side, and some other teams have also noticed that. BTR on the side of the map. I mean, you look at I8 for instance. Now they're holding down towards the south of Gatka. MTech is up towards that north side. So a lot more of this space has been taking up within the map. Before it was self-destruction maybe Madballs. நம்ம நல்லா ஆடுவோம். நான் அதான் சொல்றேன். நம்ம Alpha 7 Navy and that being MTech Storm and a lot of times. Bro, நம்ம நார்ஜாஜ் king bro. நீங்க வேற என்ன bro? So you are just seeing that TT ஏதோ பண்ற மாதிரி the map on that western side being available. TT இப்பதான் ஆரம்பிக்க போகுது. இவனா HHல இருந்தோம். இருங்க இப்பதான் TT வந்து இன்னும் ஒரு மேட்ச் கூட ஆடல நம்ம. பாப்போம் TT பாருங்க. Rotation. I still would assume that they'd head through hospital because S2G maybe not நம்ம immortal chase bro விலகாத இடமா இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துப்போம். ஆமா bro வேற வழி இல்லாம ஏத்திக்கிட்டோம் bro. சத்தியமா நார்ஜாஜ் சொல்ல எனக்குலாம் சுத்தமா ஐடியாவும் கிடையாது. அது எனக்கு இன்ட்ரஸ்டும் இல்ல. அங்க இருந்து எனக்கு வரதுக்கு. சரி எல்லாரும் அங்கேயே ஆடலாம் இங்க ஆடலாம் மாத்தி. Quite a bit of points and their viability in that top 3 certainly earned from that.
Question though is, can that be maintained? As you said, bro, Jasper being a bro, little bit na of a dip, carry they'll have தான் to bro wait to see if சொல்றேன். they can stand it back. Carry தான் actually நார்ஜாஜே எடுக்கலாம் Bularam ப்ரோன்னு over சொன்னோம். towards Lipovka, taking the நான் வேற classic யாரையும் எதுவும் சொல்லல. 2-1-1 புரியலையே split நமக்கு. over towards Prison, Mansion. These 4 guys AM get டீம் looted வந்து up very லாஸ்ட் வீக் ப்ரோ. quickly, இது and ஃபர்ஸ்ட் then வீக், head செகண்ட் out வீக் நான் over அடுத்த towards வாரம் தேர்ட் shelter வீக் தான் area. அவங்க 4 AM வருவாங்க. Titans also like to செகண்ட் hit up வீக்ல that வந்து position. நோவா The எக்ஸ்கியூஎஃப், Infinity have backfilled before, ஸ்டால்வார்ட் as have esports, DRS, so Shelter does ஸ்கைலைட்ஸ் become நிறைய quite a டீம் இருக்கு hotspot. நெக்ஸ்ட் But வீக்ல. with this circle being so far down towards the south, it does give DRS a lot more time to figure out what they would like to do next. They don't ஏஸ் necessarily ஒமேகல் have வைப்ஸ் to be இருக்கிற on a மாதிரி இருக்கு. timer லுக் right செம now. ஷார்ட்டா இருக்கு. யாவா And थैंक with யூ Nova ப்ரோ, ரொம்ப Apnoy as நன்றி well ப்ரோ. as Military Base ஒமேகல்லாம் itself பண்ண மாட்டேன் offering ப்ரோ. some வாழ்க்கையில good எதிர்பார்க்காதீங்க. loot. அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். I சி think சி it சி. would make sense for these guys to stick around in this area for a little bit நார்ஜால நம்ம longer. டீம் மாதிரி ஆட And முடியுமா? அதே தான் DRS ப்ரோ. should be coming to the circle with வேம்பயர் ஆல்சோ செகண்ட் absolutely வீக். வேம்பயர் tons of gear to be ஏய் working with பாரியா, level 3s across the board, and with some உனக்கு very, very எங்கேயோ இருக்கு well மச்சான். stocked backpacks. எப்படி I'm தப்பிச்சா talking பாத்தீங்களா? smokes, I'm talking grenades. That's really going to support DRS ஸ்மோக்க in கையில that வச்சிட்டு late game. இருக்கான். கண்ணே Especially இல்லையா? what we're seeing so far, you know, a lot of these teams now picking up தேடுறானுங்க ப்ரோ individual அவனை. spots within the circle, and just taking those solo positions. It does make a lot more sense to be able to get a lot of that utility on board in சிக்கன் the early பாப்பானா? game and work with that in towards the late. Ghost staying alive. Not being spotted right now by Entech Storm. Your favorite player in TSM? சொல்லிருக்கேனே ப்ரோ, I think அக்கோனாக்ஸ் Ghost தான் ப்ரோ. has a little bit of gear on board. Yeah, has got that Mini 14. Only the level 1 backpack and no helmet. So it would be நம்ம டீம்ல pretty யாரு difficult to ஃபேவரட் take, நீ அவன்ட்ட கேட்டா என்ன take a சொல்லுவான்? fight with that level 1 அவங்க vest டீம்ல as யாரு well. ஃபேவரட் என்ன கேட்டா நான் அவன So சொல்லுவேன். Ghost a little bit loot starved here. My Playing favorite on player XA. TTS Black. Thank you bro. நிவாஸ் The ப்ரோ. teams on that western TTS side spread Black. out and taking அந்த the loot up TTM for ல ஜாயின் themselves. பண்ணி பாத்தீங்களா? அங்க இருக்கீங்க Yeah, ப்ரோ LGD நீங்க. barreling through, and I think this is the issue you'd find if you were looting down towards the south side of Gatka in the fielded area, is that it is kind of trash loot. Like, you're not going to find too much, and you're just looking for scraps here and there. You're also starved the vehicles, which is another ஆமா big ப்ரோ. thing. LGD able சீரியஸா to உல்ஃப் instantly கேமிங் ப்ரோ. move down from crates எப்படா route ஆடுவோன்னு area, இருக்கு. rotate through the fields instantly towards some buildings that they can now set up as home base. S2G make a different approach on this circle than what we've seen so far. Guys, ஒரே ஒரு குயிக் அனௌன்ஸ்மென்ட். இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே கேஷ் பிரைஸ் கிவ்அவே இருக்கும். சோ மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அதுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல. அதுல இருங்க, நான் அப்படியே சொல்றேன். மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ஜஸ்ட் ஒரு டக் டக் முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே அந்த கேப்ல இருக்கும். அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So they can also win cash prize. A lot of looting done over towards Atlantis as well as Ruins. They should be happy for the remainder of the game. இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ இன்ஃபினிட்டி Titan farm on the south coast. 33 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். On the west peak of it. No one really too close Sorry, by. Infinity S2G a little INF, bit further Influence. northwest. Influence came in, just coming into the east side of Potato Hill now. And Buriram coming in through கைஸ், எனக்கு ஒரு shelter ஐடியா இருக்கு. என்னன்னா, இப்போ ஒரு மேட்ச், to that இப்போ eastern ஒரு side of the மேட்ச்ல வேணா circle. DRS சில டீம் still வந்து only லக்ல team டின் on அடிப்பாங்க. இப்போ Military டாப் 5ல Island. டாப் Agon 3ல இருக்க XA முடிக்கிற holding டீம்ஸ் around that mouth and அவங்க ஒரு maybe மேட்ச் எப்படி looking to பண்ணாங்கன்றத cross ஒரு just a little அனலைஸ் bit, பண்ணி வீடியோ over போடலாம்னு that இருக்கேன். bridge. எப்படி நம்ம And ACEBLACK was ஜூட்டேயோட like வீடியோ doing on the பார்த்திருப்பீங்க. mainland. Seems like I'm gonna have ஜூட்டே to அனலைஸ் my பண்ணுவோம். word. அனலிஸ்ட் That நிறைய is பேர் a இருக்காங்கல்ல. massive south shift as Influence Ui, came in Nakia crashed Federal. into 4 rivals, both of them swinging Yo, past the on car this லயே hill from உட்கார்ந்திருக்காயா? those hillsides. 4 rivals ஆஃப்லைன்யா? managing to get a lot done. Little boy seemingly சச்சோ. unable to hop out there. Will get felled and Hey, Influence மூணு Kevin நாக்கியா? losing 2 very very quickly. A third soon to fall. தூக்கிட்டான் More கார்லயே. eliminated out of the fight. Kayovsky running for the hills from Influence Kevin. இல்ல அந்த மாதிரி Yeah, I think for a எனக்கு little boy தெரிஞ்ச there, that was ஐடியா pretty வச்சு tough நான் to சொல்லுவேன். switch ஏன்னா the back seat and jump எனக்கு out கொஞ்சம் from that எக்ஸ்பீரியன்ஸ் side, இருக்கு. சோ considering, எனக்கும் தெரியும் you know, I கேம்ல would எப்படி say என்னென்ன his பண்றாங்க exit from அப்படின்றத. the passenger seat அது was போடலாமா blocked by வேணாமா? this white car. அது ஒரே ஒரு எனக்கு You're டவுட்டா இருக்கு. struggling there a little bit. Might have been Analyze something on his பண்ணலாமா? end, but we can't say for sure. Bridge In the block. meantime, Influence Kevin Bridge take a block massive பண்றவங்கலாம் hit இப்ப from ஈஸியா four அடிச்சு rivals விட்டுறானுங்க to ப்ரோ. try and make their way இவருக்கு ரெண்டு down. நாக் மேட்ல It நாக் looked like ரிட்டர்ன் they நாக் might have a good position within this circle, but with a couple of players left behind out in the field, லைக் they're a little ஸ்நாக்ஸ் bit ஆவா? split ஸ்நாக்ஸ் off. So போடுறானா only என்ன? 3 players of their team ready to ஸ்நாக்ஸ்க்கான cross, and அவ்வளோ Mad Bulls கேம் பத்திலாம் already இது in இல்ல a ப்ரோ. fairly decent position. ஒரு They have to நல்ல cross ஒரு over சப்போர்ட் towards பிளேயர் South அவ்வளவுதான் Vodka. ஸ்நாக்ஸ். For the time being, looks 20 like they ரூபீஸ்லாம் should இல்ல try ப்ரோ. and take down the ஆமா ப்ரோ. ஆர்கே gatekeepers. ப்ரோ ஸ்பான்சர் பண்றீங்களா ஆர்கே ப்ரோ? That 3-player squad. என்னால முடிஞ்சது ஏதோ ஒரு on the 100 bridge, போட்டு sandwiched இன்னைக்கு ஒரு 500 between நாளைக்கு ஒரு 500 and போடலாம்னு a இருக்கேன். really open என்ன and சொல்றீங்க barren guys? position for MTech Storm. மொத்தமா They 1000 can't move rupees. forwards into Aegon XA. நெக்ஸ்ட் They வீக் ஒரு can't move 1000, அதுக்கு backwards அடுத்த வீக் now ஒரு with the 1000. Mad Bulls 3 வீக் coming on through and போட்டுருமா? pushing in. Taman needs to find a pick. That's all போடு they ப்ரோ. can ஓகே do really. கண்டிப்பா Look பண்ணுங்க. for ஓகே a ஓகே pick. ப்ரோ. Try and exploit that because it is not போல் going to get போடவா? any easier right now. இதுக்கெல்லாம் போல் போடவா ப்ரோ?
Tarman misses his military nade on zone that flight side. path In the அப்பவே meantime, சொன்னேன் Mad சோ Bull's நீ bringing மாசு one bro of their Jasper players bro back into the fold. I8 IQ will find Tarman, in which case bro Believe is I8 gonna நல்லா try and ஆடுறானே finish bro his player off. Pakistan boys But the more players that I8 can remove from MTech's side, the quicker that they'll be able to start dealing Oh, with honestly, Mad bro, Bulls. And this is a dangerous push here coming through from Skills, as maybe not aware that there is another team on the other side of the bridge. மாட்டான் Ghost also still remaining over towards those fields, and Skills gets found by a very nice little angle from MTech Storm. These bridges are so dangerous. Those little catwalks at the side, when you drop down low, your feet are so exposed to someone on the other side. You have to be worried about a player on the Napa same Surya. line as you. It's Yes. another piece of cover to aid in crossing these bridges, but it is very, very மழை dangerous. இன்னைக்கு if you don't பெய்யுது have bro. full control, which ஏய் Skills has ஒயிட்லி found அண்ணா out here. அவர் Able போல் to drop a போடு ப்ரோன்னு smoke away சொல்லிருக்காரு from நீ his ஏன் ப்ரோ teammate, டாக்ஸிக்ன்ற maybe சிசி looking for that res for the அமைதியா Mad இருங்க Bulls to keep them திருநெல்வேலியின் up at மாவீரன் 3 ஏஸ்பிளாக் should வாங்க be ப்ரோ almost நீங்க vital பெருமாள்புரம் for their மாவீரன் ப்ரோ future movements. All right, என்ன மழை பெய்யுதா starting to come through as well இன்னைக்கு மழை from this பெய்யுது north side, நல்ல விஷயம் தானே மழை பெஞ்சா proving to be tricky on the push. Skills தினமும் பெஞ்சா தினமும் நாள் பூரா பெஞ்சா ஏய் அதான் ஏன் நல்லது நல்ல விஷயம் அதெல்லாம் சென்னையில இருக்கவங்க சொல்லுங்க நல்ல விஷயம் சொல்லி ஆக்சுவலா கொஞ்சம் மழை ஜாலியா வந்து இருப்பாங்க நாள் பூரா பெய்யறத விட நைட் பெஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா மக்களோட வாழ்க்கை இதுவும் அடிபடாது சென்னையில எல்லாம் நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க Incredible amount of nerves and pressure coming onto this team. ஓய் செம்ம ஜோனியா எனக்கு இந்த ஜோன் இங்க தான் முடியும் இந்த ரீஜன்ல முடியல இந்த ரீஜன்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் They feel all over the place at the moment, and to be honest with you, பாப்போம் let's see trajectory, I don't see them climbing out from that bottom. எப்படி ப்ரோ அன்ரேங்க்டு போறது எனக்கு அன்ரேங்க்டே காமிக்க மாட்டேங்குது சானாக்கு It really does not translate very well into PMGC at the moment. See ஆறிட்டு இவனுங்கெல்லாம் செத்து போயிருவானுங்க ஐஎன்எஃப் அப்படியே வர வாய்ப்பு என்ஜிஎக்ஸ் வாட்டர் கிராசிங் டிஆர்எஸ்லாம் உள்ள இருக்கானுங்க ஆல்ரெடி எல்ஜிடி இங்க எங்கேயோ கிடக்குறானுங்க ஓகே ஓகே Devastating. Well, he somehow gets away with that. I thought that might have been a headshot from Godtani there. I think it was. Might have been Maybe a level 3. Yeah, I think it's a level 3 helmet in play to be able to save you from that one. It's the only way shit. it happens. என்னையா Holding. முடிச்சிரானுங்க ப்ரோ பாக்ஸ் ஈஸியா அடிச்சிடலாம் பின்னாடி பேக்கப்பும் கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க பேக்ல இருந்து கவர் Box do have the position on the Gali, outside, brother. but the burn is good. Teak lights it up. ஏய் அவன் கிளம்பறான்டா அடிடா தூக்குடா ஒரு புல்லட்ரா Down. Forces the back up from Silas. கவர் Trismay. ஆறா மாதிரி கவர் வச்சு ரெண்டா குஸ்டானுங்க ப்ரோ Titan lose 1 push 2 பண்ணுவானுங்க. and 3 very very quickly. I think that's the Infinity coming in to be a third party on this engagement, and now they can start to push on in. Godtani of course taking those shots in earlier. என்னையா பண்ணானுங்க பாக்ஸ் வேற மாதிரி கவர் சொல்லி கொடுத்தானுங்க ரைட் பிரிட்ஜ்ல யாருமே இல்லாம ப்ரோ I mean, Trismay has Fox எத்தனாவது பிளேஸ்ல significantly இருக்காங்க important for Box to be able to Fox remain up in a lot of these. Box See, Box, 12 The fact that he's able to find some of these BTR really cheeky and quick picks during கம்பேக் கொடுத்தா இப்போ கூட உள்ள போலாமா is என்ன what makes him டாப் 3 such a clutch டாப் player 3 and important player for டாப் the 3 team. கொஞ்சம் They கஷ்டம் don't அதுக்கு have இப்போ him. வேற I லெவல்ல think the other players in the team are very good at supporting and getting some of these knocks break. In 13 particular, 14 he's 15 great at laying a 16 lot அந்த of நாலு this டீம் engagement, டாப் but 3 ரொம்ப Trismay is கஷ்டம் really the one that finds those big hitters. என்ஜெக்ஸ் என்ன பண்றானுங்க Bridge on the west, a battle. என்ஜெக்ஸ் தண்ணில கடந்துட்டு இருக்கானுங்க. Everybody looking to cross. It was unlikely that they'd have to make this decision. 2xp ல லைவா They're looking to try and make good on it now. 33 பாயிண்ட்ஸ் லீடுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லி முடிஞ்சா ப்ரோ Looking to regroup. அதெல்லாம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்படி போகுதுனா உங்களுக்கு செகண்ட் மேட்ச் அந்த மென்டாலிட்டில எப்படி ஆடுறாங்கன்னு பார்க்கணும் இதான் ப்ரோ இது செகண்ட் மேட்ச் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுல தான் நம்ம கத்துக்கிறது S2G as well. But only the one player left that's first match எப்படி ஆச்சுனா on that எப்படி west இருக்கும் தெரியுமா bridge as well. கடுப்பா இருக்கும் ப்ரோ சத்தியமா I mean, a lot of these players fell into the pit trap of not going to And the bridge is full clear, and the bridge is not When you fight get it. a circle that crosses so much like we did on zone 2, I think you have to send down towards Sosnovka military base. Race kill one way or எடுத்துருவானா the இவனை other, if it's not crossing through the water or just sending it across the bridge. If you don't do it early enough like BTR பாத்துடா did, where you know they Oi. came down from Yaz and they took their time about it and they took a Random little bit suicide, too பேரும், long as பேரும். well. You just have this instance where S2G you were out. just caught out in the cold. Hi You're bro not bro getting in. No one brought their jackets to a wrangler in this case, so freezing to death on that side, it is just painful, really. So a lot of these teams that got a quick movement over towards this side of the map, very happy. I think LGD have Actually, really played their cards right, heading towards Ferry Pier, weighing out some of those engagements on the western side. NGX taking பாத்தீங்கன்னா that boat PMGC and championship heading வந்து hashtag in 12 தான் underneath முடிச்சிருக்காங்க on the லாஸ்ட்ல south. They could set ஐயோ themselves ஜோன் up இங்க for வரும்னு a சொன்னேன் very big win இப்படி here. இழுத்து இருக்கு பாப்போம் It இங்க வருதா seems இல்லையான்னு Too many teams went for the call of going over those bridges Let's see, and guys. caught up in it. இன்னும் முடிக்கலையா Too இவனுங்க many சண்டைய have டைட்டனும் gone for those பாக்ஸும் boat rotations or trying to go for the swim.
Titan still under pressure in this fight against எடப்பாடியில செம்ம மலையான சூர்யா ப்ரோ கிட்ட கேளுங்க வா. நைஸ் ட்ரை. பரவாயில்ல ஒரு நாக் வைக்க முடியும். பெஞ்சு தான் இருக்கீங்க. பெய்தான். ஆமா BTR தண்ணிலே வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ லக்ஸி மட்டும் bridgeல வந்து இவங்க தண்ணில வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டீம் கஷா வர செத்தான். NGX காலி கைஸ். வாய்ப்பு இல்ல ராஜா NGX. நம்மோடியாக்கு லாடுக்கு இந்த அதுதான் லாஸ்ட் லாடு மட்டும் தான். அவன் எப்படியா ரிவைவ் பண்ணனும். டீம் கஷாவும் BTR அடிச்சாங்க. BTRலாம் செம்ம கில். AKM power of AKM good for one frag. Can he find the next? It's an even fight right now on the hillside. Jasper is able to win that one. ஒண்ணே விட மாட்டறான் மோஸ்டா Megatron roster. And really bolstering them here. Reyes for the Team Queso though has been equally strong. Despite their position at the bottom of the tables, this is a man you cannot count out just yet. Luxy moves in for the regroup, and they want the 2v1. Oh, this is greedy from Luxy, but I like it. Comes in, picks up the double, now looks for one more. Reyes, though, massively clutch player here for Team Queso. Pulled them out from a lot of situations where things looked extremely dire. But Luxy moves up with the grenades. In the group, la 3 team bro. Top 3 team will qualify. Looks to just pick up some more loot, but this circle will start to hurt just a little bit in zone 4, but gets as much loot on as possible, knowing that he'll need these nades later on. At this point, I think for them, it's just a case of leaving, but Luxy sticks around for too long here, and only Jem Foster and Suxy makes it away. BTR boys. For BTR, BTR come back 6 kill guys. Considering where they were. நம்மளோட prediction work ஆகுதா? BTR 6 kill. ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க உள்ள போயிடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். You're waiting for that peak. You know it has to happen. NGX ல ஒருத்த மட்டும் இருக்காயா? ஒருத்த மட்டும் உள்ள போய்டுங்க சர்வே பண்றா. லார்ட் மட்டும் இருக்கான். Stood up on the headland. There was no refrag potential. Jaxi and Jen Foster ஏதா பண்ணுவாங்களா guys? மொத்தம் எத்தனை குரூப்பா? They get away with 2 and leave Reyes as 1. மொத்தம் 3 குரூப் bro. பிரைஸ் எல்லாம் டாலர்ஸ்ல அதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. நான் காட்றேன் இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே. You've eliminated 4 players. Then you go for the 5th and you're like, surely there can't be any more players alive here, or at least they've retreated. Guys, 250 people are watching, but 175 likes இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு bell button all போட்டுருங்க on that north side, so you can kind of understand where some of those small mistakes might bleed into the gameplay. Either way, 6 eliminations and living through that again whilst being trapped on that northern coastal side for a while. Quite impressive. They are taking shots now from over 4 rivals. Jem Foster will drop out the vehicle and get knocked. Better than being blown up. But again, Reyes is still in the wings. And it looks like 4 rivals are going to send in to finish the job. Meantime, over the side of the military base, they're going to say finally finish the job. BTR illa aramla BTR fight that's been going on since about zone 2 on that western bridge. LGD inna சிக்கனா the circle centers LGD. ஏய் என்ன பண்ற? கிரைண்டர் அடிக்குறான் பாரு சிப்ஸ் போட்டு. யப்பா டேய் முர்கா இல்ல bro பிங்கோவே இந்த சந்தமா யப்பா மைக்க வாங்கிட்டு வச்சிருந்தேன். LGD டின்னர் மைக் சென்டர் ஜோன் இருக்கு. एक्चुअली 4 ரைவல்ஸ் இப்ப அவங்க எதுமே பண்ணலன்னு வைங்களேன். அவங்க ஈஸி டின்னர் 4 ரைவல்ஸ் அவங்களுக்கு இப்ப காம இதுவே கொடுப்பாங்க பேக் எண்ட்ல இருந்து. ஏனா LGD ஆடுற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதுமே கவரே இருக்காது. ஹார்ட் கவர் எதுமே சின்னதா குழி மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு ஹில்ல. சூர்யா கிரைண்டர். ஆமா ப்ரோ 3 குரூப்னா 9 டீம் ஃபைனல், 3 டீம் டைரக்ட் இன்வைட், அப்புறம் வைல்ட் கார்டு மாதிரி அதுல இருந்து ஒரு 4 டீம் வரும். அது எல்லாமே நமக்கு இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெளிவா. நவீன் ப்ரோ இந்தியால இருந்து எந்த டீமே ஆடல ப்ரோ இந்த PMGC. ஏனா நமக்கு கேம் இப்போ நமக்கு சஸ்பெண்ட்ல இருக்கறனால எந்த டீமே இன்வைட் பண்ணல. செம்மையா படுத்துட்டான். Position. Will take shots over that way. You can't hold near the buggy, it will go up in flames exactly like that, and you can't crawl away from it up the hill. Your legs will super ஆடுறான் இவன் அந்த YCC கரெக்ட்டா இதுக்குற ஒரே ஒரு கவர்ல ஜீப்ப கிராஸ் போட்டு போறான். Will draw Team Queso's run to an end for this game. சூர்யா கிரைண்டர். LGD still hold in that central area. Yeah, I think this could be a really good opportunity for LGD to actually bump up their point scoring to the next 4 rivals அடிக்கடி இது எடுக்கறானுங்க. SK SLR take a couple of days to adapt to our meta, to be honest. Direct invite teams வந்து SMG from China and இன்னொன்னு என்னது அது பேரு
நல்ல பேரா இருக்குமே ஃபேன்சியா இருக்கும் அந்த பேரு just getting back into the action of it. You can SMG. see now they're feeling it a bit more comfortable, being a little bit more like they Yo, can start அது to இன்னொரு frag team out, பேர் என்னையா? strike out. And I do like this positioning, this aggressive amount of control they're taking over the map. Vampire Again, Vampire this is not from an easy position. They came from crates in South George, John, down towards Ferry Pier, avoided a lot of that engagement. Both did quality it கொஞ்சம் தெரியும் Ferry Pier, avoided a lot of that engagement. Bolted it round, got Vampire onto the bro. island, moved towards this இருங்க, position, took a 2-2. So this is a lot of things having to come to pass for LGE to get into this position. ST கிடையாது bro. Certainly wasn't Alter easy, Ego but they took the Indonesian team. test with flying colours. Alter Egoவும் இதுவும் தான் டைரக்ட் இன்வைட். A lot of sequential smart decisions coming through from LGD, I think, is the direction SMG this is going. SMG from China, Alter Ego from Indonesia. So happy to see Then to go that direct start to invite. stand up, Alter as you Ego say, correct. into this different எது bro? meta. நோவாக்கு நோவாக்லாம் இல்ல Ventured bro. in towards அதான் என்ன கதைனே தெரியல. ரெண்டு தடவை சாம்பியன்ஸ் DRS உங்களுக்கு on கொடுக்கல. the eastern side, still அது playing எப்படி எடுக்க போறானுங்க? என்ன well on டீம் the edge. இருக்குன்னு They don't தெரியல. want to give up that high ground எனக்கு தெரிஞ்சு just இதை விட yet, நல்ல and டீம்னா so NRX தான் இதுல the லீக்லயே SKS ஆடாம இருக்கு. shots over போனோட towards செகண்ட் Pillar, வந்தானுங்க smoke ஹேஷ்டாக் plumes on it. NRX. ஆனா அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஹேஷ்டாக் கொண்டு வந்து Already நோவா gone, கொடுக்கலன்னு என்ன so it's அர்த்தம் அது really தெரியல. difficult to move away மூணு in டீம்ல that. ஒரு டீம் வந்து That should be okay though. இன்னும் டிசைட் பண்ணல Darcia அப்படிங்கிற rolls மாதிரி downhill fairly போட்டுருந்தாங்க well. ஆமா அதான் ஒண்ணு இன்னும் டிசைட் பண்ணல ப்ரோ. Sends it ரெண்டு up தான் to the டிசைட் top பண்ணிருக்காங்க. side as well, regrouping. லார்ட் Ah, லார்ட் Nova ஏய் Nixon இங்க வந்துட்டான் வெளியே NGX லார்ட். Valley down towards that ஒரு western கில் side. எடுத்துறா I லார்ட். think கமாண்டர் Killer NGX. was a really Have to do this, da. important anchor for them on that side of the map, but Yes, bro. with Buradam என்ன bro? spotting that one out, நோவா லீக் even ஸ்டேஜ்ல 4 இருக்குதானே rivals looking down towards that position. நோவா லீக் difficult இருக்கு for ப்ரோ. Killer நெக்ஸ்ட் to வீக் stick இருக்கு. around குரூப் there for too கிரீன்ல long, இருக்கு. so he's டஃபஸ்ட் having to குரூப். அதுல invest இருக்கு. smokes, and he doesn't really பால்ராஜ் want ப்ரோ to do that தேங்க்ஸ் ஃபார் early 40 rupees on ப்ரோ. here. ஹாய் ப்ரோ You know, ஹாய் there's ப்ரோ still வாங்க. என்ன around ரொம்ப 8 நாளா பார்க்க minutes முடியல. more of the match to go at this நம்பர் point ஃபார் in 3 மேட்ச் time, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. they'll need செத்தான் those ஒரு கில் smokes எடுத்துருவான். for it to- ஆனா அப்புறம் Circle செத்துருவான் heads எனக்கு over தெரிஞ்சு. towards the ரெண்டு west பேர் here, ஏறிடுவானுங்க. all encompassing of LGD. ஏய் அடிக்கவே இல்லையா அவன? Question how long they're going to go for this two ட்ரிகர் கண்ட்ரோலா? and realistically I think they have to continue to pull it out, so this will require ஆமாயா. them to hit some ஓ really அவன் nice shots வேற on இது any வேற players ஹில் வேற coming ஹில். in ஓகே towards the சாரி சாரி circle, சாரி. because CCC and YCC are important to spot the players on the eastern side, and MBM and Suki have to remain in this position because it's a strong compounded area for the rest of the team to regroup on. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஜெரி ப்ரோ. பிளாக் ஸ்கிரீன் வந்து நான் தான் ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ண அதனால. லாஸ்ட் டைம் 4 am #2 ப்ரோ. ப்ரோ லாஸ்ட் டைம் NRX தான ப்ரோ #2. 4 am third NGX, second NRX, first Nova அதுதானே. So they've left that hill. I think that's actually kind of a smart move because yes, they could hold out. அதுக்குள்ள இன்னும் நடந்துச்சா என்ன? And maybe down towards 4 am போன வாட்டி ஆன மாதிரி இல்ல. down on the airstrip. 4 am கிடையாது போன PMGC ல. Yes, it's not directly in the central of the map, but it still is. Bro, Chinese teamலாம் attack பண்ணல bro. இது வேற டீம் தான். 3v4 have influence on the rest of the lobby. So I வணக்கம் like ப்ரோ. this play PG from கிருஷ்ணன் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. They didn't get too greedy. லாஸ்ட் டைம் 4 am ஆடல அதான் ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற ஞாபகத்துப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோவா முடிச்சாங்க, செகண்ட் வந்து NRX, தேர்ட் வந்து இவங்க முடிப்பாங்க. யாரு NGX. லாஸ்ட் கேம்ல கம்பேக்கா இருக்கும் அந்த செகண்ட் தேர்ட் பொசிஷனுக்கு. செத்துட்டானுங்க. லார்ட் செத்துட்டான். 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். Massive match here on game 1. Keg's there the whole time underneath Buradam. Yeah, he's chilling. I think it might have been, but finally they LGD க்கு சிக்கன் டின்னர் வாய்ப்பு எடுப்பானுங்க நம்புறேன் பாப்போம். எடப்பாடியா hanger. ஆமா ப்ரோ. எடப்பாடி எடப்பாடியில எட்டிக்கிட்ட மேடு ப்ரோ. Made it up to 6th place now. DRS crunching in from that side. 4 rivals on the open hills as well. நேவி அப்ப NRX செகண்ட் வந்தது எது ப்ரோ அது? நேவி செகண்டா? Over towards ஆமா ஆமா நேவி தான். பவானி தூரம். Was he not spotted there? I don't think he was. My name from Buradam taking a shot over towards DRS. This is open ground on a lot of sidelines from the south side. சேலம் டு எடப்பாடி. ஆமா சேலம் டு எடப்பாடி. ஆமா ப்ரோ அது கொங்கனாபுரம் போய் போகும். ஒருவேளை இருக்கு. கொங்கனாபுரம் பக்கத்துல தான் ப்ரோ. To finish off the players from DRS. இதுனா ஈரோடு டு ஓமலூர் அந்த ரோட்ல இருக்குனா. I know there's only 6 teams remaining, but considering they started over on Sosnovka military base and had a lot of time to pick up positions within the circle, more central, it is an unfortunate ending for them. Right now they're getting picked apart. DRS முடிச்சிட்டானுங்களோ ஆமா. Rivals, and we'll go out with a big goose egg of elimination. 0 there. That is terrible news for them from what was kind of a game that. Shout out to you bro. Just play gaming. Welcome to the stream bro. ஓய் Had a lot of opportunity to rack up. LGD அங்க இருந்து அடிக்குறான்யா. ஒரு கில் அவன் எடுத்துட்டான். LGD எடுத்துட்டான் 4 levelsல. Buradam though looking to close the gap between bro தாரமங்கலம் தெரியுமான்னு கேளு bro. சொல்றடா bro. எனக்கே தெரியும் bro தாரமங்கலம். தெரியுமா உனக்கு? தாரமங்கலம் தெரியாம 3 வருஷமா காலேஜ் அந்த வழியா தான் ப்ரோ போனேனா.
என்னையா 4 rivals அடிக்குறானுங்க DRS அடிக்குறானுங்க இவனுங்க அடிக்குறானுங்க முடிச்சறானுங்களோ 4 rivals BRU ஃபைனல் டின்னர் bro டின்னர் LGD தான் bro எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு விடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல பாப்போம் ஆடுவாங்க நம்புறேன் BRU எல்லாம் கஷ்டம் இப்ப ஃபைட் பண்ணி செத்துறானுங்க BRU ஆர் 4 rival ஒருத்தனா மேனேஜ் பண்ணி விடணும் ஒரு நாக் வச்சிட்டான் Pemberu spotted on the side swipe but Kengzo falls to Pemberu. Appy pushes forwards once another will be able to find it but it's cut down finally by Tiger after that res crucial. Pemberu is still in the action. The final player from Buriram to try and keep them in this one. Tiger knows he's there and Tiger does with the nade. They can get these reses. BRU 4 man பண்றானுங்க Do they have the time? IA top 3 வரும் hashtag 3 வரும் BRU versus 4 rival தான் தெரியும் see BRU versus LGD again LGD has played a really phenomenal LGD ல நேதோ நான் தானே FI அருண் அப்படி சொல்லு bro then Navi now HVP team group ஆமா ஆமா தெரியும் bro அவங்க தான் HVP ன் பேர் அதாவது வேற ஆர்கு காட்றாங்க இப்போ and have set themselves up கட் ஆகல bro நான் தான் bro actually நான் ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் பண்றனால black screen வருது போன டைம் பே மாதிரி ஆடுன vampire esports என்ன ஆச்சுன்னு ப்ரோவா அவங்க அடுத்த குரூப் bro green group green வந்து அடுத்த வாரம் Thursday Friday Saturday Sunday நடக்கும் அதுல வந்து நோவா ஸ்டால்வார்ட் esports skylights vampire esports அது எந்த வீக் எப்போ அடுத்த வாரம் Thursday Friday Saturday Sunday அதுதான் வெறியா இருக்கும் எப்படி நேடு போறானே பாருங்களேன் என்ன bro தேர்ட் ஆனா இங்க இருந்து போறது கஷ்டம் bro நேடு இது வந்து படாது அந்த கம்பியில போட்டு அப்படி இங்க தான் வரும் Sat at one chicken dinner for Buriram. LGD similarly on that first as well, so we'll be able to double up on that one. Ego next IA not been so lucky. They've had a second place and 2/3. guys 300 likes போலாம் யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க subscribe பண்ணாம subscribe I think that's going to be very likely. என்ன சத்தம் With a little bit of a light up on the nade, that is good news for Buriram to take the thorn out of the side. போயிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டான் LGD என்ன பண்ணானுங்க அது வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சண்டை போடுறப்போ himself and a teammate at this point in the game it's so crucial 8 kill வச்சிருக்கானுங்க BRU I was going to congratulate BRU அடிச்சிரானுங்களோ but I feel like head to head win rate LGD 80 BRU 20 come away from it head to head win rate 20% for Buriram okay I mean respect it I feel like Buriram's done LGD கொஞ்சம் ஃபைட்ல நல்லா ஆடுறாங்க though I think this is more AG choke more 60-40 in my opinion towards LGD Buriram is definitely nothing to scoff at and self made அந்த கம்பியில நீ கம்பி எட்ஜ்ல போட்டாலும் உங்களுக்கு அது glitchல திரும்பி வரும் அப்படி ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் rotates for them looking for those placements and for me personally Buriram is very good at setting up a massive line and being able to pick off targets individually Buriram they have been என்னையா nail biting moments a lot என்னடி சவுண்ட் வர அப்படி தான் போடுறானுங்க more utility but their armor their helmets their meds will have been drained a little bit LGD though you can see very healthy on those armor and meds but no helmet for some of the players on Buriram hey open la இறங்கனா bro means you can't really peek up too far Tiger gets the angle on the wall but LGD still in the circle 3 of the players there Tiger denied zone yaarukku varudha adhaan matter adutha it's so cool watching Buriram play though because they're constantly shifting positions you can see LGD being varadu bro avani chan varadu a lot of times switching positions onto the wall side Buriram's there to take the shots they move away from the wall immediately Tiger's already repositioning hi bro content ready guys welcome to the stream certain beat on where they're playing not allowing these grenades to be perfectly placed that one's quite far on target Tiger does take a lot of damage but you imagine they're going to start moving again you're right though the medical supplies are what's really becoming rough now for Buriram but 3 smokes 4 nades that's good enough and for Buriram they know the direction that LGD is playing and so if they can wait out the game a little bit longer CCC மட்டும் நாக்க வாங்க கூடாது bro எனக்கு பேக்ல இருந்து கவர் கொடுக்கணும் ஜோன் இதுதான் காட்டவே மாட்டானுங்க bro என்ன bro உனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் பண்றானுங்க ஜோனே தெரிய மாட்டேங்குது யாருக்கு இருக்கு யாருக்கு இல்ல The big issue is CCC are behind this tree இப்ப ஜோனுக்கு வரதெல்லாம் யாருக்கு வரும்னு நமக்கே தெரியாது bro இதெல்லாம் எப்படி சொல்றது இந்த ஜோன் யாருக்கு வரும் coming through on split angles and is a linchpin of the defense right now for LGD. Hey, வெளிய வரானுங்க almost solo suppressing and actually giving them a foothold to move out because this circle will fully close now. Hengzo, my name as well, spraying over towards the rotate, will not find it but Sky only gets ஒரு நாக்கு வச்சா ஒரு நாக்கு வச்சிட்டான்
செக்யூர் பண்ணிட்டான் ஆனா இப்ப ரிவைவ் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன் அவனை புஷ் பண்ணுவானுங்க LGD புஷ் பண்ணி அவனை ரிவைவ் பண்ண விடக்கூடாது சரியான நேடு வேற லெவல் நேடுது ஆஃப் HP தான் குறைஞ்சிருக்கு மாலில நாக்கான செத்துருவான் LGD இன்னொரு நாக் வச்சிட்டானுங்க LGD ரெண்டு பேர் தான் 2v3 2v3 ஒரு நாக் வச்சிட்டா ரெண்டு நாக்கு என்ன நடக்குது ஒருத்தன் 1v1 சூக்கியா கிங்ஸோவா எனக்கு சூக்கி அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன் சூக்கிக்கு தெரியலையா எங்க இருக்கான்னு தூக்கி ஆடுறான் ஏய் ரிவே எடுக்கறான்யா டேய் ரிவே எடுக்கறான்டா want to get a teammate back if they can. தப்பு ஆமா I mean, this is why those grenades were so important for Kengzo, and he held on to so many of them. He's had 4 to basically push Suki off this position. Now they should have a good idea of where he's playing down the hill and setting that into a 2v1 off the back of some well-placed grenades to deny the res. Now LGD definitely not unwinnable for LGD at this stage, but it will be a real crushing defeat for LGD to go down after what has been such a smart game from them. Hey, onnasi zone knock ya. To the blue knock to the LGD adichitaanda. Yes, coming through from Suki. Hey! Adichitaaya. There it is. The slug across the hills to the north side of the military. Yo, evlo cool ah irukam mariya eppadi adichi. Gave them a run for their money, but it will match uradu LGD. A falter towards the end. Kamaya annaya. Sending out into the play. அப்போ கூட இது மெயின் என்ன தெரியுமா bro இப்போ கூட இவன் தெரிஞ்சான் தெரியுமா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் பாருங்க அவனை விட்டோம் பை இது பைக்கில போன அடிச்சான் இப்போ வெளிய தர்றான் பாருங்க இவனை தான் அடிக்க பாப்போம் இவனை அடிச்சிட்டு தான் அவன் பாரியா அவனுக்கு கரெக்ட்டா இந்த மரத்தை கவர் எடுத்துட்டு அவனுக்கு கவர் எடுத்து இவன் அடிச்சான்யா அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் ஜோன் அத விடுங்க இருந்தாலும் அவன் கரெக்ட்டா அடிச்சான்யா அவனாக்கு கில் ஃபீட் தெரிஞ்சிச்சு 1v1 ஆறாமாதி LGD இதுக்குதான் LGD எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணீங்களா गाइस வேற மாதிரி ஆனா கூலா இருக்கானுங்க ப்ரோ சி गाइस பாத்துக்கலாம் அப்படியே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம டிலே இல்லாம டைரக்ட்டா கிவ் அவேக்கு போயிடலாம் கேஷ் பிரைஸ் கிவ் அவே நைட் பாட் ரெடியா இருக்கு गाइस கிவ் அவே போலாமா கிவ் அவே நான் யூல்ஸ்யா கிவ் அவே போடுமா சூர்யா போடு ப்ரோ மார்ச் ரெகுலர் गाइस எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து கேஷ் பிரைஸ் கிவ் அவே இருக்கு எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் யாராலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஓகேவா வெரியா அடிச்சு வேற லெவல்ல இருந்துச்சு ஆமா ப்ரோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெகுலர் சேனல் மெம்பர் யூசர் எல்லாருக்குமே கொடுத்துடலாம் இது என்னது மார்ச் இல்ல ஓகே ரெகுலர் சேனல் மெம்பர் யூசர் எல்லாருமே வச்சிடலாம் சேனல் மெம்பர் லக்கு எவ்வளவு வைக்கலாம் மெம்பரா இல்லனாலும் ரெகுலரா இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் லக் அதிகமா வைக்கலாம் சேனல் மெம்பருக்கு லக் கொஞ்சம் வைக்கலாம் ஓகேவா இட்ஸ் ஆன் a luck basis guys ஓகேவா சோ கீவேர்ட் வந்து அவன் வந்து ரொம்ப அழகா அடிச்சான் அதனால எனக்கு வந்து அவனை கொஞ்சம் பிடிச்சிருச்சு அதனால அவன் பேரை வைக்கலாம்னு இருக்கேன் அவன் பேர் என்ன guys அந்த பேரு சுக்கி தான் அடிச்சது SUKI சுக்கி தான் guys இன்னைக்குள்ள தலைப்பு ஓகேவா சுக்கின்னு போடுங்க உங்க பேர் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல கேப்ஷனா ஸ்மால் போடலாம் SUKI ஏன்னா அப்புறம் நைட் பாட் வந்து அதுக்கு வந்து டென்ஷன் பண்ணிடும் என்ன சொல்லுன்னா கேப்ஸ் லாக்லாம் போட்டிங்கன்னா அது வந்து இது பண்ணிவிடும் டைம் அவுட் போட்டு விட்டுரும் ஆர்கேஓ ப்ரோ நீங்க எல்லாம் போடலாமா ப்ரோ நீங்க தான் ஸ்பான்சரே பண்ணணும் என்ன ஒரு ஆர்கேஓ ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோக்கு எப்படி அனுப்புவீங்க இது அதெல்லாம் அனுப்பிடுவேன் நானு அனுப்பிங்கன்னா ப்ரோ கம்மி அமௌண்ட் அனுப்பலாமா யோ மாடரேட்டர்ஸ் guys I didn't expect this from you guys மாடரேட்டர்ஸ் என்னது இது ஃபுல்லா ப்ளூ சாட்டா இருக்கு guys அமைதியா இருங்க guys இப்போ வந்து 114 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் ஓகேவா நம்ம வந்து எலிஜிபிள் யூசர்ஸா நீங்க ஆகணும் அதாவது இப்போ வந்து நான் இப்போ ரோல் பண்ணி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவேன் இது யார் எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் வராங்கன்னா இந்த 159 பேர் தான் வராங்க ஆனா லைவ பார்த்துருக்க 270 பேர் ஏன் உங்க பேர்லாம் வரல அப்படின்னா நீங்க SUKN மட்டும் தான் சாட்ல போடுறீங்க பட் நீங்க வந்து லைக் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருப்பீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா லைக் பண்ணாம இருப்பீங்க ஸ்ட்ரீமர் சோ எல்லாருமே லைக் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களால எலிஜிபிள் யூசர் ஆக முடியும் அப்பனா தான் ரோல் பண்ணும்போது உங்க பேர் வரும் சோ மறக்காம எல்லாருமே லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சுக்கின்னு போடுங்க SUKI ப்ரோ உக்கி இல்ல ப்ரோ டானோபி டைப் மிஸ்டேக்கா உக்கின்னு போட்டீங்களே SUKI ன்னு போடுங்க ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க நீ ஒரு தடவை போட்டாலே போதும் ஸ்பாம் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை
ஓகேவா? இப்போ பாருங்க 184 வந்துச்சா, நிறைய பேர் இப்போதான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால தான் ஏறுது. ஸோ எல்லாருமே லைக் பண்ணியிருக்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும், சாட்ல SUKI அப்படின்றத போட்டிருக்கணும். இதுதான் மேட்டர். ஓகேவா? ரீசெட் 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 273 பீப்புள் வாட்சிங். ஒரு 222 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ்க்கு போலாமா? 222க்கு 222க்கு. ஆனா என்ன கிவ்அவேனே சொல்லாம இவ்வளவு பேர் நீங்க போடுறீங்க பாத்தீங்களா? அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் இதை நான் பாராட்டுறேன். என்ன கிவ்அவேன்னு நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லையே கைஸ். என்ன பண்ணலாம்யா? சூர்யா என்ன கொடுக்கலாம்? என்ன வச்சிருக்கீங்க? என்ன கொடுக்கறது? என்னச்சு? ஒன்றும் இல்ல, மணி தான், கேஷ் பிரைஸ் தான். கேஷாவே கொடுத்துருங்க, அதுவே யூஸ் ஆகும்ல. அதான் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? எவ்வளவு நீங்க ப்ரோ டைரக்டா கேட்டா எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? எத்தனை கிவ் கொடுக்க போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே 221 வந்துச்சு கைஸ். இன்னும் ஒண்ணே நம்ம ரோல் பண்ணிடலாம். 221 யூசர்ஸ். இன்னுமே யாருக்காவது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கீங்கன்னா நான் சொல்லிடுறேன். சாட்டை ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா சாட்ல SUKI சுக்கின்னு போடுங்க. சுக்கினா என்னடா போடுற அப்படின்னா, அவன் வந்து சைனீஸ் பிளேயர். இப்போ லாஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சான் அந்த பிளேயர், அவனோட பேரு சுக்கி. ஓகே யூஸ்லி அவர் 100 போடுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு 100 போடலாம், நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு 200 போடுவோம். என்ன சொல்றீங்க? 100 போட மாட்டேன், அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து இப்போ 100ன்னு போட்டா நல்லா இருக்குது. ஸோ 99 ருபீஸ், 99 ருபீஸ்க்கான இது கிவ் அவே. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே 199 ருபீஸ்க்கான கிவ் அவே இருக்கும். ஓகேவா கைஸ்? இந்த கிவ் அவேஸ் நம்ம சேனல் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே, நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே சண்டே, அதுக்கு அடுத்த வீக் சாட்டர்டே சண்டே, இந்த 3 வாரமும் PMGCயோட வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும். ஸோ சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல கிவ் அவே ஒரு மேட்ச் முடிஞ்ச அப்புறமும் இருக்கும். ஓகேவா? போலாமா 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 போலாமா? SUKI ரோல் பண்ண போறேன். 2 3 4 நல்ல நம்பர் வந்திருக்கு. ரோல் பண்ற கைஸ். விக்னேஷ் குமார் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வந்து LGD OP அப்படின்னு போடுங்க. LGD OP. இப்போ அவர் போடலன்னா 30 செகண்ட் டைம் தருவேன். 30 செகண்ட்குள்ள அவர் போடலன்னா அடுத்து ரோல் பண்ணி வேற யாருக்கா கொடுப்பேன். 30 செகண்ட் உங்களுக்கு டைம் ப்ரோ. 13 14 15 16 17 18 போட்டாரு. 18 செகண்ட். கரெக்ட் சூப்பர் வெரி ப்ரோ. இப்போ என்ன பண்றோம் கைஸ், இவருக்கு வந்து ப்ரோ விக்னேஷ் குமார் ப்ரோ உங்களோட ஜிபே நம்பர் அப்படி நீங்க கம்ஃபர்டபிள் இல்லைன்னா உங்களோட UPI ஐடியா வந்து எனக்கு கீழே இதுலயே போடுங்க. UPI ஐடியா வந்து உங்களுக்கு போட்டு இப்போ உங்களுக்கு டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படியே நடக்கும். போட்டு விட்டுலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கைஸ், நெக்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே சேம் கிவ்வே இருக்கும். இந்த மேட்ச் இந்த தடவை உங்களால் வின் பண்ண முடியலன்னா கவலைப்படாதீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கு. செகண்ட் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே இருக்கு, தேர்ட் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே இருக்கு, ஃபோர்த் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே இருக்கு, ஃபிஃப்த் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே இருக்கு. சிக்ஸ்த் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளே கடையை சாத்திட்டு ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அதனால அப்போ நமக்கு தேவைப்படாது. ஸோ பார்த்துருக்க எல்லாருமே ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்படி வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் கிவ்வே இருக்கு. சும்மா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்தால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி மேபி லக் இருந்தால் வின் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்னா ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். கங்க்ராட்ஸ் போட்டுருங்க கைஸ் எல்லாருக்குமே. விக்னேஷ் குமாருக்கு ப்ரோ உங்களோட ஜிபே நம்பர் ஆர் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போயே நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ஆல் தி பெஸ்ட் விக்னேஷ் ப்ரோ. விக்னேஷ் குமார் அந்த மனசு தான் கைஸ் கடவுள். ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்றாங்க பாருங்க. சே கங்க்ராட்ஸ். அப்போ எனக்கா மல்ஃபாய் ப்ரோ என்ன தலை இது? ஓகே விக்னேஷ் ப்ரோ போட்டாரு அவரோட இதை 0 ப்ரோ. அதை மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு எனக்கு அனுப்பிடுறீங்களா ப்ரோ? நான் உங்களுக்கு ஜிபே பண்ணிடுறேன், நீங்க அவருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரோ. ஓகேவா? டன்னா. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். நெக்ஸ்ட் கிவ்வே இந்த மேட்ச்க்கு அப்புறம். இப்போ வந்து என்ன ப்ரோ? டிஸ்கார்ட்ல யார் ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடுறா? டிஸ்கார்ட்ல நான் தான் போடுறேன். ஏன் ப்ரோ? அது குவாலிட்டி குறைச்சு போட முடியுமா ப்ரோ? குவாலிட்டி குறைச்சு போடணுமா? 720 தான் போட முடியாது. 720 குறைக்கணுமா? ஏன்? டேட்டா ப்ரோ. டேட்டா போதா? குறுக்கிட்டு போயிடுது ப்ரோ. நான் வீட்ல இருக்கேன் வைஃபைல. ஏய் போடுறா காசு 18 ரூபா தானே, 14 ரூபாய்க்கு போட்டு விடு ப்ரோ. 181 ரூபா. இதுங்க ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம் கைஸ். மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் 181 ரூபா ப்ரோ. 30 GB நெட் காலி ப்ரோ. ஏய் பாயிண்ட் டேபிள் வந்துச்சா? டேய் BTR நீ கம்பேக்டா பாக்குறியா டெடி? ப்ரோ நான் ஃபாலோவே பண்றது இல்ல ப்ரோ. ஃபாலோ பண்றது இல்ல, அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பார்க்கணும். ஸ்ட்ரீம் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணு. ப்ரோ சுக்கியை ஸ்டாப் பண்ணுங்க கைஸ். சுக்கியை நிப்பாட்டுங்க. சுக்கி இன்னும் போயிட்டு இருக்கேன் சாட்ல. சுக்கியை நிப்பாட்டுங்க போதும். சுக்கி வந்து டின்னர் அடிச்ச பேரு. மொத்தமே 6 கில் தான் அடிச்சிருக்கானுங்க LGD. லாஸ்ட்ல ப்ரூவோட 4 கில், அந்த 2 கில் அவ்வளவுதான். அதுக்கு முன்னாடி 2 கில் ப்ரோ. இப்ப கொஞ்ச நேரம் சூப்பர் விளையாண்டோம் ப்ரோ. செமையா இருந்துச்சா? நான் வந்து லூடோவும் பிசினஸ் ஆடலாம்னு இருக்கேன். நான் லூடோ சரியா இருக்கும் ப்ரோ. ரேஸ் ப்ரோ சரியா போட்றோமா? லூடோ லைவ் ஸ்ட்ரீம். உங்களுக்கு வேற அது கை வந்த கலை. கலையா?
உருட்டு தோழிகளோட விளையாண்டு நீ உருட்டு அதான் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எங்க ப்ரோ? இருங்க பவர் ஆஃப் தோழிஸா? ஆமா ஏதோ போட்டோ மேட்ச் அனுப்புறனாரு இன்னும் அனுப்பலப்பா. டீம்ஸ் டு வாட்ச் ப்ரூ LGD AG8 ரைவல். ஓகே 4 ரைவல். ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம். ஹைலைட்ஸ் தான் காட்டுவாங்க. நம்ம ஆக்சுவலா நமக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல காட்டாத மொமெண்ட்ஸ் கூட இதுல காட்டுவாங்க ஹைலைட்ஸ்ல. அதுல அவங்களால கவர் பண்ண முடியாதெல்லாம். ஓகே கை சுக்கியே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க சாட்ல. எல்லாரும் லைவ் ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாம் சுக்கி சாட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ப்ரூ கிட்ட 3 கில் தான் எடுத்தாங்க. 1 கில் ஜோன் அவுட். ஆமா 3 கில். கரெக்ட் ப்ரோ. இட்ஸ் மீ ஓபி. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. சோ சாட் ஆர்கியோ ப்ரோவா. ப்ரோ போக்கிமான் ஆடுங்க, நல்லா இருக்கும். டிஃபரண்ட் என்னையா இப்படி நான் கடிச்சிருக்கான். ஓகே ப்ரோ. கிங்ஸ் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ கண்டிப்பா. சரியான நேடு இது. இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா பெம்பூர் ஏறி அடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. I'm going to டீம் அப்படினா யாரு ப்ரோ ஒரே கொரியன்களா உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஸ்ட்ரைக்கர் இருந்தாவா கத்திருப்பான் ப்ரோ அவன். I just don't know what to say about that one, gentlemen. LGD clutching it out somehow. Overall points வந்துச்சா? வந்துச்சு. They still have INF. 10 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ லீட். ப்ரூ வந்துட்டானுங்க ப்ரோ செகண்ட். சூர்யா என்ன கதை இது ப்ரோ? S2G BTR #4 DRS கீழே போயிட்டானுங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ தலைவனுக்கு NGX எப்படி இருந்த ஒரு டீமு எப்படி ஆயிட்டு இருக்கும் ப்ரோ? சஞ்சீவ் ப்ரோ இன்னைக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் சூப்பர் செஸ். ஏஸ் இந்த சிச்சுவேஷன் கிரவுண்டர்லாம் இதுக்கு மேல வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. தேவேந்திர குமார் ப்ரோ டிராஃப்ட் முடிச்சிட்டீங்களா? டிராஃப்ட்ல முடிச்சிட்டோமே. கிரவுண்டர்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்க டேமே பண்ணல ப்ரோ. எது நல்லா இருக்குமோ டேய் அது என்ன பண்ணனும்னே புரிய மாட்டேங்குதுடா எனக்கு. நான் சொல்றேன் பெட்டோஸ் பில்ட் பண்ணா அது பண்ணிட்டு அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாம ஓடினே இருக்கீங்க, தண்ணி குடிக்கிறீங்க, சாப்பிடுறீங்க. அதுதான்டா எனக்கும் அதான் எனக்கு பிடிக்கல. அதான் ப்ரோ இதுக்கு ஆர்க் விளையாட அதாவது நிறைய சண்டையாவது வரும். ஆர்க் விளையாட மாட்டீங்க. 101 107 ப்ரோ கஷ்டம் ப்ரோ உங்களுக்கு NGXக்கு கம்பேக் கொடுக்கிறது. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? சூத்தடிச்சாங்களா? ஐயோ ப்ரோ லைவ் ப்ரோ ஒரு சூர்யா பாட்டம் 3ல இருக்க டீம் டாப் 3 வர வாய்ப்பே கிடையாது. 2 நாள்ல கம்பேக் கொடுக்கிறதெல்லாம். நான் பேசுறதே அந்த ஒரு வார்த்தை தான். ப்ரோ யார் ப்ரோ ஜெயிச்சா? ப்ரோ வேறமா டின்னர் பாக்குறீங்களா மொமெண்ட்ஸா? யாரு 3 போட்டு காக்கவா? LGD அடிச்சான் டின்னர். LGD தோத்துறோம். நான் வந்துட்டேன்ல. நீ வந்தா இந்த டீம் ஏரியா காட்றேன் பிரியா. நல்ல செம்ம அடிச்சாயா. 3 தான் ஸ்கிரீன். நிக்மா கேலக்ஸி விக்கெட் ரன் என்னன்னாங்க. BTR ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்தானே நினைக்கிறேன். நிக்மா கேலக்ஸி சோக்கு. ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சா? மொத மேட்ச். எவ்வளவு BTR வந்து எத்தனை பாயிண்ட் எடுத்துருக்கானுங்க? BTR வந்து 7 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கானுங்க. நிக்மா கேலக்ஸி 5 பாயிண்ட். கில் அடிச்சிருக்கானுங்க 3 கில். BTR 6 கில் அடிச்சானுங்க. ப்ரூ ஜெயிச்சானுங்களா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்? ப்ரூ இல்ல ப்ரூ #2 LGD தான் இது. ஆனா கில்ஸ் இவனுக்கு அதிகம். கில் பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கானுங்க. 11 கில் பாயிண்ட் வச்சிருக்கானுங்க. இது பாக்குறீங்களா டின்னர் மொமெண்ட்? எப்படி அதிகமா இருந்துச்சா? அதை எடுத்து போட்டு விட்டுருங்க ஷார்ட்ஸா. எஸ் ப்ரோ. அவன டின்னர் அடிச்ச நான் ஏன் ஷார்ட்ஸா போடணும்? அவன் திருப்பி இது பாருங்க குடிச்சுறான் பரம. இது பாருங்க A nade in hand wants to put that back. Only Molotovs available for Suki. And I think சூப்பரா அடிச்சான் ப்ரோ the nade is there. Will it be on target? சைனாக்காரன் தான் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். But will not put Suki என்ன back. CCC நம்மள மாதிரி பேசுறானுங்க. ஏஸ் என்ன டூத் மாதிரி ஒரு டான்ஸ் போடுங்களா? 1v2ஆ? ஆமாயா இவன நான் ரீவைவ் பண்ண விட்டான். என்னடா இப்படி ரீவைவ் பண்ண விட்டான்னு பார்த்தா இப்ப அடிப்பான் பாரியா சுக்கி. I mean this is why those grenades were so important for Kengzo and he held on to so many of them. Zero bro chatல இருக்கீங்களா? Push Suki off this position. Now they should have a good idea of where he's playing down the hill and setting that into a 2v1 off the back of some well. bro இது அனுப்பிட்டீங்களா bro 100? Really well. Okay bro. Bro உங்களுக்கு இருக்கா? நான் இப்போ உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறவா ட்ரான்ஸ்ஃபர். Not unwinnable for LGD at this stage, but it will be a real crush. இருங்க நான் உங்களுக்கு 500 அனுப்பி விட்டுறேன். What has been such a smart game from them.
Oh, Kingso out into the blue, knocked to the zone. Oh, that's so unfortunate. Yes, coming through from Suki. எப்படி மாசா There it is. ஷாட்கன் வச்சுட்டான். அவன் ரியாக்ஷன் பாரியா, ரியாக்ஷனே இல்லையா? நம்மளால என்ன கத்துக்கத்திருப்போம்யா. நான் சவுப் பண்ணதா சூக்கியா? இவன் தான் நினைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் இருக்கறவன் தான் நினைக்கிறேன். அவனை பார்த்து ஒருத்தன் கூட செமையா அடிச்சானே எதுவுமே சொல்ல மாட்டறானுங்க. Getting knocked by the blue. A really bad turn of events. I think Kingso played that end game pretty perfectly. ஒண்ணுமே ஆகாத மாதிரி இருக்கானுங்க bro, ஜாலியா. அவனுங்கலாம் போன ஏத்தலாம் ஒருத்த பெஞ்ச் கிஞ்சலாம் உடைச்சான். Actually helping with Suki. அத போன மாதிரி உட்கார்ந்திட்டு இருக்கானே. இதான் இவன் 3 கில் 350 டேமேஜ். They knew this would come down. சூக்கி அந்த இரண்டாவது உட்கார்ந்திருக்கான் தான் சூக்கி. And I'm going to fix this. ஃபர்ஸ்ட் தான் சூக்கி. இல்ல சிவப்பு கலர் மண்ட சூக்கி இல்ல இப்ப காமிச்சானுங்களே. bro அவன் ஹேர் கலர் பண்ணாம இருக்க அந்த போட்டோல. டேய் நேத் ஹேர் கலர் பண்ண போட்டோவே காமிச்சானுங்கடா. அவன் வேற பேரு. ஹேர் கலர் நீங்க பண்றது ஏசு ப்ரோ மாசா இருக்கீங்க. லூசு குமார் இருப்பான். அவனோடதெல்லாம் பக்கா இந்தியன் இது தமிழ் ஃபேஸ் அவனோடதெல்லாம். யோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியாரியா. சி ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் பார்க்கலையே நீங்க கடர் அடிச்சு. ஏய் அவனுங்களெல்லாம் அன்னைக்கே கெட்ட வார்த்தையில திட்டிட்டு வந்தறான் அவனுங்க ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் செட்டே ஆகல ஹேர் கலர்னா. ஏய் நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரைக்கருக்கு ஆனா ஹேர் கலர் அடிச்சு அந்த ஃபேட் ஆனது தெரியுமா? அப்போ கூட நல்லா இருந்துச்சு. ஹேர் கலர் அடிச்சப்போ செட்டே ஆகல. ஸ்கில்லெக்ஸ்க்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. எப்பறா கலர் இதாகும்? கேவலமா இருக்குடா. நீ லைட்டா $1000 நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும். இல்ல லைட்டா பிரவுன் அடிக்கலாம். முன்னாடி சைடுல எங்க லைட்டா பிரவுன் அடிச்சுக்கலாம். இல்ல மண்ட ஃபுல்லா அடிச்சிட்டீங்கன்னா பிரவுன்ல அடிச்சா அது கேவலம் புள்ளிங்க. இல்லடா அதாவது ஆல்ரெடி பிரவுனா இருக்காங்க. லைட்டா அங்கங்க ஃபெம் வந்து பிரவுன் கலர் அடிச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேல அடிக்கிறதா கேவலம். bro ஜீரோ bro UPI ஐடில அனுப்ப முடியாது bro. மான்டில காக்கா கோழி ஒரே bro கேக்கல என்னது மாதிரி இருந்தா மான்டி. Here we are. இல்ல அவரே UPI ஐடி does not exist bro. How the cookie crumbles and sometimes you almost bro அப்ப கொஞ்சம் யாரு பாலு bro இல்லனா டிஸ்கார்டுக்கு வாங்க bro. டிஸ்கார்ட்ல ஜெனரல் வாய்ஸ் வாங்க அவர்ட்ட பேசிக்கோங்க. யார் பேர் என்ன? But again Buddham an extremely potent team, so you can kind of expect why that would happen. SUG though, Razy all in his lone. bro நாளை நீ லூடோ அது இது ஆட போறோம் bro. எனக்குலாம் அதெல்லாம் வெரி வியூஸ் போகுது bro. நைட் அமாங்க சொல்லியா அமாங்க சாது மைராது. யோ ஏன் chatல ஏன் வந்து டாக்ஸி கேம்ஸ் அமைதியா சி. ஓய் நாக் ஸ்டாப். ஓய் 1 HP. அங்க இருக்க ஒன்னு இங்க தான் One on the drop with the spray in the micro. He actually looks for a second as well. சார லெவல் அடிச்சான் ரெண்டு நாக்கு. சூப்பர் சஸ் இருக்கும் bro. வாதி வந்து கண்டிப்பா போடுவார். இவரே சரியா சூப்பரா அடிச்சான் bro. bro பிளிட்ஸ் போற 3 1 HP ல கூட அடிச்சான் bro. Two though is quite impressive. உஜி பீஸ்டா. So maybe if that first one hit we were going to எல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் டிலே spectacular something magical happen. பிளிட்ஸ் ஹேர் கலரோட யோசிச்சு பார்த்தாலே சிரிப்பா. நடுவுல பெடிக் ஜோனா பண்றேன் bro. ஆர்கே ப்ரோ உங்களுக்கு நடுவுல கிணறு விழுந்திருக்குல. yellow கலர் அடிங்க. இல்லடா bro ஏஸ் black ன்னு வெச்சிருந்தா நானே அங்கங்க வெள்ள முடி இருக்கு அத மறைக்கிறதுக்கு black கலர் நானே அடிச்சிக்கிறேன் bro. முன்னாடி சொன்னாங்க எல்லாம் அப்படியே சொல்லிப்பாங்க. ஏர்நெத்தினா வேறடா. ஏர்நெத்தி வந்து ஃபுல்லா ஃபிளாட் ஆயிடும். கீ முன்னாடி 4M இல்ல bro. அது சுக்கு வேற சுக்கி வேற. அதாவது முன்னாடி இந்த இடத்துல முடி வந்திருக்கும். Much better could happen. Again, I think this is a clear. ஏய் என்ன பண்றானே பாரு நாலு பேரு. Goodness me, that is. என்னைய பண்றான் அவன பாரு. ஐயோ டிவிஎஸ்ல இருந்து இங்க அடிக்குறாயா அவன். அந்த வாங்கி கொடுத்தான் திருப்பி ரிட்டர்ன் அவனுக்கு. Well, you saw the top 5 percentages there. That was quite an interesting stat actually because yes bro green color அடிச்சுக்கோங்களா bro. green color கலர்லாம் அடிச்சா நல்லா இருக்காது bro. And then DRS coming in with a வெள்ளை கலர் அடிச்சுங்க bro. top 5 finish. அவனுக்கு செட்டா தான டிபிஎஸ் அடிச்சது. நான் வாங்கி கொண்டு ரிட்டர்ன் கொடுத்தேன் அவனுக்கு. third place right now. BTR comeback ஆமா bro. நான் கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன். 4ல இருக்கானுங்க. bro இந்த மேட்ச் BTR டின்னர் bro. இந்த மேட்ச் BTR டின்னர் bro. நான் வந்துட்டேன் bro. SUG பேச செத்துருவானுங்க bro எல்லாம். BTR டின்னர் நிக்மா கலெக்சிக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றதா இல்ல. தற்குறி மாதிரி ஆடிட்டு இருந்திருக்கானுங்க. An edge team. BTR டின்னர். If you go back on the board. நீ நல்லா தண்ணி எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்தானுங்க. ஆனா கொஞ்சம் அட இங்க சட்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்கடா. அட கருவு ரெண்டு மலையாளிங்க சட்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க bro. வார் போட்ல. யார் கிட்ட? இல்ல வார் விளையாட்டு இருக்கு BGMI ல. ரெண்டு மலையாளிஸ் திட்டிட்டு இருக்கானுங்க வாத்தி வாத்தி. ஒரு சின்ன பையன் DRS is going for a lot of these edge. 20 கைஸ் லைவ்ல ஆடியோ எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்குல? அத எப்படி bro வைக்கிறது? அதுக்கு இன்னொரு போன்
slightly for DRS, especially when they get the circle. They NGX don't have to play rotation. that outer edge game. அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டாங்களா எல்போஸ் further in towards the center. And I feel like the S2G team knock with jumps on them with players like என்ன bro? 3v3 STG க்கு to R8 be able to take out and find themselves some of these big wins. You will, however, see லாடு தப்பிச்சறா டேய் மாட்டிக்காதடா லாடு லாடு often in towards those later all parts அடிச்சு of the விட்டானுங்க game, S2G not always grabbing themselves. bro S2G என்ன பண்ணிருக்கான் பாத்தீங்கன்னா டிராப்பே கிடையாது bro சான் மார்ட்டினுக்குள்ள தடிச்சிட்டு போறானுங்க bro R8 சைக் ஆயிட்டானுங்களா டாப் 2 பேர் இருக்கடா டாப் 2 ரெண்டு பேருமே ஃபுல் இது பாயிண்ட்ஸ் பாரு நியர்லி 40 அதனால பாட்டம்ல இருக்க டீம் அடிக்குறானுங்களோ டார்கெட் பண்ணி எல்லா டீமே அடிச்சு ஏறறானுங்க ஏறி அடிக்குறானுங்க கேக்குதா கேக்குது bro STG definitely made R8 work ஆமா bro 99 bro for their elimination பிகெட்ரானும் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க பாரு இந்த மேட்ச் why not I mean STG third place R8 15th அவனே கிடைக்கிற கில்ஸ் விட மாட்டானே நீ S2G bro இந்த மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன் எனக்கு வந்து BTR அதுக்கு அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி வைக்கிறேன் bro இன்ஃபினிட்டி நான் டெய்லி சொல்லிட்டே இருக்கேன் BTR and இன்ஃபினிட்டி when they INF எல்லாம் நீங்க கணக்குல எடுக்காதீங்க அவனுக்கு எப்பவுமே வந்துருவானுங்க அது தவிர நம்ம சொல்றது இல்ல இந்த மேட்ச் BTR வின் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க சவுண்ட் குறைக்கிறது I am supporting for BTR and Infinity நீங்க டிஸ்கார்ட் சவுண்ட் மட்டும் இன்னைக்கு மட்டும் BTR பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா அதுக்கு வின்ஸ் தான் காரணம் நேத்து இப்படி NGX க்கு ஜெண்டா போட்டாரு ஆமா இவ்வளவு நேரம் நான் வந்தேன் BTR டின்னர் அடிச்சானுங்க அதமிக்கு பேரை தட்டுறாங்க they need to even out இந்த இதுல இந்த குரூப்ல இருந்து மூணு டீம் ஃபைனல்ஸ் மூணு டீம் problematic for them ஓகே bro thank you bro guys bro உங்களுக்கு வந்து கேஷ் அமௌண்ட் வந்திருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க வந்துச்சா இல்லையான்னு கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க bro அப்படியே எனக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் அனுப்பிச்சுட்றோம் bro மீ நோவாவா bro இந்த குரூப்ல கேட்டேன் bro இந்த மேட்ச் bro BTR ஓகே ஆல்வேஸ் TTR பெனையிரீங்களே மனசு சாட் இருங்க ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறேன் பெனையிதே இன்ஃபினிட்டி ஷர்ட் டின்னர் bro BTR டின்னர் bro NGX LCD they really are a power LGD bro சப்போர்ட் பண்ண அவனுக்கு நேத்தும் கேவலமா விட்டானுங்க இன்னைக்கும் கேவலமா விடுறானுங்க ஒரு யோசிச்சுட்டு கூட வர மாட்டானுங்க போல S2G 3 month டின்னரா bro NGX எவ்வளவு வித்தியாசம் டீம் தெரியுமா தம டீம் அது கண்டாரா படம் பாத்தீங்களா யாராவது இல்ல ஈவில அவனுங்க டின்னரே அடிக்கறாங்க ஆனா டாப் 5ல இருப்பானுங்க டீமே NGX கண்டாரா இல்லடா டேய் நேத்து ஒரு சைக் ஆயிச்சுடா 10 மணிக்கு ஷோ வாண்டானா 10:30க்கு போயிட்டு படத்துக்கு போலான்னு பார்த்தா 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிச்சு போட்டாங்க பிக்கப் ஆக லேட் ஆனா அப்படிதான் bro டேய் நான்லாம் என் மெம்பர் குரூப்ல வீடியோ ப்ரூஃபோட அனுப்பிட்டேன் ஏன் இந்த சீட்ல யார் உட்கார்ந்திருந்தா இந்த சீட்ல ஒரு 3 தாத்தா உட்கார்ந்திருந்தாங்க எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி கார்னர் சீட்ல யார் உட்கார்ந்தானே அனுப்பிச்சீங்களா உங்களோட கார்னர் சீட்ல யார் உட்கார்ந்தானே அனுப்புங்க गाइस மை மெம்பர்ஸ் ஏன் இதுல ஸ்ட்ரீம்ல சவுண்ட் வர மாட்டேங்குது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் 30 ப்ரொடக்ஷன் நான் அப்படி பண்ணுவேன் பாரு நீட்டா போய் ஒரு சீட்ல உட்கார்ந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு திருப்பி வேற சீட்ல உட்கார்ந்துப்பேன் நீ அமைதியா இருங்க गाइस மெம்பர்ஸ் ஐ நீட் சம் பர்ச்சேஸ் சாட்ஸ் ACEBLACK வந்து பசங்க கூட தான் போனாரு நீங்க சொல்றீங்க இப்போ இல்லையே அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ACEBLACK கங்க்ராட்ஸ் bro ரொம்ப நன்றி bro பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டான் bro கேக்குது bro சாரி bro சொல்லுங்க bro இல்ல அது ஒரு போட்டோ is fairly safe right now என்ன போட்டோ bro நீங்க போட்டோலாம் சென்ட் பண்ணலையா could be safe for going to the next day but you are now இல்ல பின் அதெல்லாம் வேணாம் bro அதெல்லாம் வேணாம் in a big way அவர் சொல்லிட்டார்ல போதும் but around to 160 டெடி கண்டாங்கி சுப்பாங் ACEBLACK பொண்ணுங்க கூட தான் போனாரா ஐயோ similarly மூணு பொண்ணுங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு ஐயோ ஈவில் குரூப்ல அனுப்புனயா வீடியோலாம் எடுத்து என்ன பண்ணானே இல்லையே மூணு பொண்ணுங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுறாங்க bro மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல போட்டான் bro bro நானும் மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல இருக்கேன் bro it is discussion a little bit more difficult bro இல்ல bro அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான் 10 மணிக்கு bro பசங்களோட ப்ரூஃப் கேட்டோம் bro நாங்க சரியா ப்ரூஃப் கேட்டனால போய் பக்கத்துல தாத்தா பக்கத்துல உட்கார்ந்து போட்டோ எடுத்து வீடியோல அனுப்பிட்டு போய் இதெல்லாம் எப்படிங்க இருக்கு safe and I think honestly for me it would just be Mapple's here that is sorry லைவ் விட்டுட்டு ஒருத்தன் போறான்னா உண்மையா பசங்களுக்கு சரி விடுங்க வந்துருச்சு गाइस Black Steel வந்துருச்சு Greek philosopher style இந்த ஜோன் எங்க வரும்னு எனக்கே தெரியலையே இந்த ஏரியால முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் BTR கிட்ட ஜோன் வரும் இந்த ஏரியால முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்விங்க்னு உள்ள இல்லட்டா இந்த ரீஜன்ல முடியலாம் ஏன்னா சர்ச் ரீஜன்ல முடியலாம் இல்ல இந்த ரீஜன் ப்ரோ சென்டர் ட்ரையாங்கிள் தான் ப்ரோ எட்ஜ் கிளிக்காது அதே தாண்டா ஒரு சர்ச்ரா இன்னைக்கு திருப்பி ஏன்டா ஹார்ட்கோட் மீன்ஸ் நோ லூட் கன்ஃபயர் மார்க் இல்ல பிசி ஆமா ப்ரோ கதவுல நம்ம ஓபன் பண்ணனும் லூட்ல நம்ம தான் எடுக்கணும் கிளிக் பண்ணி எடுக்கணும் down towards Chumasera
கார்ல போம்போது சாவறான் பாரு தற்குறி. Hillside down towards that south edge of Chumasera as well. LGD maybe looking to go for a similar அவன் ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி கடன் வாங்குறவனா இருப்பான் போல. அதான் கூட்டு பேர் அப்படின்றா. One I believe it was towards the end of the day. லூட் இல்லாம வந்து ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி ஏய் பையா that might be a play that Titan chicken in this match in the game where it's kind of still uncertain whether it's going to நம்ம prediction BTR and Infinity எங்க இருக்கானுங்க guys? BTR சர்ச்சுக்கு ஜோன் போடுவாங்க. கிரேட் அந்த இது சர்ச்சுக்கு ஜோன் போடுவாங்க. அங்கே தான் நேத்து மாதிரி நடக்கும் பாருங்க திருப்பி ஒரு LGD after that last game. யோ ஈவில் இப்போலாம் பேசாதயா சி ப்ரோ நீ. On a consistent uptrend at the moment which is great. கந்தாரா மேம் எப்படி இருக்கு guys? Was very far down the line. பார்க்கலாம் நண்பா. ஏய் நாக்கியா NGX mini format tournament. டோக் பண்றானுங்கடா NGX. I think we're sort of in this I love these middle parts of tournaments, right? Because there's so many மாற்றதெல்லாம் பாரு ப்ரூ கிட்ட மாட்றானுங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிட்ட மாட்றானுங்க S2 கிட்ட மாட்றாங்க மூணு பேட்டை மாட்றானுங்க into the top 3 at this stage. I'm kind of looking at third place all the way down to pretty much 9th for Nigma Galaxy, sat currently 27 points behind third place in 9th place. And that is a really tight BGMI power in area another 2 months agum bro. Towards those middle of the tables. Obviously you've got the streak out front runners from Influence Kevin. drift அடிக்குறானுங்க polygon right now. ஜி கில் கன்ஃபார்ம் பண்ண நினைக்கிறேன். It is only halfway through this tournament. இல்ல கன்ஃபார்ம் ரிவே எல்லாம் பண்ண முடியாது. Time for any of those teams in that, positions 3rd through 9th to be able to make it. And I really find that nice and exciting dynamics that brings to all of these engagements. guys இந்த மேட்ச் கொஞ்ச நேரம் giveaway இருக்கு மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க and எல்லாரும் பாத்துக்கலாம் லைக் and subscribe பண்ணிக்கோங்க 500 likes போலாம் லைக் பண்ணாம யாரா இருக்கீனா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க in the second half so there is still time to play around with 50 likes for 500 like பண்ணிக்கோங்க 100% a possibility that Buddham Influence Kemen both drop off the track just a little bit. நல்லா ஆடுறானே S2G might be able to sneak their way back in but I doubt that. I think S2G is a team that's currently hanging on by the tails. LGD பாருங்க ஜோன்ல எப்படி இருக்கானுங்க but there are teams underneath them that have had some decent performances. லாஸ்ட் தான் ஃபுல்லா கிளஸ்டர் இருக்கு R8 எல்லா ஜோன் பா டைட்டன் எல்லாம் சரியான ஜோன் ப்ரோ தூக்கி போடுவானுங்க பாரு BTR கிட்ட ஜோன் தூக்கி போடுவாங்க that side of the match. There is many teams that would like to BTR அளவுக்கு வராது EMT க்கு வந்துரும் நினைக்கிறேன் that survival stage. I would say for group red this is probably the most difficult time to be dropping into the survival stage. Hi bro King Kohli. In group yellow for instance, you're in the survival stage next week you're instantly towards that survival stage tournament. So you என்ன பண்றானுங்க gameplay. For these teams they are going to be getting a little bit cold in the meantime. The Infinity rolling up on Tizzy, but they've been secure பண்ண பார்த்தாயா as Tarman reigns on into the fight as well. Will be Infinity mass come on. There is a high angle from a teammate to try and chicken எத பண்ணுவானா from going for these full flash. அவ்வளவுதான் போடுறா மேல போடு of the engagement. Mela and Nuzi active for the Infinity right now. Got Tunny bleeding out. Logan with a more replenished health bar, but MTech Storm going to give up the ghost on this fight. Not really worth it for them at the moment, John. பரவாயில்ல இன்ஃபினிட்டி ஒரு 3 கில் நம்ம prediction போட டீமுக்கு வந்து 3 கில் கிடைச்சிருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இவனே எப்படியா துரத்தி அடிச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டாடி மேன்லாஸே இல்லாம இருக்கானுங்க might want to go for a little bit more but the இங்க இருந்து என்ன பண்ணுவான் புரியல எனக்கு இப்ப போடு 2 கில் விடுங்க I have an idea where this player is as well. Bro, further down towards that southwest side does open up these things when it comes to playing on that high ground. This is to the south of this engagement, in fact. There's a lot of open ground. It's hilly, there's a lot of ditches here, valleys. Weird BTR Titan hold பண்ண மாட்றாங்கயா ஒழுங்கா த்ரோ பண்றானே so many different variables that can happen this map. Analyst Lemu in chat guys. There's not a huge amount of priority compounds and you'll find those out. ஏய் நீ அந்த பிங்க ஊத்தி அங்க போடு எனக்குலாம் பசிக்குது அமைதியா இரு BTR ஜென் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் இங்க உட்கார்ந்துக்கறான் மத்தவங்க எல்லாம் அங்க போய்ட்டானுங்க மேல DRS க்கு BTR ஃபைட் பின்னாடி வச்சிட்டேங்க பாக்ஸ் அடிச்சிரோன்னு நினைக்கிறேன் கமாண்டரா BTR come on boys BTR boys come on It seems like Bigatron is கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுக்கிறது maintaining position நான் ஒரு மெசேஜ் போட்றேன் towards the edge of the circle. It looks like they've WhatsApp bro feet in that sort of aspect. இல்ல சாட்ல Over these last couple of games that's the impression that I've got. reveal road we've seen them fairly consistently as a unit together in the late game. They do go down together sometimes, but I feel like that's why we are seeing okay bro Sure, I think
when you look at BTR, they're certainly having fun with it still. I mean, Luxy playing some cool little greedy plays here and there. But again, it'd feel like a much more competent team overall. What I do like is they're doing something similar to what DRS maybe need to work on, which is a case of they play edge when edge is available to them, and if center is available to them, Infinity another ஒரு மொக்கையான இடம் Infinity இருக்கிறது பட் ஸ்டோன் ஷாட் பரவாயில்லை சொல்லனா ஜோன் இலுக்குன்னு சொன்னா மேல ஒரு ரைவல்ஸ் BTR சைடு map type of lobby. Next circle heads up towards that northern side, massive amount of high ground. அது சரி மொக்க பிளேஸ் bro. ஆனா ஆட முடியாது Infinity இருக்கிற இடம் ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க. A lot of teams going to be impacted for. இப்போ அவங்கள சுத்தி எல்லாருக்கும் வந்துட்டாங்க மேல எக்ஸிட்டே கொடுக்க முடியாது. வண்டி எல்லாத்தையும் ஒருத்தருவாங்க. ஒரு வண்டி கூட சேவ் பண்ண முடியாது. Probably on quite a difficult angle to hold. ஐயோ பாவம் bro. Away team K, so taking Nick Galaxy out of the mix. Prediction Gurua. This is the Enigma Galaxy that finished in bro BGM in 2 months la varum bro. Gen first மாட்டிட்டாங்க. BGM stream waiting bro இன்னொரு bro BGM play பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாமே அப்டேட் எல்லாமே ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல கொடுக்கிறேன். BTR வந்து இவனுங்க யாரு DRS எதுவும் Gen first நாக்கியா தான் நீட்டா இருக்கா. தனியா மாட்டிக்கிறான். Not ideal, especially after I said that they didn't do that much. I mean, Jen Foster's usually the one to go down first anyway, considering he plays so up close and personal. He certainly plays a dangerous game for himself, and I think BTR were hoping to see if they can get initial pick-off and then catch the players they came out to go for the res. In this case, though, BTR just has to make a mad dash to a position in the circle that might give them some more benefit towards the late game, but this is over completely open ground. Looks like one of the vehicle's wheels got popped out, in which case DRS can continue to take some shots their way. Similarly, so and this is most likely where BTR will have to remain for a fair amount of the oncoming circles. DRS again, sweeping out this east side. Bigatron moved down the hill. Central for the Infinity. On the left-hand side of the road, or the west side of the road. Buraram suffering, unfortunately, again in this engagement with Team Queso. At the bottom of the tables, they've cooling glass Galaxy and now moving their attention over towards Buraram. Tiger is still active though, and you can never count him out. You back him in a corner, certainly fierce. Bigatron shots sent their way from box, from across the way from DRS. They are really out in the open here. It's a difficult move they've tried to make. Has kind of crumbling down at this stage. Misery, last standing for the squad. I mean, if DRS INF is gali bro, right enna bro, BTR gali, NJX gali, INF gali. BTR is that team. They could easily have allowed Box to get into that position without taking shots. S2G அவர் சொன்ன மாதிரி 3 man dinner போட்டுறானுங்களோ. Currently in front of them. Mad Bulls, they lose Naveen Mac effect. bro, va bro, big fan bro. Consistently good with his nades. He usually is, finds at least one of them. 4 rival da win பண்ணோம் this match, great position. Find something in this game. 4 rival நீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறானுங்கல. First match நல்லா ஆட்டானுங்க, இந்த match ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. Things are going to get slightly down. Box China team இல்ல நினைக்கிறேன் bro. China team bro Box. Backwards. They will have to bring effect back into the fight though. Come on, Mad Bulls. Show us what you're made of. We're not wasting all tournament. 15 places under. Brazil லாம் கிடையாது, Brazil லாம் கிடையாது. இந்த சைடு தான். Vietnam bro. The edge of the smoke. Cup from 6 not going to be able to find that sideline. Oh dear. That was good. Look at that. Titan with the good spread. Skills is last player standing. BTR கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். 2 players down, 4 Mad Bulls. Only the one. So 3 players up. இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு 2 நாளா? இன்னைக்கு 4 மேட்ச், நாளைக்கு ஒரு 6 மேட்ச், 10 மேட்ச் இருக்கு. Can get a shot on the side if they can win their ones, but they will not be able to do it. And again, the Mad Bulls just fall flat, down in 6th place now. Not a single shot found there either onto any of them. The compound இன்னுமே clear-ஆ இருக்கு. Titan bay எடுக்கணும் இப்ப அந்த compound. Because இல்ல இல்ல அது actually ஒரு disadvantage compound. கீழ ground இருந்தானே அந்த சைடுல full இருக்க மாதிரி ஒரு compound. Honestly, I would say at this point, and sadly as well to Mad Bull fans around the world, that I don't think that by tomorrow they'll be in the survival stage. I think this could just be a case of one of our most exciting upcomers in PMGC being left right at the gate. நேத்து ஏண்டா ஏஸ் நான் தான் சொன்னேன்ல நம்ம ஆளுங்க ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்து வைப்பானுங்கன்னு சொல்லி 996 ல இருந்துச்சு 1005 head in hands. All right, நைட் அந்த பொண்ணு மெசேஜ் பண்ணிச்சு. டேய் நம்ம ஆளுங்க மட்டும் இருக்காதியா, அந்த ஸ்ட்ரீமை பார்த்தவங்களே பண்ணிருப்பானுங்க. என்ன நம்ம ஆட்கள தப்பா பேசுறீங்க புரியலையே. கன்ஃபார்ம் நம்ம ஆளு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. கையால
on this one. 2 players alive for R8 on the north side. They're currently trapped between LGD and the remnants of S2G. நீ இத சொன்னனால இப்பதான் ஏன் போய் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப பர்த்டே இன்னைக்கு பர்த்டே in that central position after they managed to blitz போட ஜண்டா வர்க் ஆயிடுச்சு ஆதித்ய லைவ் bro everybody's going to be looking their way though. Fox Raven team bro interesting terrain for the rest of the game now because Fox illa bro Fox all these teams are towards that northeast having to cross the road. You can see it bro 0 bro enna bro இப்படி சொல்றியே bro consistently are playing this edge based stuff. I think this is where bro நீ சொன்னத நம்ம இந்த பண்ணிட்டோம் bro ஐயோ இதெல்லாம் இதாகுதே quickly they will have to now contend with TK. So as எங்க bro உங்க மெசேஜ் 0 bro காட்ல Titans have spotted out the players from R8 but the shots are coming back. Pin பண்ண bro okay bro PMGC from S2G in fact. North side spotted out. That's top 3 prediction நான் வந்து அன்னைக்கே சொன்னதா bro INF யார் சொன்னானா INF NGX S2G சொல்லிருந்தேன் நான் first day be able to tap that one away. LGD seeing the top of that hill. bro திடீர்னு ஒரு கம்பேக் கொடுத்திருக்கானுங்க. They're currently sharing with R8. bro STG க்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லு bro STG செத்துறாங்க. ஆனா bro ஓட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா PM PMPL அவங்க ரீஜன் எதுலயுமே அவங்க வந்து பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இல்ல. ஒரு 4 தடவை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து #14 செகண்ட் டைம் #13 அப்புறம் லாஸ்ட் #6 இப்போ ரீசன்ட்டா நடந்ததுல #4 நினைக்கிறேன். சோ அந்த ஒரு இதா இருக்கு. எதுலயுமே டாப் 3 ல அவங்க வந்ததே இல்ல இது வரைக்குமே. Rattles but off idhula nalla aadranga shots for Reyes from Team Queso. Scream will get fallen in response. Delta rules up the top down, wants to have a little bit of a maneuver to try and keep them Spring in this. split la #6 false split la #4 nenikiren. Reyes pretty much alone here. We'll be able to control some of the sight lines, but Titans are looking out. Namla madhya team na solla pona. Moving in to put the pressure on. They want this res. They should be able to stay up as 4 once they get it. This south side is looking to be there. Titans might have something to say about it, but in the box ene ellarum pidichu adikranuga. Rivals. Ana 4 kill. Last man BTR edutha veri vandiruchu. Althina. And this hurdle is once more to be cleared. 2v1 right now. Between the squads and 4 rivals heavily suffering, but so on box as well. Trisme at the back, last standing for the squad. 1 player alive, 4 rivals. Pui close enough to the vehicle. Through a smoke there. Easy 4 rivals செத்துறாங்க இந்த மேட்ச் into the box. வாய்ப்பில்ல ரிவே பண்ணி ஒருத்த ரிவே எடுத்துறான் bro 2% அடிச்சுறானே bro போடு இன்ஃபினிட்டி வாடா for a position on the alternate side of the road. They drop a vehicle there to இதான் எனக்கு வேணும். cover for later. LGD would love to have got ஆதித்யல் நேத்து யாருன்னு prediction கரெக்ட்டா இல்ல bro prediction கரெக்ட்டா இருந்தா தான் giveaway சொல்லிருந்தோம் நேத்து giveaway நடக்கல ஏனா prediction தப்பா போயிடுச்சு Pubg Potro has been playing this backstop for so long இன்னைக்கு வாக் அவுட் என்னாச்சு தெரியல bro சேது ஹாய் bro வாங்க bro welcome bro it was welcome to the stream bro சேது bro for DRS as soon as they got the high ground removed from them by Reyes but STG ஒருத்த செத்துட்டான் no it was not meant to be for அடிச்சிருவானயா towards Trisme no medical supplies on board can he make it happen that's the second weapon and that's it Trisme clutch player from box able to take out the final player of 4 rivals இரு அவனோட ரியாக்ஷன் பாருங்க गाइस இப்ப பாக்ஸ் இவனோட ரியாக்ஷன் பாருங்க final player of 4 rivals but it will be a nade கரெக்ட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டானே கரெக்ட்டா சம்மா டென்ஷன் bro அதெல்லாம் எப்படி ஆகும் தெரியுமா செம்ம அடிச்சான் பாக்ஸ் you'll take those you certainly will shots over towards STG last only had 2 left down to 1 Hamzy G against the Infinity will be felled as well a nice result long time LGD 6 eliminations to show for it 3 players are alive but now they're on the circle LGD might have the inside track ஜி சரியில்ல ஜி பாகிஸ்தான் ஜிந்த பத்த இன்னைக்கு ஏயா டீம் கசோ 7 கில் டென்ஷன் ஆயிட்டானுங்களா இல்ல அங்க அடிச்சு சம்மடி அடிச்சாங்க வேற லெவல் bro நல்லா அடிச்சா செம்ம அடிச்சான் ஒருத்த மட்டும் அந்த ராக்கு அது एक्चुअली அந்த இஷ்யூ என்ன தெரியுமா அந்த ஆப்போனன்ட்க்கு 4 ரைவல் தானே அவனுக்கு வந்து அந்த வெஹிக்கிளோட புகையிலே கண்ணு தெரியாது இதே சிச்சுவேஷன் நானும் மாட்டிருக்கேன் ஆனா நமக்கு ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குறவன் ஈஸி அடிச்சிரலாம்னு தோணும் அங்க ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா அந்த புகையில உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் என்ன chatல திட்டுனாங்க யோ என்னையா ஏசி இப்படி சோக்கு ஏஸ் சோக்கு ஆனா எனக்கு என்னோட POV பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குறதுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் not really anyone in this circle has the most dominant position it will be down to how இப்படி பாக்கும்போது தான் நமக்கு நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல next circle operates வணக்கம் bro தமிழ் செல்வன் வாங்க bro ஏய் யார் வின் பண்ணுவா
யோ பிளிட்ஸ் இந்த தமிழ் செலன் ப்ரோ வந்து ஆர்க் எப்ப டெய்லி கேக்குறாரு என்னதான் நீ சொல்லுவே Beautiful from Logan. நான் நேத்து வந்து ஆர்க் வந்து மொபைல்ல downtown lands it. நாளைக்கு அப்புறம் Fades ghost. போட்றோமா ஆர்க் இன்னொருத்தரும் ஆடிட்டு இருந்தாங்க சரியா என்ன விஷயம்னா a 1-2 punch. Don't even need to இதெல்லாம் see இல்ல it. அதாவது நீ எப்படி சொல்றது இன்னொருத்தர் சர்வர்ல தான் போய் ஆடணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சரியா நம்மள வந்து நம்ம செத்து போனப்ப நம்ம கையில இருக்க பொருள் யார் வேணா வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஓபன் சர்வர் தான் இருக்கு நம்ம சைடுல playing in those foothills. DRS side of that mound to their left. ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆர்க் ட்ரை ஏன்னா இது வந்து போட்டனீங்கன்னா வேஸ்டா போயிடும் எதுமே பண்ண முடியாது இப்ப ஏஸ் வந்து டெரடான் டீம் பண்றோம் அப்படினு சொல்லி லைவ் போட்டானே டெரடானுக்காக எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனா வந்து வேற வேற ஃபைட் what was a horrific start ஓபன் சர்வர் PvP சர்வர் on day 1 all the way into day 2 in fact who will win bro எனக்கு தெரிஞ்சி bro இந்த மேட்ச் LGD கையில bro இன்ஃபினிட்டிக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சப்போஸ் அவன் ஏதாவது மிராக்கிள் பண்ணானா இன்ஃபினிட்டியால ஜெயிக்க முடியும் DRS க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் DRS கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் LGD கையில டைட்டனுக்கு ஈஸி நினைக்கிறேன் டைட்டனுக்கு தான் ப்ரோ ஈஸி இப்போ அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு தான் AG80 க்கும் ஃபைட் பாருங்க over the hill getting those sight lines and establishing டைட்டனுக்கு எல்லாத்தையும் அடி விடுங்க இல்ல டைட்டன் மட்டும் தான் ஹார்ட் காம் மோட் ஜோன் பாருங்க அது தெரிஞ்சிச்சு secure. Aegon XA on the outside of the circle, trying to move forwards but cut short by DRS. On their maneuvers, இந்த இடம் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல வாக்கவுட்ஸ்க்கும் அச்சச்சுக்கும் ஃபைட் நடக்கும்போது வாக்கவுட்ஸ் அடிச்சு விட்டுறாங்க. I think we're going to be down to LGD, DRS and Titan in a matter of moments. So it doesn't really favor anyone here. And LGD is அது ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ரீசன்ட்டா ஒரு ஃபைட் இதுல sent over that side to ensure that Titans don't get the outside track on them. Looks like they're trying to rotate behind, but MVM was able to put a stop to that. They have vehicles, they have some Arc bro, Arc நம்ம ஆடுறத பொறுத்து தான் bro இருக்கு. நமக்குள்ள டைனோசர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஃபைட் பண்ணா வேற லெவல்ல போகும். So we'll be able to maybe stop these players from moving in, but now again it's Titans who have always been this வாதி டேப்ஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கா throughout. Game இது வர set up the vehicle, they have high ground over the top of them. வாதிலாம் வேற லெவல் டேப்ஸ் போடுவாரு bro. Can move further in. வாதி டேப்ஸ் போய் யாரா போட முடியுமா ஸ்ட்ரைக்கரே வாதிட்டு தான் கத்துக்கிட்டான் bro. No one's been really able to touch it because getting up to it. இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கியா மேக்ஸி அடிப்பயானானே இந்த இடத்துல மேக்ஸி வந்து RG ல இருக்கு bro அது this side the map is இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கு. We have just teams on the north, west, east, south, the full compass. To me it feels like carry opening கொடுப்பான் ஸ்கில்லக்ஸ் carry நாக் வைப்பான் கேரியா ஸ்ட்ரைக்கரா ஞாபகம் ரெண்டு பேரும் யாரோ ஸ்கில்லக்ஸ் ஆன கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கு ஃபிராக்சர் வருதுனா அது இவன் AG8 க்கு bro டைட்டனுக்கு செம்ம அட்வான்டேஜ் அடுத்த ஜோன் டைட்டனை தாண்டி போயிடுச்சுனா அடுத்த ஜோன் யாருக்கு வருதோ அவங்க தான் வின்னர் இல்ல சீரியஸா ஏனா ஃபுல் ஓபன் அடுத்த ஜோன் யாருக்கு ஜோன் வருதோ அவங்க வின்னர் அதுதான் மேட்டர் இதுல Yes, I choose DRS and Titans. ஏனா ரெண்டு தான் ஹையர் அட்வான்டேஜ் இருக்காங்க பரவாயில்லை centers up everyone has RK bro prediction பாப்போம் ஓகே சென்டர்ல போட்டாங்க Titans my predictions still provided them some LGD சென்டர்ல போட்டாங்க யாருக்குமே தெரியல மார்ட்டின் டபிள்யூ and DRS soon full LGD zone இருக்கு bro LGD ல ஈஸியா ஆட முடியும் டைட்டனுக்கு ஆனா டைட்டன் கஷ்டம் இல்ல ஏனா உங்களுக்கு வெளிய போணும் பாருங்க வெளிய ஓபன் ஃபுல்லா அந்த கல்ல போய் எடுக்கணும் அந்த கல்ல போய் எடுத்தால LGD லெஃப்ட் வந்து அடிப்பா ரைட்ல இருந்து DRS அடிப்பான் LGD தான் செம்ம அட்வான்டேஜ் zone இது Aegon XA8 the only team with I8 DRS மேல அந்த டெல்டா மட்டும் தான் இது கொடுப்பான் பிரச்சனை கொடுப்பான் looks like they're trying to hedge their bro வண்டானே bro I8 இப்ப உண்மையாவே இந்த zone கஷ்டமா ஆடுறது யாரு தெரியுமா DRS இவனும் தான் DRS க்கு டைடம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பாருங்க ஆட முடியாது இருக்கிற வண்டியை வெடிக்க விட்டானுங்க valuable tire pop I8 zone வந்துட்டானுங்க வாய்ப்பு இல்ல அதான் I8 க்கு LGD க்கு ஈஸி zone போட்டதுல தூக்கி சாவுங்கடான்னு going aggressive they're repositioning they're getting ready their move இதெல்லாம் புடிச்சு ஆடுனானுங்க இங்க தான் வரும்ட்டு making ready their march into this next circle புளிச்சு நுழுகுது CCC ஓய் shot towards DRS என்னையா பண்றானுங்க மினிய வச்சிட்டு இந்த LGD going down and that will delay them massively so இதெல்லாம் என்ன பிரதர் making the first move They were the ones that made the sound and everyone was waiting underneath the rocks ready to strike DRS with 2 now LGD Titan இதுக்கும் with 4 of themselves let's say competitive match ஆட வரல bro அவர் கேஸ்ட் பண்ணிருக்காரு bro match ஆடுனதுல அவர் nobody else ஆடி இருக்காரு ஒரே தடவை ஏதோ at least qualifies ஆடி இருக்காரு take a knock over towards CCC but do manage to squeak that away behind the smoke get out of danger get out of dodge DRS on 2 playing in the blue zone and look at that 2-3 teams now taking shots out their way
It's difficult. They didn't manage to make it to cover in front of them. They haven't been able to play around those trees or get to the ridge lines ahead. And Aegon XI8, they have been keeping their nose clean. This is just wonderful map knowledge coming Titan through from LGD, and now it's time to just try and send central as possible for LGD with the vehicles they're able to hold on to, with the cover that they set up. They'll be able to outlast the teams coming out from the blue. ஆனா வாய்ப்பு இல்ல bro, கவரே கிடையாது, எதுமே இல்ல. அது கவர் இல்ல, ஆனா அவன் அடிச்சு தான் spot at least one of those players. In the meantime, they've got troubles of their own as one player is not trying to bring it back to the feet, but that will delay them quite a bit. That's a great nade, and CCC just has to throw one more. This is correct nade. Has to make it count. Will be able to find both. இல்ல ஒருத்தன் வந்து சுட்டு அடிச்சிட்டு அவனே சுட்டுறான் bro, நேட போட்டு. Slivers of HP found, and he picks up the 7-10 split. LGD knock secure. LGD, hey, moon knock. To the crosshairs. Teak absolutely furious about that. Will not let it lie, and LGD now turn the tables. They're down to one. Bro, just bro, the Mali மட்டும் கரெக்ட்டா பண்ணானே. இன்னொரு நேட் போடுவான். On the res, the zone will be closing, but they have a central position. Gets one res through. Teak not so lucky. Try to get இவனு வேற நேட் போறான். on the cross. காலியா? Aegon XI8 looks to spoil the day for LGD, but they are sticking these res. Two players alive for என்ன bro? Aegon XI8. LGD. சம்ம பிரஷர் போறானுங்க ரெண்டு பேரும். 3 here. It will all matter about the nades. Back to back dinner அடிப்பானுங்களா? நாக் முடிச்சிட்டாங்க. LGD தான் bro. இதுக்கு அப்புறம் i8லாம் சாப்பிட்டுறானுங்க i8. Both of them down. ஃபைட்ல விடவே மாட்டானுங்க LGD. LGD with a chance for the back to back here, blank, to put themselves in a LGD. Aegon XI8 with a blinder of a game as well. 4 eliminations so far. China boys. Second place. 3 players alive for LGD. Exactly what they're up against. They know. Push பண்றான் bro, openல. And they're going to rack up that big 12 elimination. Chicken dinner for a back-to-back. ஏய் போன மேட்ச்க்கு நீ எதுமே பண்ணலடா. டேய் கையில வச்சிருக்கடா ஏஸ், கையில அந்த ஸ்பிட்டர் இருக்குல, அந்த ஸ்பிட்டர் நான் வச்சிக்கிறேன். bro போன மேட்ச் அவன் என்ன மாதிரி இது என்னடா டின்னர் இது? நார்மல் டின்னர். அதுக்கு எப்படி அவன் குத்துமா பாருங்க. Big 12 elimination. Chicken dinner for a back-to-back. Victory. They dominate on Erangel. They follow it up and dominate on Miramar. இப்ப இந்த பொண்ண மட்டும் பாருங்க பின்னாடி. They dominate on Erangel. பைத்தியமா இவன். Dominate on Miramar. The decision. இங்க ரெண்டு பெஞ்ச்ல ரெண்டு குத்து குடுத்து பின்னாடி ஒரு குத்து குத்துறா. பொண்ணு गाइस. Prediction OP. சூப்பர் guys. நிறைய பேரோட prediction கரெக்ட்டா இருந்தது. LGD நிறைய பேர் சொன்னீங்க. செம்மயா. ஏய் என்ன அது போஸ்ட் நல்லா இருக்குல்ல? ஓ சிசி அவன் பேர் சீன்றனால இப்படி கொடுத்திருக்கான். சைனா தான் bro நிறைய போஸ் வச்சிருப்பானுங்க, எது பண்ணுவானுங்க. 7 கில் அவன். ஓ அவன் 7 கில் அடிச்சனால இந்த கத்துறானா? போட்டு பெஞ்ச் குத்துனால அவனா. அவனுக்குலாம் வார்னிங் கொடுத்திருப்பானே கண்டிப்பா. அப்படிலாம் பண்ண கூடாதுன்னு. என்னோட பண்ணானா அது பாயிண்ட்ஸ் வைப்பாங்க. ஒரு வார்த்தை போட்டு தம்பி பெஞ்ச் உங்க அப்பா விட்டு சொத்துல மூடிட்டு ஆடு. 7 12 கில். ஓகே गाइस கிவ்வே போலாமா? கிவ்வே பிளிட்ஸ் ஐடி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. गाइस கிவ்வே பேரோமா? இந்த தடவை நம்ம வந்து சேனல் மெம்பர் லக்கு, ரெகுலர் லக்கு இது எல்லாம் எதுவுமே வேணாம், எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிடுவோம். ஸோ எல்லாருக்குமே வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் லக் இருக்கும். ஸோ ரோஸ் ஹேர் எங்கயா எங்க? ஓ அவனை மாத்திட்டாங்களோ, சப்ஸ்டியூட் மாத்திருப்பாங்களா இருக்கும். என்ன 2 பேர் பேரவை மாதிரியே இருக்காங்க ப்ரோ. எல்லா சைனாக்காரனும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பான். ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட பேர் என்ன வைக்கலாம்? கீவேர்ட் கைஸ். கேஷ் பிரைஸ் கிவ்அவே கீவேர்ட் என்ன வைக்கலாம்? சுக்கி இல்லையா? ஏன் சுக்கி போடுறீங்க கைஸ்? சுக்கி இல்ல இருங்க. அமலாக்கான வைங்க. அமலாக்காலாம் வைக்க மாட்டேன். நோ அமலாக்கா அவுத்தாக்கான்ட்டு ஏன்டா டேய். கைஸ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் BTRோட கம்பேக் வேணும் நமக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஒரு காரணத்தினால சாரி BTR பிகட்ரான் BTR வைக்கலாம். நானும் போட்டுக்கிறேன் ப்ரோ. BTR வைக்கலாம். ஓகே கைஸ் இப்பவே சொல்லிட்டேன், பேரு சுத்தி பாலா பிஜின்னு வந்துச்சுன்னா அவரு தான் எனக்கு 100 ரூபா தரணுமே தவிர, நான் ஆக்சுவலி இது 100ல 200 இந்த கிவ்அவே வந்து 200 rupees. ஓகே ப்ரோ ஏதோ 2 ஸ்பாம்னு ஏதோ வருது ப்ரோ, அதெல்லாம் தூக்கி விடுங்க ப்ரோ. என்னது ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. கைஸ் நீங்க ஸ்பாம் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஒரு தடவை போட்டீங்கனாலே இது வந்து உங்களோட வந்து எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் தான் பார்க்கும். ஆக்சுவலா நீங்க எத்தனை தடவை போடுறீங்கன்னு நீங்க ஒரு தடவை போட்டீங்கன்னா உங்க பேர் இங்க வந்துடும். உங்க பேர் இங்க வந்துச்சா அப்படின்னு லைட்டா பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? உங்க பேர் இங்க வந்துச்சான்னு அப்படியே பாத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் இவங்க பேர் ஏன் இதுல காட்டுது? மார்க் எலிஜிபிளா? ஓ இவங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, ஆனா இவங்க எல்லாம் எலிஜிபிள் ஆகல பாருங்க ப்ரோ. கைஸ் ஓ அப்படி காட்டுது ப்ரோ. சாட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ப்ரே கேமிங் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் டாலர்ல காட்டுது? ஓ சேனல் மெம்பர் இவங்க எல்லாம். ஓகே ஓ இப்பதான் புரியுது எனக்கு என்ன கான்செப்ட்னே. கைஸ்
இப்போ வந்து நம்ம கொடுக்க போற கிவ்அவே 199 ரூபீஸ்க்கான கிவ்அவே. இதுல வந்து யாருனாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு பி எலிஜிபிள் யூசர். எலிஜிபிள் யூசர் எப்படி ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா சேனலை பாக்குறீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இது மட்டும் நீங்க பண்ணா போதும். பண்ணிட்டு லைவ் சாட் ஓபன் பண்ணுங்க. சாட்ல இவங்க எல்லாரும் பிடிஆர் பிடிஆர் பிடிஆர்னு போடுறாங்களா, அதே மாதிரி பிடிஆர்னு போடுங்க. இவங்க சரியா என்னப்பா ப்ரோ பிஆர்டின்னு போட்டிருக்க ப்ரோ, பிடிஆர் ப்ரோ. இவன் மாதிரி நீங்க ஒரு தடவை போட்டா போதும் பிடிஆர். படிடா பரமா. அது போட்டது இவருன்னு நினைக்கிறேன், ஆர்கே ப்ரோ நினைக்கிறேன். இப்படி திட்டுறீங்க ப்ரோ? ஆர்கே ப்ரோ படிங்க ப்ரோ. துபாய் போயிட்டாங்க, என்ன ப்ரோ பண்ற? யாருன்னு தெரியல, ஆர்கே ப்ரோ யாரோ பிஆர்டின்னு தெரியாம போட்டாங்க. யாரா இருந்தாலும் ஆர்கே ப்ரோ உங்க மேல ஏதோ வன்மத்துல இருக்காரு, நீங்க தனியா டீல் பண்ணிக்கோங்க இது. ஓகேவா கைஸ்? 200 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ். நீட் 350 எலிஜிபிள் யூசர்ஸா? 280 தானே வாட்சிங், எப்படியா 350 வருது? நாளை 3 அக்கவுண்ட்ல வந்திருக்கேன் ப்ரோ. எப்படியா? 350 பேர் இருந்தாங்க, 300 பேர் இருந்தாங்க ப்ரோ. நாளை 3 அக்கவுண்ட்ல பண்ணிருக்கேன். கைஸ் இது என்ன ஏதோ ஊழல் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. சரி ரைட்டு. இப்போ இதில் எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரும் வராமல் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சாட்டில் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் பிடிஆர் அப்படின்னு போடுங்க. பிடிஆர். ஓ எல்லாருமே எலிஜிபிளியா? இருக்கிற எல்லாருமே எலிஜிபிளியா? சூப்பரியா சூப்பரியா. சாட்ல இருக்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் கைஸ். எல்லாருக்கும் ப்ளூ கலர் காட்டுது. ரோல் பண்ணிடலாம் கைஸ். இது வந்து செகண்ட் கிவ்அவே இன்னைக்கோடது. இன்னும் 3 கிவ்அவே இருக்கு. 3 மேட்ச், 3rd மேட்ச் முடிஞ்சோடனே, 4th மேட்ச் முடிஞ்சோடனே, 5th மேட்ச் முடிஞ்சோடனே கிவ்அவேஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே, இன்னைக்கு சாட்டர்டே நாளைக்கு கிவ்அவே இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே சண்டே கிவ்அவே இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த வீக் சாட்டர்டே சண்டே இருக்கு. இன்னுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரைஸ் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண பாக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ கிவ்அவே போயிடலாமா? ரோல் பண்ணலாமா கைஸ்? ரோல் பண்ணலாமா? பிடிஆர் ஏன் என்னாச்சு? இன்னும் 2 அக்கௌண்டா? பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் 3 அக்கௌண்ட் போடுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. 372 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ். இன்னும் 5 அக்கௌண்ட் இருந்தா கூட போடலாம். 5 என்ட்ரி போடுறீங்க அவ்வளவுதானே? காசா பணமா போடுங்க. 10 அக்கௌண்ட் இருந்தா கூட 10 அக்கௌண்ட்ல கூட நீங்க இது போடலாம். போடலாமா? 370 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் கைஸ். 199 ரூபீஸ். ஜீரோ ப்ரோ ஆர் யூ ரெடி ப்ரோ? ஜீரோ ப்ரோ ஹலோ. ஜீரோ ப்ரோ மைக் செக். ஹலோ ஹலோ. ஜீரோ ப்ரோ இல்ல ஒரு ஜீரோ ப்ரோ பிஸி ஆயிட்டார் போல. அவன் மாடு ரோல தூக்கி விட்டு போட்டுருக்கான். மார்ச் நூப்ஸ். நீங்க எல்லாம் மாடுல இருந்து போட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ப்ரோ. நீங்க உங்களோட இன்னொரு ஐடியில இருந்து போடுங்க ப்ரோ. மார்ட்ஸுக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்காது ப்ரோ, அதனாலதான் நான் மார்ட்ஸ் கொடுக்கல. அப்புறம் வந்து யாராவது சொல்லுவாங்க, என்னடா நீ ஏன் உங்க ஆளை கூப்பிட்டுலீங்க போட்டுக்கிற அப்படின்னு யாராவது சொல்லிட்டாங்க. அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக தான் மார்ட்ஸ் இல்ல ப்ரோ. அப்புறம் எனக்கு வராதா? உனக்குலாம் வராதுப்பா. ஏய் யூல்ஸ் அவங்கலாம் வந்தாலே நான் கொடுக்க மாட்டேன். நீ என்ன டெடி தண்ணி போட்டுட்டு இருக்க? புரியல எனக்கு ப்ரோ. ப்ரோ பாத்துட்டு அவங்க மெசேஜ் இது மாதிரி ஒரு இதுல கூட வின் பண்ணதல ப்ரோ. சரி சும்மானால வருமான்னு பார்த்தா ஏய் உன்னோட ஃபேக் ஐடில போடு, ஃபேக் ஐடில போடு. ஓகே ரோல் பண்றாங்க கைஸ். பிடிஆர் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கம்பேக் கொடுக்குது. சானாக்ல பிடிஆர் சிக்கன் டின்னர் அடிக்குது. ஆர்கே ப்ரோ ஐம் ரோலிங் 3 50 பைசாக்கு பிரச்சனை இல்ல. 1 ஜெர்கா ப்ரோ. நீங்க 30 செகண்டுக்குள்ள நீங்க வந்து சாட்ல வந்துட்டு ஈவில் சூர்யா நூப் அப்படி நீங்க டைப் பண்ணலனா உங்களுக்கு வந்து உங்களால வின் பண்ண முடியாது. சோ யூ ஹேவ் டு டைப் ஈவில் சூர்யா நூப் இன் தி சாட் within 30 seconds. டைமர் ஓடிட்டு இருக்கு. 13 அப்படி இல்லனா நான் அடுத்த ஆளை கூட்டி போயிடுவேன். 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள. யோ நீயா? இல்ல சும்மா சொன்னேன். ஓகே கைஸ் இன்னும் 9 செகண்ட் தான். ஈவில் சூர்யா நூப் கம் ஆன். 7 6 5 4 3 2 போட்டாரியா? 2 செகண்ட் 2 செகண்ட் கேன்சல் பண்ண போயிட்டேன். 2 செகண்ட்ல மிஸ் ஆயிட்ட ப்ரோ. 2 செகண்ட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ. ஈவில் சூர்யா பரவாயில்ல. அடுத்த தடவை வந்து இன்னும் இது கஷ்டமான வார்த்தை கொடுக்கலாம். அப்போ அவர் வந்து 30 செகண்ட்ல டைப் பண்றதுக்குள்ள அடுத்த ஆளுக்கு கொடுக்கும். சூப்பர் ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ. உங்களோட ஃபோன் நம்பர் இல்லனா யூபிஐ ஐடி ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க. உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு ப்ரோ. ஒரு தடவை தான் போட சரி, ஏதாவது 2 தடவை போட்டு அந்த யூஎஸ்ஏ ரூபன் காட்டுறீங்க பாத்தீங்களா? அந்த மனசு தான் ப்ரோ. ஹிஹி தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சொல்லுங்க சோபர் ப்ரோ சொல்லுங்க. பாலா கைஸ் பாத்துருக்கு எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கவலையப்படாதீங்க, அடுத்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிவ்அவே இருக்கு. சோ அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகே என்ன எல்லாம் போடுறாங்களா? என்ன போட்டாங்க? ஈவில் சூர்யா நூபுக்கா? கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ, கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. நீங்க அப்படியே உங்களோட யூபிஐ ஐடி கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் இது கொடுங்க. அது பேர் என்ன? இல்லனா ஃபோன் நம்பர் எது கொடுத்தாலும் ஓகே. உங்களுக்கு வந்து கூகுள் பே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். 199 ரூபீஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. 199 ஓபி. கங்க்ராட்ஸ் பிரதர். ஈவில் சூர்யா நூபா. சானாக் செமையா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சானாக் வில் பி ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். கைஸ் 600 லைக்ஸ் 700 லைக்ஸ் போல யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க கைஸ். ஓகே எங்கயா ப்ரோ குடு ப்ரோ. யூபிஐ ஐடி கொடுத்தா அடுத்த ஆளு கொடுத்துறோம் ப்ரோ. ப்ரோ சௌபர் ப்ரோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுருக்க படிங்க ப்ரோ. சௌபர்
பாலா ப்ரோ சும்மா தான் ஜாடு ப்ரோ நீயா சாரி ப்ரோ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் சாவுடா பாலா 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 Bro, வாச்சி கண்ணி இறக்கிடுவோம் ப்ரோ bro ப்ரோ எல்லாத்தையும். ப்ரோ கண்ணி ப்ரோ இறக்கி இல்ல விட்டுறோம் பால் பிரபு பிளே சாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ 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 ஜெர்கா ப்ரோ உங்களோட இதை மட்டும் கொடுங்க ப்ரோ யூபிஐ ஐடி இல்ல வேற வேற யாருக்கா கொடுத்துருமா ஃபேக் ஐடி பாலா பாலாவா அவர் என் கூட கேம் ஆடினாரு வாதி லைவ்ல போய் ஆமா பாலாவோட ஃபேக் ஐடி தான் நினைக்கிறேன் வாதி லைவ்ல கேஷ் பண்ணிருக்காரு அவரு முந்தானேத்து என்ன நீங்க மெம்பர்ஸ் கிவ் ப்ரோ மெம்பர்ஸ் கிவ் வந்து இந்த மந்த் எண்ட்ல கொடுப்போம் ப்ரோ அவினாஷ் ப்ரோ மந்த் எண்ட்ல நம்ம எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தனியா அதுல இருந்து ரேண்டமா ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணி ஒரு கிவ்வே பண்ணலாம் yesterday நான் LGD சப்போர்ட் பண்ணேன் they didn't win one match today நான் INF சப்போர்ட் பண்ணேன் they are winning bro random bro நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் ப்ரோ சத்தியமா சுகன் ப்ரோ thanks for the 29 bro thank you ப்ரோ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்டா ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ இவர் அனுப்புனாராயா BTRக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணி ஜீரோ ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ அனுப்புனாரா வரல ப்ரோ இன்னும் வரல எதுமே வரல உங்களுக்கு மெசேஜ் அங்க காமிச்சிருக்குமே அதான் அப்ப வேற போட்டுருமா வேற பேர் போட்டுருமா யூபிஐ ஐடியும் தரல இதுவும் தரவில்லை ப்ரோ வாங்க மேட் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஜாட் ப்ரோ வேற பேர் செலக்ட் பண்ணிரோமா போட்டுருக்காரா இருடா என்ன நீ பொறுப்பே இல்லடா உனக்கு ப்ரோ டைம் எவ்வளவு 5:50 க்கு போட்டுருக்காரு 5:53 ஆகுது 3 நிமிஷம் ஆகுது போட்டேன் ப்ரோ எங்க ப்ரோ வரல ப்ரோ நீங்க போட்டுதான் இங்க காட்டி இருக்குமா எனக்கு அது இதா இருக்கும்டா ஹைடோ இல்ல ஹைடா இருக்குமா உங்களுக்கு காச்சா ப்ரோ ஜீரோ ப்ரோ ஏனா லிங்க் இதா இருக்கும் நான் chatல தான் இருக்கேன் chatல தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் காமிக்கலையே இல்ல ப்ரோ இல்ல பிரதர் உங்களுக்கு காட்டுமே மாடு இல்ல ஏறக்கீங்கனா காட்டும் இல்லாட்டி டைரக்ட்டா அத லிங்க் மாதிரி வந்துருந்துச்சு அப்படினா டைரக்ட்டாவே தூக்கி விட்டுங்க யாருக்குமே காட்டாது ப்ரோ நீங்க யூபிஐ ஐடி லிங்க் போடுங்க அப்படி இல்லனா என்ன பண்றீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் வாங்க டிஸ்கார்ட்ல வாங்க நம்ம பேசி உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு தான் ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு 99 ரூபாய் எனக்கு கொடுத்துருங்க பாலா பிகே வாங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ போடல ப்ரோ குமார் நீங்களா டைம் அவுட் ஆகி இருக்குமா நம்பர் காமிக்காது ப்ரோவா இல்லையே ப்ரோ காமிக்கும் ப்ரோ நம்பர் அது ஆக்சுவலா மாடரேட்டர்ஸ் காட்டும் உங்களுக்கு காட்டாது மாடரேட்டர்ஸ் காட்டும் நாங்க வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம் மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்குள்ள ஒரு மெசேஜ் போட்டுருவாரு மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் சிசி 7 கில்லு YCC என்னையா பேரு சிசி YCC எப்படி கூடுவானுங்க இவனெல்லாம் சிசி அந்த பாலக்குடி YCC அந்த பேட்டப்புடி அப்படியா MVM சுக்கி மட்டும் தான் ஒரு பேருமா இருக்கு இவங்கெல்லாம் MVM YCC சிசி சுக்கி அப்ரோச் அவனுக்கு நேம்லாம் அப்படிதான் இருக்கு சைடா யோ எஸ் பிளாக் ஃபேன் வன்மத்துல கேவலமா இல்ல எஸ் பிளாக் ஃபேன் ரோஸ் ஹேர் பாரா இந்த இருக்கானே ப்ரோ ரோஸ் ஹேர் இருக்கான் ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ Titans who are on that top side, but towards that later இவனுக்குலாம் ரோஸ் ஹேர் பேரு MWM டா ரோஸ் ஹேர் பேரு MWM இது ஒரு நல்ல ஃபைட்யா பாக்ஸ் ரீலோட் ஆயிடுச்சு இப்ப மினில தூக்குவானே அதை காட்டணும் மினி ரன்னிங்ல தூக்குவானே ப்ரோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சிருங்க நான் மட்டும் வாங்கிக்கிறேன் பிக்ல இல்ல ஆமா ப்ரோ பிக் எடுக்கறப்போ கலர் பண்ணிருக்க மாட்டான் ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ இல்ல புரியல மாஸ்டர் அழுத்து அடுத்து 2 நாக்கு 3 நாக்கு இதுவும் வேற லெவல்ல அடிப்பான் இது TQ Nice game, brother. Nice game. Super. LGD Gaming 27 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. I8 16 I8 நல்ல பாயிண்ட்ஸ் டைட்டன் 16 பாயிண்ட். இல்ல அடிச்சானுங்களா 10 பாயிண்ட் மேல ப்ரோ ஒரு மேட்ச்ல ஆக்சுவலா 10 தான் ப்ரோ ஆவரேஜ். 10 எடுத்தாலே கொஞ்சம் நல்லா போகும். டீம் கொஷோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா கொஞ்சம் கில் அடிச்சு ஆடி இருக்கானுங்க. கம்பேக் கொடுத்திருக்கானுங்க 11 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஏதோ சம்பவம் பண்ணுதுடா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் -0 BTR 0 நம்ம ஸ்டீம் லாப்ஸ் கொஞ்சம் செக் பண்றா எஸ் டேய் என்னாச்சு 1.6 ஹவர்ஸ் தான் காட்டுது நான்லாம் நேத்து ஃபுல்லா லைவ் போட்டே செக் பண்ணேன் ஓ அது சொல்றீங்களா சரி அப்ப என்னன்னு பாப்போம் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டு LGD ஹேட்ரிக்கா வாட் இஸ் யுவர் prediction நான் BTR இப்ப BTR ப்ரோ நீங்க பொறுப்பே இல்ல வாதி உங்களுக்கு
LGD. என்ன ப்ரோ இன்னும் போடலையா அவரு? உங்களுக்கு நீங்க செக் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தனியா சாட்ல ஏதாவது காமிக்கிறாங்களான்னு. இன்னும் போடல ப்ரோ. ப்ரோ ஜர்கா ப்ரோ ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பண்ணேன் 99 ரூபா. ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல 0 ப்ரோ. அவரை டிஸ்கார்ட் வர சொல்லுங்க. டிஸ்கார்ட்ல ஜெனரல் சாட் கூப்பிடுங்க. அந்த ஜர்காவோட யூடியூப் அவங்க ப்ரூஃப் கேட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து கொடுத்துருங்க ப்ரோ. இல்ல வேற யாராவது வந்துட போறாங்க. ஜெனரல் சாட்ல அவர்கிட்ட அது மட்டும் பேசி வாங்கிக்கிறீங்களா? ஜர்கா ப்ரோ நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல என்னோட டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணி ஜெனரல் சாட் வாங்க. ஜெனரல் வாய்ஸ் வாங்க. 99 ரூபா. ஓகேவா? 99 ரூபா. ப்ரோ 199 ரூபாய் ப்ரோ. 199 ரூபாய். LGD ஹேட்ரிக். என்னையா எல்லாரும் LGD ஹேட்ரிக் நீங்க என்னையா? வாதி இங்க போடுற அங்க போகுது. நாட் பாசிபிள் வாதி. ஒன்லி நேத்து S2G தான் ஹேட்ரிக் அடிச்சிருக்கலாம், சோக் பண்ணிட்டானுங்க. இல்ல புரியல. சுரேந்தர் குமார் என்னது இது? பேஸ் பிளாக் ஜாடா இல்ல புரியல. காசு கொடுத்தானா? இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன ஜாடா? என்ன ப்ரோ காசு கொடுத்துருங்க. பரவாயில்ல மை பாய்ஸ் LGD நல்லா ஆடுறாங்க. ஆமா ப்ரோ. போட்டிங்களா மெசேஜ முடிஞ்சா அப்போ இனிமே ப்ரூ பாயிண்ட் எடுக்க ப்ரோ. எதுவுமே பாயிண்ட் எடுக்கல ப்ரூ. S2G நிக்மா கேலக்ஸி BTR இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெமின் யாருமே பாயிண்ட் எடுக்கல இந்த மேட்ச். ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் நிக்மா கேலக்ஸி 2 பாயிண்ட் எடுத்தானே. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்திருக்கு. INF ப்ரோ ஹையஸ்ட் சிக்கன் LGD. LGD தான் ஹையஸ்ட் சிக்கன் ப்ரோ. 3 சிக்கன் ப்ரோ. இன்னைக்கு 2 நேத்து 1 ப்ரோ. இன்னொன்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. இப்போ நம்ம சாம்ராஜ்லாம் ட்ராஷ் டாக் கொடுத்தான் தெரியுமா? அந்த மாதிரி PUBG மொபைல் சேனல்ல ட்ராஷ் டாக் கொடுத்து பேசிட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ. அதை வந்து அவங்க கண்டென்ட்டா போட்டானுங்க. அவன் என்னடா ட்ராஷ் டாக்னா இப்போ இவன் இன்ஃபினிட்டி நூசி இருக்கான்ல, நூசி சொல்றான் சைனீஸ்ல எல்லாம் போன தடவை நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டேன், இந்த தடவையும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றான். அதுக்கு வந்து சைனாக்காரன் அதுக்கு ரிப்ளை பண்றான். அந்த மாதிரி பேசுவானுங்கல்ல சும்மா. இல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ. அது எல்லாத்தையுமே வீடியோ போட்டானு. அது எல்லாமே போடலாம்னு நினைச்சேன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங்ல, பட் டைம் இல்ல. இப்போ போடுவோம். ஏதா ஆபாசமா எவனையா திட்டி விடுங்க, கண்டென்ட் பண்ணலாம். அவன் அந்த மாதிரி ACEBLACK இந்த மாதிரி ஏதா சொல்லுங்க டக்குன்னு சாட்ல. நாங்க அதை வச்சு கண்டென்ட் பரவாயில்ல ப்ரோ. BTR ப்ரோ பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா BTR டப்புன்னு கீழ போய்ட்டானுங்க 4th ல இருந்துட்டு. கேவலமா ஆடுனானுங்க இன்னைக்கு இந்த மேட்ச். இன்ஃபினிட்டி நல்லா ஒரு கம்பேக் குடுக்குறானுங்க, பாப்போம். நிக்மா கேலக்ஸில சாவுறானுங்க போயிட்டு. இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ண பாறா. எவ்வளவு பெரிய பிளேயர் நினைச்சேன் தெரியுமா? இல்ல ப்ரோ கம்பேக் கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. ஸ்டில் ஐ பிலீவ் இன் நிக்மா கேலக்ஸி. லாஸ்ட் டே கம்பேக் இருக்கும். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆர்கே ப்ரோ ஒன்லி பிஸ்பிஸா. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா மேட்ச்? Finish this one out. Can they close it அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம கிவ்வே கொடுத்து முடியல. I mean ID7 no that's no you can't get res. That's an enemy. Oh. S2G க்கு நேரா போட்டு பாரு. டிமில் நுழும்பு. I think he knows. It's good damage that comes through, but it's not quite enough. S2G with an outpost on the top side. I don't think it's likely that SK Ton's getting away with this one, especially with the Infinity. Yo, இந்த ஃபைட்டுக்காக தான் மிராமல் போய் அடிச்சிருக்கானுங்க. புரியுதா? R8 S2G அடிச்சிருந்தானுங்கல்ல. Always going to be leaving this into இவன் கீழ ஃபோக்கஸ் பண்றானுங்க. S2G ஒரு 4-5 கில் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு R8 போட்டு பலக்கறாங்க. Even if the team just tickles you, it's over. என்னலாம் இருந்தாலும் பாலா ப்ரோ கேம் ப்ளே மாதிரி வருமா ஜாட். ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் புரியுது. எவ்வளவு என்னையா ரீமேட்ச் ஆயா? After what was yo ஆமாயா எவ்வளவு கடுப்பா இருக்கு தெரியுமா இப்ப S2G க்கு. pretty upset about this as well. 3 கில் அடிச்சு விட்டுருக்கான். Again, you know, Sandhog is one of those games, one of those maps where, you know, focus பண்ணுங்க. இப்ப R8 காமிடா TRV வெரியா போகுது. But you know, you go again. At least S2G know that R8 is going to continue to drop on them. NGX campus just like one Indian team gets taking only center. Back into the game very shortly, or at least soon. நான் சரி NGX உள்ள ஆடுறாங்க. இந்தியன் டீம் யாரியா கேம்பர்ஸ்? வாத்தி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓ ஹைதராபாத் ஏரியாஸ் வண்ணமா கண்டிக்கறடா வாதி. இதை நீ கண்டென்ட் ஆக்குற டாஸ்க் வாத்தி எதுக்கு இதெல்லாம்? Off the back of the back-to-back chicken dinner. அத பின் பண்றா டேய். எஸ் பின் பண்றா. The tables. I'm looking at பின் பண்றா சாட் பின் பண்றா. Saying S2G needed this boost of confidence and maybe that will give it to them. Maybe they'll be able to carry that flair. நாலல இன்னுமே சாட்ல ஒருத்தர் கூட கண்டுபிடிக்கலையா? இன்னும் கூட கண்டுபிடிக்கலையா யாரு? They know they can win the fight. They've done it literally just now. So chat pin பண்ணுங்க bro. இருங்க வாதியின் Galaxy who have still continued on their downward trend, kind of dropping out of that group to vie for a third place finish. Kind of is only the front page from here on out. Something brilliant happens from a little bit lower down the tables to come through and change the tune. But
Bigatron 122 can launch up as LGD in third, only on 138. That is யாருமே கண்டுபிடிக்கல அத. இத வச்சு சரவணா செக் WhatsApp minimal. We're loading on into the lobby. இத வச்சு நான் ரெண்டு நாளைக்கு பூமர் Just resetting. Yes, bro. Evil Siragan தெரிஞ்சிச்சியா? Had a pretty tough time of Bro, it, எனக்கு despite அப்பவே having a தெரியும் chicken dinner. நம்ம 16th Yes, bro, place. கேக்குதா? அமைதியா இரு. Yeah. I mean, it's, கேக்குது bro, கேக்குது bro. It's just one of those days for, Bro, or one of those message weeks, பண்ணல. let's say, for the guys பண்ணவே from இல்ல. Mad ஒருத்தன் Bulls போட்டுருந்தான். not able to get என்ன anything bro? on board. And again, like you're saying, this is the team இல்ல, that அவர் embodies இருக்கா. consistency. அப்ப எனக்கு And Message- the fact that இது they Discord know how வரலையா to அவரு? get this thing running, get ஆஹா the டிஸ்கார்டும் வரல plane off the வாட்ஸ்அப் இதுல ground. லைவ் சாட்ல மெசேஜ் It's a real பண்ணல. struggle, boss, and it is a massive shame considering சரி how ஓகே விடுங்க நம்ம good அவர் of a மெசேஜ் team that பண்றாரு we know பாப்போம் they ஸ்ட்ரீம் can be. எண்டுக்குள்ள. Again, 16th அப்படி place, இல்லனா that's not a fluke. அடுத்தது Something சேர்த்து is கொடுத்துறேன். drastically going wrong here for the team. And they're unable to find their way in towards the survival stage or even the grand final ticket. X or which GX is ana. very much But out of tomorrow question NGX will at the qualify. time. Bro, top Well, 11 ல I வந்துருவாங்க think bro. Top 3 தான் bro matter. Let's Top honestly, 3 this is qualify what ஆவணும் we நீ need to பாறா. talk about because it's a little bit surprising. Top right? 3 வந்துருவாங்கன்றீங்களா? First day நாளைக்கு யார் யாரெல்லாம் finishing தெரியுமா with ஜெயிப்பா? 86 இன்ஃப்ளூயன்ஸ், points. NGX, Now BTR we're in உள்ள day போறாங்க 3 top 3. halfway through, 103 points. So Optimus Gaming, thank you so much for the membership bro. Welcome to DS bro. Thanks bro. இதெல்லாம் யோசிக்க முடியாத கற்பனையா தான் இருக்கும். ஆனா நாளைக்கு பாருங்க இதான் நடக்கும். அப்படி இல்லன்னா எனக்கு அது யோ மாமா போட்டு பாட் மாமா உன்னை என்னைக்காவது நான் பாட்னு சொல்லிக்கணும் மாமா. உன்னை வந்து என் வாழ்க்கையில ஒரு ஹீரோ மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கேன் மாமா. என்ன பார்த்து மாமா இப்படி பண்ணலாமா? சி மாமா போட்டு யோ குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்லாம் என்கிட்டயே அப்படி ஆடி இருக்கானுங்க. For some of the teams anyway. குளோபல்லாம் கிடையாது. லைண்டா வைல்லேடி Pretty good news. தெரியுது ப்ரோ. ஏய் ஜெர்கா ப்ரோ. யூ மெசேஜ் போட்டாரு. என் மெசேஜ் உங்களுக்கு தெரியலையான்னு கேக்குறாரு பாரியா. அது மட்டும் தான் காட்டுது. என் மெசேஜ் தெரியலையான்னு கேக்குறது. ஓ ஜெர்கா ப்ரோ நீ என்ன பண்ணுங்க டிஸ்கார்ட்ல வந்து இல்ல டிஸ்கார்ட் இன்ஸ்டாலயே உனக்கு மெசேஜ் பண்ணு. தெரியலனா பரவாயில்ல. நீ டிஸ்கார்ட் இல்ல இன்ஸ்டாலயே மெசேஜ் பண்ணு. ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வெர்ஷன் வச்சு பாலா ப்ரோ. ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாங்க ப்ரோ ஜெர்கா ப்ரோ. ப்ரோ ஜெர்கா ஏதாவது போடுறாரான்னு பாருங்க. நியூஸ் ப்ரோ ஸ்பாம் பண்ணாத ப்ரோ கைஸ். நோ மாமா பாவம் ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க பாவம் அவரு. Both teams getting in as fast as possible, identifying that there are R8. Survey stage is very tough, so top 3 பேர் ஆமா bro. அதுதான் மேட்டர். இப்ப போனா தான் உண்டு. அதுல வந்து வர ரொம்ப கஷ்டம். There was R8's way. I mean S2G are going to be a couple of mad players. என்ன வெளிய இறங்கறான்? Mad balls down towards that. கன் எடுத்துட்டாயா? R8 கன் எடுக்கல. அவ்வளவுதான் முடிச்சு. 2 நாக்கு. சி யார் கன் எடுத்தா? சி S2G. ஏய் படி மேல ஒருத்தர் காணோம். S2G அது ரிவெஞ்ச் எடுத்தானுடா. R8. ஐயோ ஏய் செம்மையா பீட் பண்ணாயா. முடிச்சிட்டானுங்க. ஏய் அவன் திட்றான் போட்டு கால்சி. செம்ம ரேஜ் அவனுங்கலாம். அடிச்சு முடிச்சிட்டு அவன் செம்மையா பண்ணான்ல கன் இல்லாட்டியும் சித்தி ஓடியானே. அவன் டீம்மேட் கரெக்ட்டா வந்துட்டா டைமுக்கு. ஃப்ரோசன் ஃபயர் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நைட் லைவ் இருக்கா வாத்தி? தெரியல வாத்தி இருக்கா? நம்ம போடுவோம் गाइस நைட் 10 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். 9:30க்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். பூமர் டாக்ஸ் only பூமர் டாக்ஸ் இன்னைக்கலாம். ஏய் இங்க பாருங்க நம்ம தலைவனை பாருங்க இன்ஃபினிட்டி மாசா தலைவன் தெரிஞ்சிச்சுடா. இல்ல அவன் தெரிஞ்சிச்சு S2G இங்க முடிச்சுடலாம்னு பிளான் பண்ணி. ஏய் இவனுக்கு தெரியுது ப்ரோ. இவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ வந்துட்டானுங்கன்னு. This could be very much over towards that northwest side. If the circle shifts correctly on the next couple of zones. I don't think it's EMT பாரு. Northwest finish on the circle. LGD down towards Bantai. Obviously, our front runners from today doing absolutely marvelous work so far. Got a bit of a way to go. Enigma Galaxy also towards. அடி வாங்குறாரா? 0 bro. இது வேறங்க வச்சிட்டீங்க. சவுண்ட் வந்துச்சுப்ப. யூ ப்ரூ ஃபர்ஸ்ட் வர போறானுங்கயா. 6 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். அது நோட் பண்ணீங்களா அது? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் 2 மேட்ச் கேவலமா ஆடி இருக்காங்க. நீ ஒழுங்காவே ஆடல அவனுங்க. Exit the game. And you really do hope that Enigma Galaxy can BTR. pull their socks up, really, because they're a good team. They are a good team, and if there's any fans of them, nice move. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு வர மாட்டானுங்க. Throughout the year, and you know that Ralph, Free, Commodi, Lord, all together for a long time. This team has a huge amount of synergy. Love today film going on. இப்போதான் பார்க்க போறீங்களா? அதுக்குள்ள அப்ப P route எல்லாம் வச்சிருந்தீங்க பேரு. பார்க்கலையா வாத்தி? இப்போதான் பாக்குறீங்களா? Can hurt the mentality, John.
It absolutely can. For I know that I've waiting had for bad boomer days talks. that have Stanley. turned into more bad பண்றோம். days, and that is just how it பாலா ப்ரோ works இன்னைக்கு sometimes. சூப்பர் But சிக்ஸ் you've got போடுவோமா to நைட்டு நம்ம get back on the இப்போ வேணா grind, மதியம் get என்னது back on the போட்டேன். treadmill, என்ன and போட்டீங்க start running. It's the சூப்பர் only சிக்ஸ் way வித் to do it. ஆடியன்ஸ். You've got to get yourself out that slump. நம்ம And போடலாம் in நம்ம a எல்லாரும் tournament like சூப்பர் சிக்ஸ் PMGC, வித் ஆடியன்ஸ். really is லூடோ வித் not ஆடியன்ஸ். the time to அப்புறம் வேற be என்ன getting ஆடணும்? down bad almost. You've got to get ஸ்டம்பிள் back கேஸ் up வித் on your ஆடியன்ஸ். feet and get running. I mean, that is what it takes to be a pro player. பாத்தி right? 10 மணிக்கு வந்துருவீங்களா? As the great Rocky Balboa once said, ow. Yeah, and you've got to டீம் try கோசா and போன மேட்ச் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க. இந்த மேட்ச் எடுப்பானுங்களா? What was ஏய் that? நம்ம BTR பாய்ஸ் என்னாச்சு? BTR boys. எங்க படுத்துப்பானுங்க. Jaxi boys. ரிவர்ஸ் ப்ரோ. BTR NGX Infinity 3 டீம் மேல இருந்தா நல்லா இருக்கும். 8 9 10ல இருக்கானுங்க. டான்வி பையன் தானே. Something to do getting hit hard, you hit back harder or something along those lines. No, I'm pretty sure it's what I said. Okay, yeah, sure. பிசினஸ் கேம் ஆனுங்க ப்ரோ. பிசினஸ்லாம் ப்ரோ நானு எங்க அப்பா எங்க அக்கா எல்லாரும் ஆடுவோம் ப்ரோ சுத்தி வீட்ல உட்கார்ந்து. ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ சின்ன வயசுல. நேத்து வந்து பிசினஸ் ஆடிட்டு இருந்தேன் நானே இல்ல மூல. கேம் பாட்டே ஜெயிச்சிட்டான். பிசினஸ்ல அது எப்படி ஜெயிப்போம் கடைசில? We're in group red at the moment. எல்லாரும் பேங்க்ரப்ட் ஆயிடு வெளிய போயிடும். யாரெல்லாம் பேங்க் கடைசி 3 பேர் பேங்க்ரப்ட் ஆனா யாரு a lot of bad spots. I mean, he kind of is like the அப்ப வாங்காமே இருந்தா அது கடைசில மைனஸ் ஆயிட்டே இருக்கும்ல. நீ எங்க அப்ப மூவ் ஆயிட்டே இருப்பல. ஒரு இடத்துல புடிச்சு அவன் இதுல போனா வாடகை ரெண்ட் கொடுக்கும். too much, in which case, you know, T went full Hulk mode and just started blasting. Federal. ஏய் ஸ்வாதிக்கு வந்து வாதி வந்து இன்னைக்கு வந்து டேட்டிங் போயிருக்காரு. ஒரு பொண்ணு கூப்பிட்டு டேட்டிங் போயிருக்காரு. சும்மா அவங்க எல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்காரு. ட்ராஷ் டாக்ஸ். Currently still in first place, sure, but it's not as comfortable. வாதி இன் கிசா மோடா. சி. நான் எதுவும் அவங்க பாய்து பேசுறேன். வாடா dropping over, split around, one player towards docks. வாதி பிசினஸ் கோவிட் 2020 மெமரிஸ். அப்பார்னிங்களா? வாதி அன்வைட் பண்ணுங்க ப்ரோ 1 இயரா ஹைடட் ஃப்ரம் யுவர் சேனல். They are catching up. I mean, வாதி ஒரு வருஷமா ஒரு மனுஷன் ஹைட்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்க. I mean, if they're able to What is his behavior? Of course they will. ஆன்லைனா இருக்கும் ப்ரோ ப்ளே பண்ண ஃபன்னா இருக்கும். ஓகே. ஏய் ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ. கேக்குது ப்ரோ. அடி முடிச்சா ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. Still possible though. I think with என்னது ப்ரோ? half a day. பிரேக் ஆகும் வாய்ஸ். பண்ணிட்டாராம். ஓகே. ஜர்கா ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணிட்டாரு. நான் ஜிபே பண்ணேன். ஓகே ப்ரோ டன் ப்ரோ. ஜர்கா ப்ரோ 99 199 Teams moving up towards that northwest side at the moment. ஷேர்லாம் கொடுக்காத ப்ரோ ஜர்கா ப்ரோ. அப்பே மாத்தி இருப்பான் ப்ரோ. நான் தான் உங்க பேர்லாம் இல்ல உங்க பேர் நல்லா இருக்கு அது சொல்லி ஜர்கா ப்ரோ. நான் ஏன் மாத்துறானா இந்த ஆளோட செகண்ட் ஐடின்னு நினைச்சிட்டேன். No stragglers as well as MTech Storm. They both left. என் செகண்ட் ஐடி என்னடா பண்ணிருப்ப? எஸ் ரோல் பண்ணிருப்பேன். இன்னொரு ரோல் பண்ணிருப்பேன். அவருக்கு ஐடி அதுக்கு ஐடி என்ன பண்ணா இப்போ அவன்? My goodness me. Okay. It's fine. Yes bro, கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. அமௌண்ட் ஷேர் It பண்ணிட்டீங்க. was totally on purpose. எது ப்ரோ? அமௌண்ட் அனுப்புறா கர்குரின்ற. அமௌண்ட் அனுப்புறீங்க. ப்ரோ அப்படி நான் சொல்லவே புரியல. அமௌண்ட் அனுப்புங்க. அனுப்புறேன். Google still hiding behind the same rock and getting a lot of info on the Titan players, but ஆளுக்கு there's only so much info you can get other than they're all there. Yeah. I mean, நீங்க எப்ப கிவ் அவே கொடுக்குறீங்க? That is where you want to generally be at this point in time. இப்பதான் ஒரு ஹெட்போன் கிவ் அவே போட்டேன். BTR up towards the mountainside holding as a டிசம்பர்ல ஒரு கிவ் அவே இருக்கு. மந்த்லி ஒரு கிவ் அவே ப்ரோ. அப்புறம் நடுவுல ஏதோ ஸ்பெஷல் ஈவென்ட்ஸ் எடுத்து கிவ் அவே பண்ணலாம். Most teams surprised கார்டு எதுக்கு from இருக்கு? that eastern side. No one's headed to the Titans have already left that ப்ரோ position. கலை யூன் இருக்காதானே ப்ரோ? Take up a position that is widely known as HVP's spot over in PMGC and in the championships of Western Europe. They'll hold here for the time being and then maybe think about moving across the other side. They've been harried by Titans a fair few times, and Skillses is going to go for a little bit of a wrap in the vehicle, see if he can spot any players on that side and return back to the fold here with the information that he gathered. Zerka bro 99. See if they can use that effectively, use that information, that scouting, which is what we said we wanted to see more from quite a few teams, Blank. I think with the way the circles are going at the moment, the teams are having to adjust the pace at which they play the game a lot at the moment, from a lot of their respective regions to now. Soka heading up towards that northern side. Now this could be quite comfortably up towards that northwest mountain, with the circle centering up a lot more often.
It's unlikely to center up on the bridge, but I have seen weird things here in PUBG Mobile, so that could be a case. In which case, the bank side is welcome bro. Infinity already being there, this is going to have to be something that be hugely aware of. Varun bro, unga name la illa bro, hide le. One from Titans. Hidden users la unga name la illa. Finally, Federal's able to do something from this spot. He's been waiting for long enough. Settana bro, Titan la ande veliyar vibe illa. Move and yaar vaadi channel paathu Kevin in a position to go for these team shots. He steps up and he operates to perfection. Two players from Titans will be going down here. Bro, heal battle va therliye. Subscribe and chat panni parunga bro, unga pair la hide la illa bro. This opportunity to get across. Nivas bro, sorry. Kevin's attention is turned over towards Titan. Hey, enna பண்றானுங்க? குத்திட்டானுங்க. Towards the duo's position in the compound underneath the cliff in the shadow of it. 6 taking a 1v2. So as I saw as well. Yes, like bro, mama 35 baht சொல்லுங்க bro. Deal with that. Now they can turn attention just to Titans அடிச்சு முடிச்சிட்டானுங்க. Is dethroned. #6 ல இருக்க டீம் வெளிய போயிடுச்சு. A little bit of a something to say about that. Will fall back to the compound, however. Allow the rest of Influence Kevin to come in for the regroup. Evil Surya a decent side swipe from Federal, but not quite quick enough on the trigger. The rest of the team, not alongside with him. Mad Bulls, though, take a very good rotate. It's a heads-up rotate as well. They spot the fight, and they see that Titans are under pressure. They zoom over the top side with information that was dropped back by from Skillsers, and that is more or less what we'd like to see from the guys from Mad Bulls. They are underneath. Yeah, இந்த ஒரு கம்மட் எடுக்கறானுங்க. Provides them pretty decent safety. வெளியே போக முடியாது. The rotation you have to make early for this exact reasoning is that if you're going to be rotating over towards இங்க போற செட்டிங்க பாருங்க. செத்தானுங்க பாகிஸ்தான் பாய்ஸ். ஓய் வாயிலே நேடு. ஆஹா ரெண்டு நாக்கு. Nice nade on the roller. Pakistan boys khatam. Both of them. We've seen Tizzy be fairly effective at handling swift rock-ups and get overwhelmed a couple of times, being a little bit out of position. But this time around, it seems to have worked out. Losing 3. Plan பண்ணி தான் அடிச்சிருப்பானுங்களோ. Down there, Lord on the other side of the bridge, unlikely to be able to get anyone back up. Pakistan எத்தனை வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்கு LGD wants to stick the res. We're in zone 2. As long as he has a bandage and a first aid, should just fine to move north after. நம்ம இது அத one day world cup ரெண்டு ஜெயிச்சிருக்கோம். These circles are hitting rather Australia hard. Pakistan T20 ஜெயிக்கல. Confirmed T20 இல்ல நான் one day world cup pick up one day world cup இப்பதான் நான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கொஞ்சம் coming through from Sami. There's a lot of medical loot down on that side. படத்துக்கு போனீங்களா பேக் வச்சிட்டு வந்தீங்களா? புது பேக் வாங்கி கொடுக்கணுமா? என்ன கதை இது? Will be MTech Storm taking the remaining players in this area. பாகிஸ்தான் ஒரு வேர்ல்ட் கப், இங்கிலாந்து ஒரு வேர்ல்ட் கப், இந்தியா 2. இந்தியா தான் அதிகமா ஜெயிச்சிருக்காயா? இல்ல ஆஸ்திரேலியா. So if they can get themselves back up to fighting form, then maybe they'll be able to hold that one out as well. But Australia first, West Indies second. நீ நில்லடி அப்படினு பாத்துட்டே இருக்கானுங்க. ஓ வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த 2000 இப்போ என்ன ஆச்சு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆகலையா? Blocking up behind LGD towards Kambang, and now LGD find themselves T20 ல கண்ணாப்லான் அடிப்பானுங்க. ஆட்டின் ஜோன் நினைக்கிறேன் bro. லவனுமே லாட்டின் இல்ல. Rapidly, both these teams have to make a decision and quickly. DRS also, you can see them flying through on that side. Like expected to see heads towards that northwest island. I think LGD might just be done for here. Too many teams taking engagement with them. Chunksy over towards on that side from LGD, looking bro. Find some damage over towards Kengzo, and the knock is there. வண்டி இருக்குடா, வண்டி எடுத்து கிராஸ் பண்ணிடலாம்டா ரோட. LGD they lose 2 players, but those trades LGD விட்டுறானுங்க. The blue zone BTR 4 பேர் இருக்கானுங்க. starting to tick fairly hard. LGD செத்துறாங்க, ப்ரூ செத்துறானுங்க. Both of these teams are really going to suffer for it. India 50 over, ஒரு 20 over. Okay, they have a really strong spot. We talked about it a little bit earlier on. Now they can start to just keep that pressure. இன்னும் வந்து இன்னைக்கு 3 மேட்ச், நாளைக்கு 6 மேட்ச் இருக்கு bro. மொத்தம் 9 மேட்ச் இருக்கு குரூப் 2க்கு. Have vehicles play around as well, so should be able to get out of this area. Mad Bulls made a pretty heavy rotate up towards that northern side. It's one I respect as well. பல நல்லா ஆடின சம பிளேயர்ஸ் இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல. Puri looking to take down the final player in the Infinity, and we'll find it. Look at these players; they are extremely strong in a bad spot. Bro, Infinity போய்ட்டானே bro வெளிய கஷ்டமா இருக்கு bro. Should be able to get all players back on the field. Back to Mad Bulls though, on the outer skirts of Hattin, really good play, honestly. But losing 2 players on the approach, not sure what happened on that side. I'd love to find out if some of the analysts actually know. 4 rival report பொளந்து வச்சிருக்கானுங்க. ஒருத்தன் தான் இருக்கான். Think of his Lord taking 2 players on the rotate, which would be super unfortunate. But Mad Bulls might still be able to get a decent game position. They're out of. Striker கிட்ட 50% கொடுத்துட்டு போணுமா? bro மொத்தமே இந்த மேப்ல 50% இருக்குறது தான் bro இருக்கும் மொத்தமாவே. 100 இருக்கும் bro மேக்ஸिमम. என்ன தெரியுமா பண்றானுங்க? எல்லாருக்கும் 1 2 அவ்வளவுதான் கிடைக்கும்.
S2G வந்து விவரமா என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இந்த மாதிரி kills இருக்கும்ல தூக்குடா Alive on the swivel, looking out for 4 rivals. 4 இவன் R8 4 rivals இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீம்லாம் புடிச்சு வச்சறானுங்க அடிச்சு கில் எடுத்து பாரு பார்த்தேன் Keep it going. Yeah, this is certainly a case of S2G's go big or go home strategy. And this looks like one of those games that are going for the full home run here with 4 S2G players struggle alive regional crossing clash the in bridge Sama into bro. pretty open News zone yoda as well. interview la kaatradhu Box inga might match be the only other team that will be able to challenge them. They still have a far way to go. They're coming out from Yes the ayya circle. any Can India see, teams though, illa bro waits smiley for bro that final player from Budaram will எல்லாமே game இல்ல இங்க India la team Indian teams edukme invite illa bro qualifying கிடையாது invite கிடையாது journey ahead of him. Quite a way to go. ஐக்கிட்ட 5 கொடுத்துருவா ஐக்கிட்ட நான் தான் 5 வாங்குவேன் அவனுக்குலாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ மாமாவின் காதல் இல்ல ப்ரோ எனக்கு நீங்க தான் உங்களுக்கு நான் தானா அது சரி மாமா ignoring me down to 2 bro மாமா வந்து வேற பொண்ணு பார்த்தா Nuzi and order same controller யூஸ் பண்றாங்க sentiment different okay ஆம்பள போட்டோ வச்சிருந்தா எப்படி அவனை காதலிப்பாரு அவரு see guys heart in zone சொன்னது நடந்துட்டே இருக்குது I've just lost the list but yeah Bigatron certainly guys completely lost the plot the circle லாட வந்து வண்டில வந்து குத்துனா செத்தான் bro ஓபன்ல யாரும் வர முடியாது we'll be just having a BTR எங்கங்க இருக்காங்க நாலு பேர் full hill control one of the teams with 4 players Esports மாதிரி I mean they started with 4 but they're getting absolutely torn apart now as they try and move to the coast side. Yeah, again, a வாத்தி ஒரு ஃபாரினருக்கு நமக்கு பேச தெரியுமா compounds for any teams that might be strikers. Hits நேத்து படத்துக்கு போயிருந்தால எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணான் ஒரு ஃபாரினர்ல வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க அவரோட இதெல்லாம் பண்ணுங்க மீட்டிங் வைக்கலாம் அப்படின்ற still coming out from the blue but S2G play the card. வாத்திட்டே சொல்லணும் போனதல இப்படி தான் ஒரு ஆருக்கு பேசி பார்த்தா அவன் டுபாகூரா இருந்திருக்கான் கடைசில வாத்தி கூட்டி மீட்டிங்லாம் போயிட்டு அதான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கான் பேசிட்டு ஓரளவுக்கு ஓகேவா தோணுச்சுனா அவன ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா அவன என்கொயர்லாம் பண்ணாங்க பாரு ஆர் காயில என்ன மேட்டர் எல்லாம் பார்த்து அவன் एक्चुअली ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட் கம்பெனி மாதிரி bro அவன் வந்து ஃபாரின் ஆர்கன எப்படி சொல்ல ஃபாரின்ல ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட் கம்பெனி அவன் எப்படி நமக்கு இங்க Black Sheep இருக்கா இப்ப தமிழ்நாட்டுல அந்த மாதிரி ஒன்னு அவன் புதுசா esports இந்தியன் esportsல வரணும்னு இதா இருக்கான் போல with the general pack that box வரு கனார வர்றானுங்க S2G நிக்க வச்சிட்டு fans லாம் வச்சிருக்கான் bro followers லாம் 1000 வச்சிருக்கான் the big team here 100,000 வச்சிருக்கான் S2G பாரு இப்ப பேக் ஷாட் அடி வாங்குவானு can they stay box கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி 4 and can they keep that power the live-ல சொல்லிருக்க கூடாதோ Bigatron is actually a pretty simple rotational path for them ahead of them heading over towards where team Queso currently playing on the eastern side LGD 17 first aid at the moment Federal has been spotted by Misery மாமாவின் சித்ராவா a little bit more damage than they need to take inwards Luxy will have to head on back and pop one of his first எனக்கு தெரியாம இன்னொருத்தி ஐயோ ஏன் அப்படி பண்றீங்க ஐயோ ஈவில் நீ தானே அது ஐஜி ஈவில் finds law and now Federal should go down to the play zone reflex photo reflex actually needs to be hitting those shots reflex போடானே ஃபெடரல் பார்த்தோனே reflex போட்டா நினைச்சா போட்டா misstep here I mean we saw it earlier லக்ஸி காலி gotta wonder what's going on from this player அது அவன் லக்ஸி படுத்துக்கறான்டா இங்க அது லூஸ் மாதிரி it is unfortunate I think அவன் பாரு படுத்து சாவறது NGX ல மேப் பிளே இல்ல டாக்டர் இல்ல இருக்கா bro சென்டர்ல இருக்கான் bro NGX பார்க்கலையா நீ லாட everyone makes mistakes போன இதுல தான் bro நல்ல ஹீல் பேட்டில் பண்ணி ஆடுறாங்க இப்போ கொஞ்சம் சோக் பண்றாங்க you can't quite get a position கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஐயோ ஈவில் தெரியும் சித்ரான போட்டல் நீ தான் யாரு again லாட் இருந்தா இருக்கான் பாரு bro ஜோன் ஹாட் இன் ஜோன் 100% right Jen Foster goes down இப்போ லாட வந்து புஷ் பண்ணுவானுங்க so does Zuxi BTR ரெண்டுவே Jen Foster BTR காலி currently on the side of Hatin and this is where this position becomes very very strong டீம் கோசம் இங்கே இருந்துருவானுங்க bro இவன் செத்தான் ஓகேவா பிரிட்ஜ்ல ஒரு டீம் இருக்கும் ஹார்டின் உள்ள ரெண்டு டீம் இருக்கும் டாப் 5 ஈஸி NGX யாரு குத்தாம இருந்தா குத்ரான் LGD குத்ரா போறான் அவனுக்கு தெரியும் கால் இருக்கு அவன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு அங்க போகலாம் all this lonesome you know this could be a case of யாரும் இல்ல நல்ல இடம் அது position in there the 1v2 definitely possible for him and this is ஹார்டின்ல இருந்து இடம் மூவ்மென்ட்ல இருடா ஹார்டின்ல இருந்து கிளியரா தெரியுது expected push as well CC புஷ் பண்றானுங்க மேட் 1v2 பண்ணுவானா playing up top LGD CC அவனுக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கின் வைக்கல கூடாதா அப்படி வைக்க கூடாதுன்னு எதுவும் இருக்காது bro எனக்கு தெரிஞ்சு ஹோஸ்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் இருக்கான்ல ஸ்பெக்டேட் பண்றவன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிருக்க மாட்டானே தெரிஞ்சு
power to instantly just blast people away. ஆஃப்லைன்ல பார்த்தா பாயிண்ட்ஸ் ஏறுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. To go your way every time. இவனுங்க மேல 4 பேர் இருப்பானுங்கடா மச்சான், நம்ம இங்க இருக்கலாம் இவனுங்க படுத்துக்கிட்டானுங்க. On that side. Yes, like the real blackjack. Yeah, bro. It's good to clear that angle out, especially when they're right on the edge of the circle towards that southwest side. This gives them a lot of guys பாத்துருங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. 700 லைக்ஸ் போலாம். யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க guys. 700 லைக்ஸ் போய்ட்டோம். thank you so much guys. thank you so much for the likes. இனிமே யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க பாத்தி STG எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு பாக்ஸ் அடிச்சிட்டு வரானுங்க பாரு. கெட்டி கில்லியா. But Team Queso should have a side swipe onto this and it's fairly open. என்ன bro? TQ ஒரு எனக்கு என்னமோ INF ஃபர்ஸ்ட் நாள் யார் இருந்தா? INF NGX இன்னொன்னு யார் டாப் 3 இருந்தது? டைட்டன். மூணு பேருமே வெளிய போய்டுவானுங்க. வேற ஏதோ மூணு டீம் தான் கடைசில குவாலிஃபை ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பாரு TQ பாரு STG போட்டு அடிச்சுடுவானுங்க. ரெண்டு பேரே அடிச்சுடுவாங்க. And with 4 rivals still in the game as well, you know they're going to be TQ சூப்பரா ஆடுறானுங்க. அயால அந்த ஹில் ஏரியால ரெண்டு பேர் காம்பவுண்ட். bro 4 ரைவல் ஜோன் இருக்கு. லார்டுக்கு ஜோன்ல இருக்கு. 4 இவனுக்கு இருக்கு. இப்ப ப்ரூ வந்து S2G இப்ப ப்ரூவும் S2G ஃபைட் பண்ணுவானுங்க. மேடும் LGD ஃபைட் பண்ணுவானுங்க. இதான் நடக்கும் பாருங்க. TQ அப்படியே இருப்பான், லார்டு அப்படியே இருப்பான், 4 ரைவல்ரும் அப்படியே இருப்பானுங்க. NGXல வந்து அந்த முன்னாடி இருக்க ஒரே ஒரு வீட்ல உட்கார்ந்துக்குவான். Lone Ranger Voki in the roadside compound as well. 4 ரைவல்ரிலாம் இப்ப அடிக்கவே மாட்டானுங்க எவனுமே. இந்த ஜோன் ஃபுல்லா அப்படியே மீதா உட்காரும். TQ ஒரு மலை ஏறிட்டான். ரெண்டு பேர் இந்த மலை ஒருத்தங்க அந்த வீட்ல ஆடுறாங்க. LGD ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பண்ணி அடிச்சு விட்டானா நல்லா இருக்கும். Yeah, I think Team Queso currently has the best position. சொன்னா ஃபைட் இப்போ ப்ரூக்குனுக்கும். Up on that high ground. போடுதா அவன வழியே கிடையாது. புஷ் பண்ணனும் பெஸ்ட். Might be one of the disaster. இவன் இங்க பாத்துட்டு இருக்கான். ஒருத்த இங்க போலாம் ஒருத்த அங்க போலாம் வச்சிருக்கானுங்களா? மேடி ஏறிட்டானுங்க LGDக்கு. Monkey cooking the nade over towards CC. Nade நல்லா வாங்கலாம். Won't be able to find it. Reposition is there. Molotov to slow things down, but the second one's on the money. பாத்தீங்களா எஸ் நேட சரியான லெஃப்ட்டும் போடாம ரைட்டும் போடாம மேல போட்டான். கரெக்ட்டா போட்டான். LGD will be denied now for fully the triple. LGD காலி. 2 chicken dinners in the first 3 games. Thank you very much. இல்ல bro UKS bro. 42k போலாமா இன்னைக்குள்ள? நீங்க மனசுச்சா போயிரலாம் bro. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துருக்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் and bell button ஆல்ல போடிங்கனா போயிரலாம் இன்னைக்கே 42k. I mean, this is a perfect opportunity for Mad Balls at the moment because this is a 2v2 with Screams on the underside as well. 2v2 தான். ஆனா இவனுங்க ஃபைட் தேவையில்ல. TQ வந்து போய் எடுக்கணும். ஏய் என்னையா எல்லாம் செத்துட்டானுங்க S2G. போடு bro. இல்ல ரெண்டு பேர் அடிச்சான். TQ அடிக்குறான், ப்ரூ அங்க வந்து அடிக்குறான். Now Mad Balls are trying to dismantle S2G என்ன bro? Screams still going strong. GX லார்ட் ஏதோ பண்ணிட்டான் bro கடைசில. Big fan, love you lads. You are excellent for dedication. Thank you bro. 0 bro. ரொம்ப நன்றி bro. ரொம்ப நேரம் அது. 8 மாசம் மெம்பர். ரொம்ப நன்றி bro. 0 bro. ஆசைதான் bro. மேட் அடிச்ச நேடு பாத்தியா? அண்ணன் Jasper evil bro. CCC bro. Hi bro. Nafrul OP hi bro. Welcome bro. Western flank. But the circle will move. Yo கோக்கல் எனக்கு எதுக்கு சொல்றீங்கன்னு தெரியும். அமைதியாக இருக்கும். நான் அது இதுக்கு வரவே இல்ல. ஏய் லார்டுக்கு ஜோன் இல்ல bro. அடுத்த ஜோன் வந்துருச்சா? Any further with just Kelsey going. Lord falls for the Galaxy. Leaves them out in 5th. Team Queso still 3 players alive and top spot. It might even be a smart maneuver for Mad Balls. They very limited time to do it now. I don't think they can anymore. Would be to just actually 4 rival இருக்கானா இல்லையா? செத்துட்டான் bro ஷாக்குக்குள்ள. How likely it is to end on top of this cliff face in the first place? Monkey though spotted by my MP out in the blue. Zerich will have to find these shots over towards it. Mad ரெண்டு பேரு. Mad Balls desperately need this game and it is going to come down to Zerich. Okay, so close enough to bro மட்டும் தான் bro மேல இருக்கறான் டீம். மத்த எதுமே ஏய் bro ஆனா இவன் ஜோனுக்கு வந்துட்டான். அவன் செத்துறான் அவன விட்டுறான். இவன் எப்படி ரோட கிராஸ் பண்ணி இங்க வரைக்கும் வந்தான்? இப்போ இவனுக்கு ரெண்டு bro எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரூவோட டின்னர் bro இது ப்ரூவோட டின்னர் bro எனக்கு தெரிஞ்சு. ஜோன் இல்ல bro உங்களுக்கு. வெளிய வந்தாவன bro. ப்ரூவோட டின்னர் bro. அடிச்சிருவானுங்க ஏனா இவனுக்கு bro வாய்ப்பே இல்ல ப்ரூ டின்னர் bro இது. நான் சொல்றேன் bro 100% bro. விட்டானா அவன் ஒரு விட மாட்டான் bro. ஜோன் இல்ல bro உனக்கு. இவன் கீழ குச்சா செத்துருவான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ப்ரோட டின்னர். ஈஸிடா ஏய் செக்யூர்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காடா உட்கார்ந்து. கீழ கில்லடா. கில்லடு இந்த கில்லடு. அந்த கில்ல எடுத்துட்டு முன்னாடி.
ஓகே ஹீல் பண்ணு பொறுமையா அடிக்கலாம் ஹீல் பண்ணிட்டு அடி ஹீல் பண்ணிட்டு அடி ஈஸி ஹீல் பண்ணி அடிச்சிட்டா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு posted up waiting for the peak pre-firing in as well waiting for the shot to come in but Tiger's cooking the nade he wants to pop it over மரத்துக்கு போறக்குள்ள அடி மரத்துக்கு நேட் போட்டான்டா excellent timing on that nade வேற லெவல் அடிச்சாயா கத்து இன்னும் கத்து செலிப்ரேஷன்லாம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கு சூப்பர் ப்ரோ பெர்ஃபெக்ட்டா ஆடுனா இருக்குதே கில்லே எடுத்தா ஒரு கண்டிப்பா பீக் பண்ணினா இவன் செத்துற கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஸ்கோர் பண்ணி வச்சிருக்கான் ப்ரூ காஃபி ஓபி இந்த chat guys நெக்ஸ்ட் கிவ்வேவோட பேர் இவன் தான் ப்ரோ நல்லா பெர்ஃபெக்ட் கேம் சென்ஸ் பக்காவா இருந்துச்சு டைகர் எக்ஸ் டைகர் எக்ஸ் 6 கில் ப்ரோ மொத்தமா மட்டும் டீம் 8 கில் 9 கில் 6 கில் இந்த வெள்ள மண்டையை தான் அடிச்சிருக்கான் கடைசில செம்மையா அடிச்சான் ப்ரோ லைட்டா பீக் பண்ணிட்டாங்க பொலிர் நோடுங்க பாரு எப்படி காண்றாங்க yesterday S2G today LD சானாக்ல ஹாட்ரிக் சான்ஸ் விட்டாங்க ஆமா சானாக்ல கரெக்ட்டா லீடிங் சுக்காது ஆனா நல்லா தான் ஆடுனாங்க இந்த எல்ஜிடி நல்லா ஆடுனாங்க அவங்களே S2G நல்லா தான் ஆடுனாங்க சானாக்ல நம்மளால சொல்ல முடியாது ப்ரோ ஜோன் ரொம்ப முக்கியம் T9 ப்ரூ காஃபி டைகர் எக்ஸ் போட மாட்டேன் அதான் மாடு இல்லையா ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ இன்னொரு ரெக்கார்ட்ல வா ப்ரோ சரி இந்த மாடு சேர்த்து வச்சு போடுறேன் ஓகேவா இந்த சைடு இந்த டைம் வந்து கிவ் அவேக்கு வந்து மாடரேட்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அங்க வராங்க பாருங்க ப்ரோ செம்மயா இருக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் that's a really strong result சம நல்லா இருந்துச்சு ப்ரூ காப்பி guys ப்ரூ காப்பி நிக்கலாமா டைகர் எக்ஸ் நிக்கலாமா I think you might be right they were only 6 points behind சூப்பர் 6 7 8 9 இவனுங்களுக்குலாம் ஸ்பான்சர் வெறியா வந்திருக்கு ப்ரோ Yamaha ஆமா நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்தேன் ஏன்னா இது ஃபுட்பால் கிளப்புக்கு அவங்க அந்த ஸ்பான்சர் அப்படியே எடுத்துப்பாங்க ஆமா how to participate in giveaway வா இப்போ சொல்லிறேன் ப்ரோ நல்ல கேள்வி ப்ரோ இப்போ என்ன தெரியுமா ப்ரோ இப்போ இவருக்கு நம்ம வந்து போட்டோம்ல இப்போ என்னன்னா இப்போ வந்து எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் அப்படின்ற வருவாங்க ஓகேவா நான் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மாத்துறேன் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போட போறோம் என்ன தெரியுமா கீவேர்ட் வந்து ப்ரூ காஃபின்னு வச்சிடலாம் ஓகேவா ப்ரூ COFFEE ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க கைஸ் BRU ஸ்மால் இல்ல இதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ ப்ரூ காஃபிலாம் வச்சா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரூனே வச்சிடலாம் BRU வெறும் BRU நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் ப்ரோ இதுல எலிஜிபிள் ஆகிறதுக்கு இந்த கேஷ் பிரைஸ் நீங்க வின் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிருக்கணும் சோ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் அப்படின்னு காட்டும் உங்களுக்கு ஓகேவா இன்னும் நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல இருங்க இப்போ மார்க்ஸ் கொடுக்க போறேன் ஓகேவா ஏய் ஃபாக்ஸ் இருக்காங்க சாட்ல அமைதியா இருக்கான் பாருங்க ஃபாக்ஸ் டேய் மாட்டிக்கிட்டான் பாத்தீங்களா இப்போ ஃபாக்ஸ் லெமன் வந்துட்டு போனாரு யார் இருக்கா ஓகே ரெகுலர் இருக்கவங்க எல்லாருமே சேனல் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல் யூசர்ஸ் எல்லாருமே இதுல எலிஜிபிள் ஓகேவா எல்லாருமே இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க 263 பேருமே எலிஜிபிள் ஸோ கேபிட்டல்லாம் போடாதீங்க ஸ்மால் லெட்டர் கேக்குது ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ ப்ரூன் போட்டாலும் வச்சுக்கோங்க புரியல ப்ரூன் போட்டா ஷோ ஹைடன் காட்டுதா ஓகே ப்ரோ அப்பனா ப்ரோ கைஸ் ஐ எம் ரியலி சாரி நீங்க ப்ரூன் போட்டனால அது ஷோ ஹைடன் காட்டுது அதுக்கு ஏதோ தப்பான வார்த்தை அதுக்கு தெரியுது போல அதனால ப்ரூன்ற வார்த்தை வேணாம் நம்ம வந்து டைகர் எக்ஸ்னு மாத்திடலாம் டைகர் எக்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் டைகர் எக்ஸ் அந்த பிளேயரோட பேரு இப்போ கடைசியா டின்னர் அடிச்ச பிளேயரோட பேரு டைகர் எக்ஸ்னு மாத்துங்க டைகர் எக்ஸ் ரொம்ப பொங்க வைக்குது டைகர் எக்ஸ் போடுங்க எல்லாரும் டைகர் எக்ஸ் போடுங்க கைஸ் எல்லாரும் டைகர் எக்ஸ்னு போடுங்க நீ டைகர் எக்ஸ் இந்த chat கைஸ் டைகர் எக்ஸுமே காட்டுது போலயே ப்ரோ அது கொஞ்சம் ஷோ போட்டு விடுங்க ப்ரோ ஏன் டைகர் எக்ஸ் கூட காட்டுதுல டைகர் சாட்ஸ் அடிச்சிருப்பாங்கடா ஸ்பாம் வந்துரும் ப்ரோ டைகர் எக்ஸ் வரும் சேம் சேனல் மெம்பருக்கு லக் எதுவும் ஸ்பெஷலா வைக்கல இந்த தடவையும் ரெகுலர் லக் எதுவுமே வைக்கல கிவே பண்ண போறோம் கைஸ் ரோல் பண்ணலாமா லாஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 99 rupees பண்ணினோம் செகண்ட் டைம் 199 பண்ணினோம் இப்போ தேர்ட் டைம் 299 போனோம் ஆனா நமக்கு வந்து இந்த தடவை 99 போனோம் அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா இந்த தடவை 99 rupees ஓகே ரவுண்டா சொன்னா 100 rupees ரோல் பண்ணிடலாமா கைஸ் 489 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் இருக்கீங்க 489 பேர்ல யார் வராங்கன்னு பாப்போம் போட்டுருவோமா ரோல் பண்ணிடுவோமா
எல்லாரும் போட்டிங்களா கைஸ்? 2 ஐடி 3 ஐடி இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. என்னென்ன பண்ணிக்கணும்னா லைக் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்ட்ரீமை, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் சேனலை, அதுக்கப்புறமா டைகர் எக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். 3 பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள். உங்கள் பேர் இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா, இது ஃபுல்லாக இருக்கும் கைஸ். யோ ஜெர்கா ப்ரோ எலிஜிபிளே ஆகலை ப்ரோ. பிரதர் ஒருவேளை நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் காட்டாதோ? அப்படிலாம் என்ன 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 மாயமா மந்திரமா புரியவில்லை. டைகர் எக்ஸ்னு போட்டீங்க, டிலே இல்லாமல் ரோல் பண்ண போகிறேன் கைஸ். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐம் ரோலிங் ரோலிங் ரோலிங். சரி இப்போ எனக்கு என்னமோ ஈவில் ஷிராக்கோ பிளிட்ஸுக்கோ வரும்னு என் உள்மனசு சொல்லுது. அதெல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ப்ளீஸ் இவங்க 2 பேருக்கும் வந்துடக்கூடாது. லெஜண்ட் சப்போர்ட்டர் ப்ரோ, இப்போ நான் உங்களுக்கு வார்த்தை சொல்லுவேன், நீங்கள் 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள போடணும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா RKOOP அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் இப்போ போடணும். RKOOP நீங்கள் வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள போடலன்னா மாற்றிடுவேன். 30 செகண்ட்ஸ் RKOOP 30 செகண்ட்ஸில் RKOP. இன்னும் 15 செகண்ட் RKOP லெஜண்ட் சப்போர்ட்டர். சப்ஸ்கிரைப் சிம்ஸ் 10, 14, 20, 21. ரொம்ப காலமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. 1 வருஷமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. 5 செகண்ட்ஸ் 4, 3, 2, 1, 0. ப்ரோ ரியலி சாரி, நான் மாத்துறேன். லெஜண்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப சாரி. இச்சிகோ ப்ரோ நீங்க இப்ப என்ன பண்ணீங்க? பிளிட்ஸ் நூப் போடுறீங்க. பிளிட்ஸ் நூப் உங்களோட வார்த்தை பிளிட்ஸ் நூப். இச்சிகோ ப்ரோ நூபும் போடுங்க. ஐ அம் ரியலி சாரி ப்ரோ. லெஜண்ட் சப்போர்ட்டர் பெரிய சப்போர்ட்டரா இருந்தீங்க 1 வருஷம். ரொம்ப சாரி. இச்சிகோ ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து பிளிட்ஸ் நூப் 30 செகண்ட்ஸ் 15 செகண்ட்ஸ் மோர். இச்சிகோ ப்ரோ பண்ணீங்களா? போட்டாரா இச்சிகோ போட்டாரா. லெஜண்ட் சப்போர்ட்டர் ப்ரோ ரியலி சாரி ப்ரோ. 1 வருஷமா சப்போர்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப சாரி. பிளிட்ஸ் நூபன் போட்ட அவர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு. இச்சிகோ ப்ரோ உங்களோட கூகுள் பே யூசர் இது யூபிஐ ஐடி இல்லைன்னா உங்களோட கூகுள் பே ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க. உங்களுக்கு வந்து அப்படியே டைரக்டா அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா ப்ரோ? லெஜண்ட் சப்போர்ட்டர் ஒருவேளை ஒரு ஆஃப்லைன் போயிட்டாரோ? வந்தாரா என்ன வந்துச்சா ப்ரோ ஒரு சாட்டு? போடு பிளிட்சோபி பிளிட்ஸ் ஜாடு ப்ரோ போடு. பாறா டேய் பாறா ப்ரோ கமான் கொடுங்க. வரா இச்சிகோ ப்ரோ. வெயிட்டரா? சொல்லுங்க ப்ரோ. இச்சிகோட்ட கூகுள் பே எதுவுமே இல்லையா? ரோல் பண்ண சொல்லிட்டாரு. அடுத்த ரோல் பண்ணிருங்களா ப்ரோ? அப்படிலாம் இல்ல விட முடியாது ப்ரோ. இச்சிகோ ப்ரோ அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லையாமா. அப்ப என்ன பண்றது? வீட்டுக்கு போங்க. சரி அவரே சொல்றாரு அந்த நல்ல மனசுக்காக. சரி பரவாயில்ல ப்ரோ. இச்சிகோ ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். பிக் ஷவுட் அவுட் டு யூ ப்ரோ. இச்சிகோ ப்ரோ கைஸ் அந்த இச்சிகோட நல்ல மனசுக்காக எல்லாரும் ஒரு இச்சிகோ ஓபின் போட்டுருங்க. உங்களுக்காக இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இச்சிகோ ஓபி. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ இச்சிகோ ப்ரோ. தேங்க்யூ. கொஞ்சம் இச்சிகோக்காக கொஞ்சம் அந்த நல்ல மனசுக்காக. சே நல்லவருப்பா. என் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புங்க. அது அப்படி கூட சொல்ல வேற இருக்கா கொடுங்கன்ட்டு. பரவாயில்ல. ஓகே இன்னொரு ரோல் பண்ணிடுவோம் கைஸ். இன்னொரு ரோல் பண்ணிடலாம். எல்லாருக்குமே திருப்பி கொடுக்குறேன். இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன கொடுக்கலாம்? பிளிட்ஸ் ஜாடா. ஆல்ரெடி டைகர் எக்ஸ் தான் போட்டுருக்க. ரோல் மட்டும் பண்றாவ என்ன? இல்ல வார்த்தை இல்ல. ஹியூமனிட்டி பிஜிஎம் ரோல்ஸ். பிரசன்னா ப்ரோ நீங்க வந்து ஹியூமனிட்டின்னு போடுங்க. அவ்வளவுதான். வெறும் ஹியூமனிட்டி. பிரசன்னா ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸோட கண்ணியா இருக்காரு போல. பிரசன்னா ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ. உள்ள அப்ராரு பிஎட் பாபாலாம் இருக்காயா? மேக்ஸி ஸ்ப்ரே அந்த காலத்து கண்ணி. வாங்க பிரசன்னா ப்ரோ. ஹியூமனிட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. உங்களோட கூகுள் பே நம்பர் ஆர் யூபிஐ ஐடி போட்டிங்கன்னா டப்புன்னு முடிச்சு விட்டுறலாம். டக்குன்னு போடுங்க. ஸ்பெல்லிங் தெரியலையே வா. என்ன ஸ்பெல்லிங் ப்ரோ? வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஹியூமனிட்டி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. பிரசன்னா ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பிரதர். கமான் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ 99 தானே? சி எஸ் வன்மம்மா. அவர் நம்பர் போட்டார் பாரு ப்ரோ அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. 12 டிஜிட் இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே 10 தான் இருக்கு ப்ரோ இருக்கு. ஆமா 99 ப்ரோ. முடிச்சிடலாம்ல? ஓகே கைஸ் இந்த கிவ்வே இதோட முடிஞ்சது. இன்னும் 2 கிவ்வே கைஸ் இன்னைக்கு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? இன்னும் 2 கிவ்வே இன்னைக்கு. ஓகேவா? இன்னும் 2 giveaway. I really do hope to see you guys get yourself a chicken dinner for today, but of course there's a lot of fans back at home watching currently, and also many new fans have gathered from all around the world. Do you have any words for them before we start off with our next game?
कुछ कहना चाहेंगे आप जो भी आपको व्यूज कर रहे हैं देख रहे हैं हिंदी ले बस यही कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए और करते रहो और इंशाल्लाह कमबैक्स आते रहेंगे बाकी बिलीव इन आई और इंशाल्लाह हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे keep supporting and keep loving and believe in IAD. Thank you. All right, thank you guys so much for joining us here on this interview. We'll continue on with our matches as we will approach Game 4 real soon. So make sure you guys see who will be the next one to take home the chicken dinner. கொஞ்சம் இவங்க ஸ்டார்டிங் பேசுறத போடுங்க bro. ஸ்டார்டிங் பேசுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க கிட்ட பேச ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் போடுங்க bro. ஆமா ஆமா அது இன்ட்ரஸ்டிங்கா இது சொல்லிருக்காங்க அந்த பொண்ணோட பேர் போட்டுருப்பாங்க யோ சி is Esports and of course could you please introduce அக்கா அழகா இருக்காங்களா bro I am Ghost from Esports. All right, thank you very much. And of course I have a question for you and we've already witnessed throughout the tournament days and on day 1 you guys were placed in 14 but after that in day 2 you guys have managed to gain 62 points in guys 0% lekka bro Saturday Sunday rendu varam irukku kavalapadadinga what has you managed to change between these 2 short days तो पहले दिन आप लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे और सेकंड डे आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी जो चेंज करी है कि आप लोग लो 5 में थे अब आप लोग टॉप आ गए हो तो क्या स्ट्रैटेजी இல்ல இல்ல இப்போதான் எனக்கு புரியுதுங்க ஓ சைனா करना यही है कि अडैप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा पहला दिन समझने में लगा टीम्स को और मेटा को तो पहला दिन समझ आया तो दूसरे दिन इसलिए कमबैक कर पाए First day they were just trying to understand the game and once they understood the game then they just did a comeback in the game. That's great to hear, and that's where I really want to also check on you guys when it comes down to this competition. Of course, money on the bro. Vera vali illa mom. So what was the biggest adaptation you guys have to make from playing in the PMGC? No luck for RK bro. RK bro. உனக்கு என்ன bro luck இல்ல வாழ்க்கையிலே உனக்கு luck இருக்கு bro. RK था ये वाला obviously से ज्यादा एक level up है और बड़ा competition है. लेमू बेटर. आपने strategy change की. लेमू bro. வாங்க. adapt किया. जिम முடிஞ்சதா? Compared to पहले वाला game. PMPL और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे लैन इवेंट्स वगैरह नहीं होते और यहाँ पे ऑब्वियसली मेटा चेंज है नए मेटे में अडेप्ट करने का टाइम लगे और यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स है और एक तो हमारा लैन का पहला एक्सपीरियंस है तो वो अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम मतलब बस वही फ़र्क है वो अडेप्ट करने में It's just that they just had to just take some time in adaptation. Obviously, it's more pressure. It's World Championship, so it's just they had to understand the game at first, and once they did that, they're back in the game again. All right, and of course, how have you guys also feel a little bit of that gap where crypto have left? Illa bro, shadow vaji, hide la bro. In the team between PMPL spring and fall, and you know how did you guys? Yes, clown when BGMI live. Find this form to ना bro, clown टी टप ने. जब crypto ने छोड़ा तो फिर उसका जगह. अरुण bro, membership पे काना बैठ से बतिंगला. आपने वो gap को fill किया. क्रिप्टो के जाने के बाद हमारे टीम में IQ आया और उसके साथ बहुत सारी मोटिवेशन के लिए कि हम ज्यादा मेहनत करें और PMGC के लेवल में जाए तो हमने काफी ज्यादा मेहनत की और उसके बाद हम PMGC आ गए So when Crypto left, another member joined, which is IQ, and he's doing pretty well. So when he entered the team, there was a lot of positive vibes and a lot of motivation. And because since he was new, so a lot of positivity. என்ன bro? Jura bro? வீடியோல அக்கா பாக்குறது மியா கலிஃபா மாதிரி இருக்காங்கங்கற. bro கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு என்ன நீங்க சி இப்ப அடியே மட்டும் பாருங்க. இப்ப அங்க இருந்து ஒரு தொடப்ப கட்ட பறந்து வரும் பாருங்க. மிஸ்ஸஸ் 0 சாட்ல இருந்தால் கொஞ்சம் இத பாத்துக்கோங்க. ஸ்டார்ட் ஆகல bro இப்பதான் பார்த்தேன். bro ஸ்டார்ட் ஆயிச்சு bro போடுங்க bro. இருங்க பாயிண்ட் செல் பாத்து போலாம். க்ளோஸா இருக்கு bro யாருனாலும் ஜெயிக்கலாம் bro. யார் டாப் 3ல வருவானே தெரியல bro. bro from the east side of the river over to the western side to that northwestern island. So really good rotation from S2G. S2G இந்த டீமா? நவீன் ராஜா ஐயோ என்ன எல்லாருக்கும் தோணுதாயா? Sure he's going to make it up there but all right stop dropping in Paradise Resort. I'm angry right now. It makes no sense. It's not working out for you guys. It makes no sense. Changes. Stop fighting S2G. They're too good in the early game. S2G Turkey team என்ன? kept criticizing about that exact same reason. ஆமா S2G Turkey. அப்ப நான் S2G சப்போர்ட் bro. என்ன bro நீங்க? ஏன்? யோ டர்க்கி நீ எதுக்கு சொல்ற நல்லா தெரியுதா யோ. Something that we mentioned bro ஏன் அப்படி இருக்கல இவரே லுட்ஸ். Hopefully we always will. Bro S2G சிந்தாபாத் bro. Keep at it, you know. We've still got more games after this one, so more excitement still to come.
Absolutely, more excitement all the way through this entire. இந்த வீடியோ போடுமா? There's been some good memes I'm seeing over on the socials. I mean, at me and John and the boys on the desk. I'm happy with those. Bro, zero bro. என் தலையன் பிடிச்சிக்க டைம் அவுட் போட்டியா bro? அவ்வளவுதான் bro. நீ என்ன ஆவ போட்டாங்களா? தெரியல bro எனக்கு. நீ என்ன ஆவ போகுது? எதுவும் எங்க கையில இல்ல bro. ஏய் எனக்கு யாரா டைம் அவுட் போட்டாங்களா? ஜீரோ தான் போட்டாரு. மிஸ்டர் ஜீரோ தான். ஜீரோ bro. இருங்க. ஏய் கல்யாணம் இந்த சவுண்டுக்கு காப்பிரைட்லாம் வரலையா? ஆமா ஆமா. டைம் அவுட் தான் போடல. மெசேஜ் மட்டும் தான் டெலீட் பண்ணேன். ஏய் மெசேஜ் டெலீட் பண்ணிருக்காரு. ஐயோ பே பண்ணிருக்கீங்க. இருங்க. எங்க மிஸ் ஒரு அக்கவுண்ட் பண்ணி அவங்களோட இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம மெசேஜ் அனுப்பிச்சுறோம் இப்ப. அவர் கைஸ் அவர் பேர் down goes Alejandro Hicks just steps it up. பாலா bro வேணாம் பாலா bro இப்பதான் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்லை. உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஆகலாம்? Start match starting. Lemu bro, welcome brother. Welcome to the caster disc brother. வாங்க brother. bro மாசா வந்து prediction-லாம் பண்றீங்க. நீங்க வந்துட்டீங்கல இப்போ நீங்க போடுங்க வாங்க. பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத். ரைட் bro. நம்ம டக்கி bro S2G. என்ன வாதி ஏதோ டீம் மேல வன்மத்தை கக்கி இருக்காரு. NGX campers just like on Indian team guest taking only Santara. Keep themselves in that contest spot for Hyderabad Jasper. Right now is starting yo just a little bit. Indian team ஆ தமிழ் டீமா bro? Indian தமிழ் டீம் தானே? Indian team லெமோ. ஏன் அப்படி இருக்க? Indian team எல்லாம் தான் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், பெங்காலி, மராத்தி எல்லாம். வாதி தாக்கறத வந்து இந்தியன் தமிழ் டீம் தான். எனக்கு தெரியாது गाइस. லெமோ ஏதோ சொல்றாரு. அது லெமோட பிரெடிக்ஷனா வாத்தியோட பிரெடிக்ஷனா தெரியல. गाइस எல்லாம் ஆதிலால போய் கேளுங்க நைட். யார் அந்த டீம்? அந்த லைவ் போலியா டைம் பண்ணிட்டு லெமோ வன்மம் ஆர்கே bro சும்மா bro. Get a new perspective on the match. Lemo, see. Very good player. I think that BTR will be playing. Yes, yeah, and striker entry on first day after 2 dinner in Erangel. Bro, இந்த மேட்ச் வந்து S2G winner bro. Bro, still waiting for BTR comeback. Bro, BTR ல தோக்குது அவுட் அவனுங்க வந்து என்ன பண்ண. Bro, நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சேன். திடீர்னு நேத்து நல்லா ஆடுனாங்களா சரி அதனால நீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஆடணும்னு பார்த்தா சோக்கா போடுறானுங்க. S2G bro. Infinity தான் guys. Based on what? Here as well. Based on first match வந்துச்சு bro. Kind of a cruel playing path here, Blank. It's a cut. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யாஸ்னே இல்லனா கட்கா zone நினைக்கிறேன். Georgia Pole very difficult to get to, a long late drop, so potentially some backups being seen. Mad Bulls like to drop out towards Primorsk, so if they can pinch a couple of vehicles away on those South Farm Pachinki roads, they might be able to skirt over. Military base la zone முடியும். Ajitesh Aji, thanks for the membership bro. Welcome to us bro. Ajitesh bro. எங்க சொன்னனா அது பேர் என்ன? கணிப்பின் அது பேர் என்ன ப்ரோ? கணிப்பின் கடவுள் எப்படி ப்ரோ? கணிப்பின் மறந்துட்டேன். கணிப்பின் கடவுள் ACEBLACK. இல்ல அந்த வேர்ட் வந்து அவர் வாயால சொன்னா எங்க வந்து அது இதுவா இருக்க போகுது அப்படினு எல்லாம் சாட்ல கை தட்டுங்க எல்லாம். கணிப்பின் கடவுள் லெமோ வந்தானே சி ஒரே இதா போகுது गाइस. வன்மமா போகுது. லெமோ ஏன் அப்படி வந்தா என்ன பண்றீங்க லெமோ? வன்மமாயோ சாட் எப்பவும் போல தானே இருக்கு. லெமோ ட்ரிகர் வாதின்னு போடுறாரு. ஒரே ஒரு கமெண்ட் டோட்டல் கரியர் கதம். தலையிலே போட்டு கரெக்ட்டானே bro. லூஸ் மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தாரு. Black screen இப்ப வந்துரும் गाइस வந்துரும். Early doors as vehicles get distributed to the teams. லெமோ இப்படி இருக்காரு. bro அதெல்லாம் வாதிக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள பாண்ட் bro. அதெல்லாம் நீங்க தான் அத வன்மமா எடுக்கறீங்க. நாங்கலாம் அப்படிதான் மாத்தி கலாச்சிப்போம் bro. நாங்க மாத்தி கலாச்சிப்போம். வாதியை போட்டு குத்துன்னு குத்துவோம். எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு bro. ஏன்னா எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்ட் அப்படி. மண்டேலே கூட கொட்டுவோம். எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு. என்ன bro? Into the part where you need consistent improvement to be able to rise carry பாருங்களா from the bottom. லெமோ + 1 மினிட் லெமோ மாமா. Do that with the boundary. இந்த மேட்ச் லெக்ஸி விளையாடல போல. ஏஸ் ரெட் ஃபேஸ் விளையாடுறான் பாருங்களா. ரெட் ஃபேஸ்னா யாரு? BTR ல ஒரு பிளேயரா ரெட் ஃபேஸ்ன்றது? R8 still need to gain about 30 bro அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். வாதியை குத்துவீங்களா? புரியலையா bro? குத்துறேன்னா வாதியோட வயித்திலே குத்துறோம் bro. தொப்பையிலே டுங் டுங் டுங்.
என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட ரொம்ப நன்றி ப்ரோ அஜிதேஷ் அஜி ப்ரோ என்ன பண்றீங்கன்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல மெம்பர்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கு அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ மெம்பர்ஷிப்லாம் போடுறீங்க அதுல பிளிட்ஸ் நம்பர் இருக்கும் உங்க फ्रेंड्स கிட்ட எல்லாம் சொல்லி டைம் பாஸ் ஆகலனா ஒண்ணா சேர்ந்து ஃபோன் பண்ணி கலாய்ங்க நான் மெம்பர்ஷிப்ல இல்லையே நான் மெம்பர் இல்லையே நான் கொடுக்குறேன் பிளிட்ஸ் நம்பர் வேற என்ன நான் யார் நம்பர் எடுக்க மாட்டேன் Thank you ACEBLACK received welcome bro பிரசன்னா bro congrats ஜாடல் ஷார்ப் குரூப்ல இருந்து ஃபோன் அடிச்சு ஃபோன் பண்ண எடுக்க மாட்டேன் மானம் கெட்ட பாண்டா இருக்கேவா So I think that they do need to figure something out going forward because whatever it is it's not working. bro எவ்வளவு கிவ் அவே bro ஒரு மேட்ச்க்கு similar spots I don't think first 99 ரெண்டாவது மேட்ச் முடிஞ்சனா 199 தேர்ட் மேட்ச் முடிஞ்சனா அடுத்து ஒரு 99 honestly because our அதுக்கு அப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் 199 நான் வின் பண்றேன் இந்த மேட்ச் சரி bro அடிச்சு ஸ்பாம் பர் towards that end of the championship full ஸ்பாம் பண்ண டைம் அவுட் போடுவீங்களா டைம் அவுட்ல போட மாட்டேன் but then fell off massively copy paste தான் so this just could be a case of you know you coming தூத்துக்கு போட்ட a couple of games the last couple of tournaments you're not sure what's going wrong you come into PMGC this is not really a place where you Blitz membership ஆட் பண்ணலாம் அவர் एक्चुअली clubs members இன்னொரு group இருக்கு அதுல இருக்காரு it happens sometimes and really அதான் அந்த குரூப்ல எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க ஏன் தெரியல நானும் அதனால அந்த குரூப்ல நானும் அமைதியா இருக்கேன் ஏஸ் மெம்பர்ஸ் குரூப் தான் நாளைக்கு காசு ரெடிடா டே வெளிய போறதுக்கு bro என்ன வேர்ட் லீக் பண்ண முடியுமா அதாச்சும் bro 199 க்கு ஒன்னு தான வாங்க முடியும் லெமு bro போதும் bro அது ஒன்னு போதுமா வர்றது ஒன்னு வரது வந்தா ரெண்டு வந்தானே சரி சரி 199 தானா bro 499 கொடுக்கணும் bro 4th மேட்ச் என்ன bro இது 499 வாடா முடிச்சிடலாம் 350 rupees அது கொடுக்கணும் bro அந்த கிவ்லேயே எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல கமெண்ட் போடுவேன் ஆமா bro கண்டிப்பா bro அது புதுசா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி தான் போடுவேன் நீ வின் பண்ணாலும் திருப்பி உங்களுக்கு சான்ஸ் 350 rupees plus ஒரு ஆமா ஒரு குவார்ட்டர் grill chicken வரும் ஒரு grill chicken வாங்கலாம் எனக்கு grill சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கியா ஆனா பருவா இருக்கு bro டென்ஷன் ஆகுது bro எனக்கு ஒரு ஆர்டர் போட்டேன் bro grill chicken அஹமத் ஜியா ஹலோ bro வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் bro ஓ நீங்க தானா bro ரேமன் ஜியா absolutely I mean ஜியா bro வாங்க anamorph into bro ரேவன் ஜியா உங்களுக்கு யாரையா தெரியுமா bro லெமு bro டேய் லெமு 6 மாசம் வாதி ஆட் பண்ணாராம் bro 6 மாசமா இருக்காரா இன்னைக்கு மெசேஜ் பண்ணாரு எனக்கு தெரியும் டேய் லெமு ஞாபகம் இருக்கா ஒருத்தன் டாப் 5 ரேட் ஃபார் திஸ் மேப் ஒரு ஹிந்தி வாலா நம்ம இதுல ரேவன் these players down towards the bottom from 12 downwards Zenna Ziana Zayan 280 கொடுங்க ஒரு half வருமா to get towards the அவ வந்து பட்டன் போட்டானே yes they don't look dominant ஒரு மூணு நார்த் பசங்க ஒண்ணா சேர்ந்தானுங்க குரூப்ல ஹெட்ஷாட் ரெடி ஹை bro realize how desperate of a time it is okay பட்டன் போட்டானுங்க டேஸ் 3999 மெம்பர்ஷிப் நேம் ஏன் ஜோக்கர்னு வச்சிருக்கீங்க அந்த மெம்பர்ஷிப் போடுறவங்க ஜோக்கராவா bro அந்த மெம்பர்ஷிப் போடுறவங்க வேற லெவல்ல ஒரு மேட்டர் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் வாண்டிக்கு அவனுக்கும் சண்டைன்னு நினைக்கிறான் வாண்டி மாதிரி ஆயிடுவான் அவன் ஒரு மேட்ச் போயிருக்கானுங்க 399 போட்டா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவான் bro don't want to wake the sleeping beast that wait in the hills of Erangel around the S2J sign off yo செம்மையா இருக்குங்க ஃபைட் being spotted out ஏய் ப்ரூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ 2G and now maybe ஆமா பார்க்கல நீ இதுல பாயிண்ட்ஸ் இவன் சோக்கு இப்ப ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்து அடிக்க போறானுங்க அவன were able to take them down பாக்ஸ் என்னமா no idea where but we'll see it later I get it இந்த டைம்ல விஜய் கிரீன் தூக்கி மூஞ்சிலே வீசுவான் பாருப்ப கிளம்பிட்டானுங்க just trying to get out Benzu what is this bro என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்றீங்க that bike up didn't it for a second மெம்பர்ஷிப்ல டிஃபரண்டா இருக்கு replaced it with another one மேட்டராவா யோ ஓட்டு வரா அப்படினா சொல்லிட்டு confused in that scenario as they get some kind of லாஸ்ட் டே இல்ல bro நாளைக்கு லாஸ்ட் டே bro குரூப் ரெட்டுக்கு சண்டே தான் லாஸ்ட் டே into the distance they get off the bike and it's like my work here is done and my work here is done goodbye I now ascend அவ்வளவுதான் INF டாப் 3 இருந்து வெளிய போய் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன ப்ரோ ஹாஸ்டாக் ரூம்ல இருக்காங்க ஆமா ப்ரோ ப்ளேப்ரா அது வந்து அவனுங்க பண்ணல INF பண்ண வேலை INF 3 மேட்ச் கேவலம் ஒண்ணுமே பண்ணல INF 3 மேட்ச் too many guardian angels in this lobby அவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து 170 பாயிண்ட்ஸ்லயே தான் இருக்காங்க a lot of times DRS still towards this position in 5th place இன்னைக்கு தான வந்தானுங்க ப்ரூ ஹாஸ்டாக் பண்ணி இப்பதான் இந்த ப்ரூ வந்து 5ல இருந்தானே நினைக்கிறேன் 5ல 6ல இருந்தானே from the rest of the day which is why you know you are seeing this change up in terms of roster bringing liquid in you know you try ஓபன்ல எனக்கு அடிக்குறான் first 3 games it doesn't so you make நம்ம ரெண்டு பேர் ஓபன் பண்ணிட்டானுங்க ஹீல் பண்றானுங்களா அவன் இங்க ஒருத்தர் தெரியாம ஹீல் பண்ணிக்கறான் changes now with you know பாத்துடா ஆடுறா ஆட்டா அடிச்சான் அங்க AK ஸ்ப்ரே
அங்க பெஞ்சு அடி வாங்கிட்டான் ஏஎம்ட்ட. Hopefully they're looking for a little bit more than fair though. நோவா ST ஃபைட்டுக்கு வெயிட்டிங். ஆமா ப்ரோ. வேற லெவல்ல இருக்கும். என்ன கைஸ் யாஸ்னியா சொன்னோம் வருது. More glory than that. யாஸ்னியா வருமா? Just about. நாள ஷவர்னி. பா. ஷவர்னி. நான் சொன்னேனா லெமோ. Really far north yet again. போட் அது ஷவர்னிக்குலாம் போவாதுன்னு நினைக்கிறேன். S2G. அந்த மலையில வந்து நிக்கும் பாரு. ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் மலையில. அந்த வேரோஸ் இருக்கும்ல அது சைடு. தூக்கிட்டானுங்க. பாகிஸ்தானி பாய்ஸ் இன்டர்வியூ கொடுத்து வந்தா அடிச்சு விட்டான் கோஸ்ட். ஏன் கலிஃபா பக்கத்துல போய் நின்னனோ பையால என்னென்னலாம் பண்ணாங்க bits on their crossing, but Pemburu at least is able to get somewhat of some shots back across. S2G Hamzi, goodness me, some beautiful shots over towards Kayovsky. And Federal is unable to send anything back their way. So again, kind of performances and being in Yaz as their அது ஸ்டார்டிங்ல bro கண்ணே கிடையாது அவங்கள்ட்ட. It's very unfortunate that they take a tumble like this. In the meantime, S2G starting fight எடுக்கற ட்ரை பண்றானுங்க. சாட்ஸ்லாம் டாப் ஷாட்ல இருக்கே bro. நீ மாஸ் bro சிவபாலாஜி. உன்னை யாரா பீட் பண்ணுவாங்களா நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Box trying to navigate the ruins right now. ST தான் because I'm Godel fan. Godel கண்ணியா நீங்க. Try and move on in from this southwest. Nova fan. Okay bro. Next week பாப்போம் bro Nova. எனக்கே இதா இருக்கு. ஆர்டர் என்ன பண்ணுவான்? பேராபா என்ன பண்ணுவான்? பேராபைல நாசமா போயிடும் bro. MGX ஏதோ பண்றானுங்க. ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கறானுங்க. பஞ்சர். எதுக்குடா டேய்? சி எல்லா டீமே ஜோன் அவுட்ல என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஜோன் அவுட்ல R8ல என்னத்துக்கு பண்றானுங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது. பாவண்டா ஆனா S2G வேணும். ஜோனுக்குள்ளே போக மாட்டறானுங்க bro. 3 ஜோன் வெளிய இருந்துட்டு உள்ள போறானுங்க செத்துறானுங்க. இதான் நடக்குது. You know, I actually have a really good inkling of why Mad Bulls Parabai farm out-ஆ? R8 பந்தர் இவெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி டீம். பந்தர்னா குரங்கு தானேயா? குரங்கு தான். ஒண்ணே துபாய் டீமா இருக்கணும். இல்லாட்டி அரப் அந்த ஸ்டேட் சைஸா இருக்கும். It's just a case of we know how long they like to spend outside in the blue, and they come into these circles very late and then find themselves 4 rival இந்த மேட்ச் டாப் 3 வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். But they're used to more 4 rival LGD ரெண்டு டீம் playing out on the outer edges waiting to get in. MGX பார்த்தா அச்சச் மாதிரி இருக்கா. The speed of these shrinks in the early game. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாட்ட அப்புறம் சோக் பண்றதானே bro. Sending directly towards the center of the circle. டாப் M16 இருக்கான். Less cracks within the circle itself to kind of fumble your way through, and I think that's something that Mad Bulls are very ஏன்டா மேலே ஏத்திட்டு போற? கீழ வழியாவே போயினால தப்பிச்சிருப்பான் bro. Finding a very good spot within the circle later on. Now though, none of those spots are available, and being out in the blue for this long, spending so much time top 3 team qualifies Nova Vampire ST பாப்போம் bro. bro இதே நோவாக்கு வேம்பயருக்குமே சண்டையா இருந்துச்சுனா வேற அப்படிதான் bro அது கான்செப்ட். ஏய் தூக்கிட்டான். Storm and actually pull out chicken. இப்போ நோவா வேம்பயர் ST மாறி அடிச்சிட்டானுங்க நீங்களே மொக்க டீம் கூட மேல வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நம்மளால இதே பண்ண முடியாது. மேட்ச் நடக்கும்போது தான் கெஸ் பண்ண முடியும். LGD ஸ்பிட் பாரியா யோ. வெர்ரா மரியா LGD. Yeah, exactly. இங்கடா இங்க ஒரு சாங் ரெண்டு அங்க மூணு பேர் 2-2 ஸ்பிட் 2-2 ரெண்டா இல்லடா ஆமாமா 2-2. There's no rotisserie chickens. Bro clash ஆகுது LGD கூட. புஷ் பண்றானுங்க bro push பண்றாங்க. கிளம்பிட்டாங்க CCC னு ஒருத்தர் இருக்கான்யா ட்ரிபிள் சி மாமா CCC YCC எல்லாம் இருக்கானுங்க இதுல. MTech Storm at the moment is R8. அது புஷ் R8 மிடில் ஈஸ்ட் அவுட் போயிருக்காங்கடா ரெண்டு பேர் அங்க மேல மலைக்கு. Having a bit more of a good start to their game here. TT Kanni Godel funny Johnny and ACEBLACK Kanni right bro evil bro. Edges of the circle. I think this is a bit of a change of pace for R8. Ala bro night game live team that is green la PMGC Champions team plan பண்ணி போட்டு இருக்காங்க. செம்ம ஃபைட் இருக்கு. And get a lot of off angles. They're typically very good at keeping each other alive. No group match next week bro. Strategy somewhat apart, which is why you need my name. Tiger to be so Nova PO மட்டும் எலுமுலை போடு. நோவாவோட group match வந்து next week Thursday Friday Saturday Sunday 4 நாள். When taking all these off angles, they need to ensure that this strategy works. Guys 900 likes போலாமா? இன்னொரு 65 லைக் 900 லைக்ஸ் லைக் பண்ணாம இருக்கிற எல்லாரும் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன்ல ஆல்ல போடுங்க. ஓகேவா? bro இது மானிடைஸ் பண்ணி போறீங்களா பண்ணாம போறீங்களா? மானிடைஸ் பண்ணி தான் bro.
4 or 5. நான் ஏன் மானிடைஸ் பண்ணாம போட போறேன்? Didn't work out in the last time around, but this time they've. நேத்து என்ன காப்பிரைட் க்ளைம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் டவனி போமே. And to be fair, Luxy had a நம்மளுக்கு வரலனா அவனுக்கு வரக்கூடாது. Not too sure what's going on. BTR liquid வந்திருக்கான் bro இந்த மேட்ச். It feels like a good decision. Luxy யாரோ ரெட் ஃபேஸ் வந்திருக்காங்க. அவன் தான் ரெட் ஃபேஸ் நான் வேற ரெட் ஃபேஸ். ரெட் ஃபேஸ்னா எனக்கு யாருனே தெரியல. லிக்விட் தெரியும். But they're able to bring him back up to speed. Now they can play from that high ground. ரெண்டு பேர் சப் வச்சுக்கலாமா? ஆமா. 6 பேர் 6 மேன் roster. All right, do take a knock to Mad Balls. They both rotate in towards very similar positions after holding them out earlier on. ஒரு நாக்கு ஆங்கிள் போட்டானுங்க. Out in the open. அடிச்சேன்னு முடிச்சு விட்டுறாங்க. It's a bit of a weird play and our DRS முடிஞ்சு இவனை ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க கிளம்பிடுவாங்க இதான் நடக்கும் பாருங்க. ஒரு கில் BTRல BTR ரொட்டேட் பண்றானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேக்கர்ல ஒருத்தர் இருக்கான் DRS. அச்சியா கரெக்ட்டா நிடுங்க. That edge gameplay. And I think for Liquid now Luxy இல்ல ஓகே bro. Across towards the rest of his team. டாப்ல இருந்து லைவ் சாட்க்கு மாத்துங்களா எது bro சிவபாலாஜி bro bro எனக்கு தெளிவா வாட்ஸ்அப்ல சொல்றீங்களா சிவபாலாஜி bro லிக்விட் உளுந்து நாக்கு ஏய் வந்த மேட்சேவா சாட்ன் இருக்கும்டா சரியா அது வந்து லைவ் சாட்க்கு மாத்தி ஓகே Might be out next to the team though, could be Rezable. நேத்து காப்பிரைட்டாவா ஆமா bro நேத்து வந்து சும்மா ஜானத்தன் வீடியோலாம் பார்த்திருந்தோம்ல அதுல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think there was a response big as Red face வந்து EVOS assaulter okay. NGX players alive for the once top team. கடவுளே காப்பாத்துங்க அந்த புள்ளிங்கள. Back to second by Burr. Infinity bro இது என்ன அமேசான் தெரியுமா இன்ஃபினிட்டிக்கு சீரியஸா இது என்ன தெரியுமா இது வந்து இந்த காட்சில கால் வச்ச மாதிரி ஒரு தடம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த இடம் 16th placer. ப்ரூ இருக்குறது அதான் நினைக்கிறேன். பாக்ஸ் இருக்குறது LGD இருந்த வீடா இல்ல LGD இருந்த வீடா அங்க இருக்கு. Guys from Nick Galaxy might செம்ம ஏரியா bro இன்ஃபினிட்டிக்கு டின்னர் அடிக்கலாம் ஹை கிரவுண்ட். Mad Balls realize they have to move. Raichu WNL thanks for the membership bro. Welcome to Ace. Thank you so much bro. Support பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Membership group link community post இருக்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணிடுங்க. Liquid தெரியும் solid and gas தெரியாதாவா? தவிர்த்திருக்கலாம். சீதாபதி bro. புஷ் பண்றானுங்க LGD. Looking fairly good in terms of the cover. Box எல்லாம் படுத்து தான் bro அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது. Small little ditch but it does give you quite a powerful amount of Infinity செம்ம அட்வான்டேஜ். ப்ரூவ படுத்தான் ப்ரூவும் படுத்தான். LGD செம்ம பொசிஷன் எடுத்தானே bro LGD வந்து. LGD getting into the ரெண்டு பேர் உயிரோட இருப்பாங்க. நல்லா எடுத்தாங்க இந்த ஜோன். இங்கலாம் புஷ் கஷ்டம் தான் அந்த. Dangerous push coming through from Mad Balls right now, and this is something they had to make work. Drop directly next to the guys from R8. Zerich takes a lot of damage. Monkey takes a bit of a tickle as well. இந்த வீக் டாப் 3 டீம்ஸா bro. இந்த INF எனக்கு தெரிஞ்சு கீழ போறோம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரூவும் LGD வந்துருவாங்கன்னு தோணுது bro டாப் 2ல எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரூ LGD வெளிய பார்த்து நல்லா கில் அடிக்கலாம். INF மூணு டீம் நினைக்கிறேன். பாப்போம். பரவனங்கள புடிச்சு அடிக்கலாம். This is dangerously இல்ல close for a சும்மா lot of அப்படியே சும்மா சொன்னாரியா. that's available this kind of staged area of the லோகேஷ் bro அது நம்ம கிரீன் வீக் பத்தி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் ஓகேவா. So you're all playing on separate levels. இன்னைக்கு எனக்கு இதுவே இப்ப யாரு குவாலிஃபை போறான்னு இதா இருக்கு. Hold on to this area even being this close to separate teams. LGD வந்துறானுங்களே STG கீழ தள்ளிட்டு எனக்கு அத bro தோணுது. ப்ரூ INF LGD வந்துறாங்க. They're just behind that ridge line. S2G win பண்ணுமே. S2G நல்ல டீம் வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நல்ல ஊரு bro அப்படிதான் bro இருக்கும். S2G win பண்ணிடுவாங்க bro. Be usewful with a number of teams in those. சொன்னவனே ஒரு நாக்கு என்ன வாய் ஐயோ தர்க்குரி. Force those fights to happen. INFலாம் வெளிய போனாலும் திருப்பி வந்துருவானுங்கயா. அந்த டாப் 11 போயிட்டு அதுல இருந்து கண்டிப்பா குவாலிஃபை வருவாங்க INFலாம். The side and up the hill as well from the buggy. எனக்கு இவனுங்க நம்பிக்கை இருக்கு. யாரு NGX இதுல சோக் பண்ணாதான் அதுல நல்லா அடி வரும். பாட்டாண்டா R8 பாட்டாண்டா புஷ்ரா இப்ப பாரு. S2G R8 புஷ் பண்ணு. எனக்கு நோவா வந்து வைல்ட் கார்டு போயிட்டே செலக்ட் ஆகி வரணும்யா. வெறியோட விளையாடுவானுங்க. ஆமா. வேம்பர் வரானுங்க பாரு. வேம்பர் பேட்டே அடி பண்ணுங்க நோவா டீம் தான ஒன்னு இருக்கானுங்க. Zerich does find at least one. எராங்கல் வேற அதிக மேட்ச். எராங்கல்ல தான் அவனுக்கு பவரே வேம்பர். வேம்பர் நோவா கூட தான். ஆமாமா ஒரே குரூப். ஸ்டால்வாட் எல்லாம். S2G would be crushed into them first. என்ன தெரியுமா ஸ்டால்வாட் டிசைட் பண்ணிட்டது அது அவனுங்க வேற பக்கம் சண்டை போடுவானுங்க நோவா வேற பக்கம் சண்டை போடுவானுங்க. Really important play. ரெண்டு பேரோட டிராப்ல அப்படிதான் எல்லாத்தையும் செத்துருவானுங்க. Towards that south side. அவனுங்க நோவா அவனுங்க அங்க கட்கா. சோ அது பிரச்சனை இருக்கு Silas unlikely to pick back up again. லாஸ்ட் ஒன்ல தான் ஃபைட் வரும். The northwest shift again. This is a team that's desperate for some points. You know, Team Case are ahead of them by 74, Boxer 81. If they can even these points up just a little bit this game, doesn't require chicken dinner. It does require like a drive though. Boxer போட்டா nade in from break.
Just may trade it off as a third-party engagement from S2G. S2G நீ அந்த புலிய புஷ் பண்றாங்க. ஏத்திரு. Mounting up and towards the ditch. The back turret not quite finding the knock, but on the swivel they go. And S2G able to crash down. அதே மாதிரி ஒருத்தன் போறான். Silas was out earlier. கில் அவன் எடுத்துட்டாயா? கில் எடுத்தான். இல்ல அவன பாக்ஸ் முடிச்சிட்டானுயா பாவம்யா. But they're still under fire from everybody who was looking at. வேறவன செத்து போய்ட்டான்டா. ஆனா இதுல புஷ் பண்ணி அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி அடிச்சானுங்க S2G. एक्चुअली அவனுக்கு ஆல்ரெடி நாக்ல இருந்தனால எனக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு. இதே பாக்ஸ் 4 பேர் இருந்தானா கண்டிப்பா அடிச்சிர முடியாது S2G எல்லாம். Play here again, that northwest shift did come through. They're happy with this. More than likely S2G மாட்டிக்கிட்டானுங்கடா மேட் கிட்ட. Pressure that Buradam's been able to put on this lobby. Team ஏதோ பண்ணுது இந்த மேட்ச். High ground push. More and more like a Buradam win. Again though LGD மாலி இல்ல மாட்றாங்க. ஐயனா எப்படியாவது 4 கில் 5 கில் தான் அடிச்சிரானுங்க. ப்ரோ எங்கயா இருக்கானுங்க? அடிச்சின மட்டும் இருக்கானுங்க. R8 அடிக்குறானே ப்ரோ. ப்ரோ R8 தான் ப்ரோ எல்லாலயே பிடிச்சி எல்லாரும் அடிச்சு விடுறானுங்க எல்லா டீமும். S2G INF எல்லாரும் R8 பிடிச்சு அடிக்குறாங்க. எனக்கு தான் வந்து ஏத்தி வச்சுக்கறான். R8 அடிச்சிருங்கடா அப்படினு சொல்லி. MGX ஃபர்ஸ்ட். Aegon I8. ஒட்டகப்பால் டீமா. ஒட்டகப்பால் டீமா. Waiting for them to hop out. நீ ஒரே சைலண்ட் ஐயா இவ்வளவு நேரம் வெயிட். இந்த AMR தானே இது இந்த கன் பேர் என்னது ப்ரோ? AMR That's where the shots are coming from. இவன் தான்டா மீட்டிங் கொடுத்தான். இல்ல அது கோஸ்ட் மீட்டிங் கொடுத்தது. Look for the spray actually tags that one. Mad Bulls in the meantime. என்ன நடக்குது? மங்கி டே ஏறிறா. இந்திர பிரசாத் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காம குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்கும். Thanks for the membership bro. Indra Prasad bro. ஒரு HP குறைக்கல. என்சா ப்ரோ கிராஸ் ரேட்ல வச்சா அடிச்சான். இது வருது ப்ரோ. சர்க்குன்னு செத்துறோம்னா அவன கால்ல வாங்குன வரது. பாக்ஸ உடைச்சிட்டாங்களா? பாக்ஸ் அவ்வளவுதான். ஜக்ஸி அடிக்குறான்பா யாரையோ. Finally I'm seeing some kill feed of BTR. Keeps going for Mad Bulls. Essentially, Monkey's in a really difficult spot right now because that is a high priority position on the map above Buradam. So BTR, the rest of Team Queso, SK top guys 50 more likes for 900 likes. Like பண்ணாம இருக்கலாமே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம இருக்கனா subscribe பண்ணி bell button ஆல்ல போட்டுருங்க. A better position where you can snake out the rest of the game. Remember, this team needs a top 5 at this point in time and he's not going to afford him that. He is protected by Buradam mainly. Buradam's mainly got their attention down towards that south side anyway. So BTR, Team Queso, all looking to take a position that Monkey's currently holding. Shots from Zuxi over to Pubg Mobile, but takes some bullets in response. IQ hits the deck. Stays alive on a sliver. 10 bandages. As well should keep them a little bit closer up. LGD just hiding away. These shots have been just sailing wide of the mark. Not quite finding the knock just yet. BM goes down. DRS are the ones to do it. I mean, 20 minutes into the game with 12 teams alive is quite astonishing, but this is just because of the way the lance is developing with these circles. There's a lot of positions on the map where teams can hide, where they can hold in the tree lines, or there's ditches to play around in. Next circle will be shifting though. I'll see where this one does head. LGD சென்ட்ரா போய் மாட்டிட்டு இருக்கானுங்க. இப்ப மட்டும் அவன ரிவெத்தாங்கன்னு வெச்சீங்க. Massively compromised. Holt பண்ணலாம் LGD. 100% looking to pick up that spot to try and deny Buradam a little bit of pressure towards that end game. Liquid though sprays through the smoke. Finds at least one towards Team Queso. Well, now is the time to prove you're a worthy substitute for Luxy. Last player standing against Scream. தெரிதியா ஸ்மோக்ல கால் தெரியுது நீட்டா தெரியுது அங்க பாரு. Slows it down. Gets the shot. Excellent targeting there. லிக்விட் இவனை தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஆட விட வேண்டியதான்டா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. தற்குறிக்கலாம். What more can you do? You have to push in from the north. The blue zone about to start closing in as well. There's teams in your way who will not allow bro இதுல இந்தியா டீம் யாருமே இல்ல bro. That pressure put around 4 players up. இல்லையா அப்படி விட்டா செம ஈஸியா பண்ணி வந்துடலாம். For Buradam, I mean, they were hoping that there wouldn't be a team on that northern side that would be able to take shots down towards them. Now it's only Monkey alive and his main priority is just living. IA has been taking shots towards LGD the entirety of this game, and LGD has been completely unaware of where these bullets are coming from. Now just YZZ on his loans from the rest of his team on bended knee. Most likely to just bleed out here at this point in time. The match S2G. That was brutal. Getting rolled down there, just clambering around the side of the rock face. Like a horror film, that one.
DRS looking to hopefully leapfrog LGD at this point in time. Maybe get a 4th place. S2G still going strong though, 148 points, looking to secure this position for themselves in 3rd place. Monkey has a nade out, looking to hopefully keep these players on the northern side at bay. Come on, Ghost. Easy with the DP. Maybe he wants to take some shots down towards IA, but this is not how LGD assumed that this would go down. He's right at the bottom of the lip as well. So right in the middle of the circle, maybe not the best place to be, does afford you a little bit of pressure in terms of finding all the teams around you, but in the case of LG, they were spotted by absolutely everyone else here, John. A rough move from here. Liquid taken down. Smoke goes out. So right now, Monkey is safe from practically everything. This is really good news for him. Looks to ladder up a little bit more because everyone around him, Team Queso, Box, Infinity is still going, but Mad Bulls can now BTR out, ladder up at least a little bit. 8 teams left. It's not quite enough as of yet. He'd love to get himself towards a top 4 finish. I don't know how likely that is. Right, bro. Thanks for the membership, bro. Clubs membership badam podi romba romba nandri, bro. Right, bro. Thank you so much, brother. யார் இந்தியா டீம் ல எதுவும் இல்ல bro. bro BTR இந்தியாக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்ல ராஜா bro. Free and high bro. Will be box பண்ணிட்டாங்க. Blue chicken dinner. Federal for influence came in. Yo military என்னையா இருக்கற? ஏய் வரியாடா? இட்டு வரியா வந்து அப்படியே ஜாலியா மேட்ச் பார்க்கலாம். So still a lot of points going to be funneling up their way. That's going to make the 3rd place bubble a little bit harder to achieve for some of the teams like Bigatron, like Titan. They got XI8, 6 eliminations. Guys chill பண்ணுங்க chatல chill பண்ணுங்க. ஃப்ரீயா விடுங்க. அதிக ஏன் உட்கார்ந்து ரிப்ளை பண்ணுவீங்க? They are still going from the southeast side. One of the better plateaus in this next circle. Don't react, bro. Yes, BTR 1v2 பாருங்களா. மேட்ச் முடிஞ்சனா பார்க்கலாம் bro. செமையா இருந்துச்சானா. விட்டுட்டான். அவன் லூஸ் மாதிரி விட்டான். ஸ்கோப் ஆன் பண்ணி விட்டாயா. கல்லு பின்னாடி டிபி பிளேயர் இருந்து 1v1 நடக்காம. ஓபனா மாட்டினா லிக்விட். ஏய் மேட் பாரியா ஒருத்தன் பின்னாடி வரான். லுக்கு ஏதாவது தொல்லை கொடுப்பானா? Spanish bro, நாளை இந்த டைம் BTR சப்போர்ட் இல்ல. எப்ப டர்க்கி டீம்னு S2G தெரிஞ்சிச்சு, S2G க்கு நான் ஜம்ப் பண்ணிட்டேன். யோ டர்க்கில ஏதோ ஒரு இருக்குயா இவனுக்கு இருக்கு. எந்த புண்ணுன்னு தெரியல எனக்கு. ப்ரூ தான் பாஸ் என்ன பண்றானே தெரியல. திடீர்னு நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. Beautiful girls are in Turkey bro. இன்னைக்கு ப்ரூவோட டே நினைக்கிறேன். ஓ லோக்கி அதனால தான் டர்க்கி போறானா? பைத்தி சரியான ஆளு அந்த லோக்கி. டர்க்கில ஏதோ மெடிக்கல் காலேஜ் போறானா ப்ரோ. அதிகமா வந்து ஏரோஸ்பேஸ் வந்து டர்க்கில just forget about the position. Kelsey's legs are sticking out, but you can't take those some lead sent back your way. There's plenty hot enough to take you down on those cliff faces. யோ என்னையா இவனு இருந்த இடத்துல ஜோன் வந்திருக்கு. இன்ஃபினிட்டி இருந்த இடத்துல இங்க தானே இருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி. இந்த இடத்த விட்டு எங்க போறானுங்க? Completely rips his attention away. ஓகே இங்க ப்ரூ தான் இருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்ல எனக்கு புரியல. S2G ப்ரூ அடிப்பாங்களா? கமான் S2G 4 பேர் கீழ ஒருத்தன் நாக் ஆயிட்டான். Down the hill keeps it safe and Kengso is holding this team together right now. He is like glue for this squad. Kelsey puts a nade up high. It goes a little bit too far towards the sky. Sky only knows how to deal with that. அவன் போட்டான்யா பின்னாடி இருந்து அப்படியே நேடு போட்டான். கென்சோ தெரியல பிரதர். Singing his praises right now. வேற லெவல் நேடுயா அது. ஏய் ரீலோட். MCG though. Similarly, one hell of a player now. LGD. பின்னாடி அடிச்சிட்டான். ரொம்ப நல்லா central position, yeah, didn't afford the rest of his team much survivability. 9 அலைவ் 5 டீம் யா. Was away from the team and able to snake this one out. But around most ப்ரூ மட்டும் 4 பேர். ப்ரூ டின்னர் யா இதெல்லாம். IPL ஜோன் வச்சிருக்கானுங்க. ப்ரூ டின்னர். LGD க்கு வந்து செம்ம கவர் வச்சிருக்காங்க. அந்த #2 வந்துருவான். ஃபெடரல் அடிக்கலனா LGD க்கு #2. This has been one hell of a comeback from them. அது எவனோ பாத்து அடிக்கலாமே மை நேம். வியூல உண்மையா சொல்ல போனா LGD கேவலமா போய் பொசிஷன் எடுத்தானே தெரியுமா? எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்க. சார்லஸ் ஹை ப்ரோ. பாத்து தான் வச்சிருக்கானே. டர்க்கி பிட்ஸ். It's going to be a dent in that small gap. They will remain very much level. Unless they can push all the way up to second. நேடு போறாங்க ப்ரோ. போடாங்கடா. முடிச்சு கரெக்ட்டா நேடுது.
Uy. இதெல்லாம் நான் அங்க இருந்தனா கண்டிப்பா செத்து போட்டுப்பேன். இன்ஃபினிட்டி அடிச்சான் பாரு ப்ளூவ. மறுபடியும் செத்து. ஏய் பேண்டேஜ் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா கூட தப்பிச்சிருப்பா. இப்ப டேமேஜ்ல வாங்கிரும். டேமேஜ்ல வாங்கிரும். மச்சான் அவனுக்கு. மச்சான் வச்சிருக்கான் மச்சான். டெல்டா தம்பி என்ன பண்றீங்க ஓபன்ல? டிஆர்எஸ் அவுட். பின்னாடி போயிடுச்சு அந்த ரேட். 12 பாயிண்ட் எடுத்துறானே பரவாயில்ல டிஆர்எஸ் நல்லா ஆடி இருக்கானுங்க. மேல இருக்க மூணுமே டாப் 3 டீம்ஸ் ப்ரோ. LGD INF ப்ரோ. INF காலி. எத்தனை கில் வச்சிருக்காங்க? இன்ஃபினிட்டி எல்லா இடத்துலயும் கில் எடுக்கிறான். 4 8 + 4 12 பாயிண்ட் இவனுங்களும். Get up to second place with the LGD வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். LGD ஏறுவானுன்னு நினைக்கிறேன். Infinity plays on knock. காட் டன்னி அவன் மட்டும் தான் இருக்கான். இதுக்கு பாயிண்ட் கொடுக்குறான் வந்து. இவனுக்கு பாயிண்ட் கொடுத்தான்டா அவன் அடிச்சதுக்கு. LGD அஸ்தாயா. ஏய் போட்டாங்க சிக்கன் ரோஸ்ட். மாட்டிட்டா தம்பி பிளே. Infinity #2. ஜிஜிரா. நைஸ் ஒன். சம மாலி உள்ளுக்குள்ள. ப்ரோ என்னையா 3 டின்னர் ஆயா இன்னைக்கு? 2. யோ ஃபர்ஸ்ட் 2 LGD ஓ சாரி LGD இல்ல அது ஆமா சாரி யுனைட்டட் அடையா போன மேட்ச் இவனுக்கு டின்னர் புரிராம்க்கும் ப்ரூக்கும் ஆமா 2 டின்னர் LGD 2 டின்னர் புரிராம் யமஹா ஸ்பான்சர் गाइस இட்ஸ் டைம் ஃபார் கிவ் அவே ஆமாயா யமஹா ஸ்பான்சர் வேற லெவல் யமஹா சூப்பரா ஸ்பான்சர் இருக்கும் நீ அதல எல்லாம் எப்படி சொல்றது அவனே இதெல்லாம் டஃப்லாம் கொடுக்க மாட்டானுங்க இது பண்ணா அத பண்ணா BTR இருக்குல யமஹால கேஷ் பிரைஸ் கிவ் அவே பண்ணிடலாம் BTR ஓட 1v2 மட்டும் பாத்துக்கறேன் ஆமா ப்ரோ யமஹா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் வச்சிருக்கான் யமஹா பைக் இது வச்சிருக்கான் I don't know how likely ஷேர்ஸ் எல்லாம் பக்காவா வச்சிருவான் இப்போ BTR லாஸ்ட் கே அடிப்பான் BTR ல வந்து லிக்விட் அடிப்பான் பர் 1v2 1 இப்பதான் வரும் DRS SGT still going லாஸ்ட் 1 ல இருப்பான் BTR வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்கில் வச்சிருப்பான் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் இருப்பான் ப்ரூ வந்து வெளிய தெரிஞ்சானே அந்த புச்சிங்கில அந்த இதுல விளையாடுறான் இல்லடா ரெண்டு பேர் உயிரோட இருக்குமா பாரு ஏய் இது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஆமா ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க BTR முன்னாடி போங்க நல்லா ஒருத்த நாக்ல இருப்பான் ஒருத்த லிக்விட் மட்டும் உயிரோட இருப்பான் ஒருத்த நாக்ல இருக்கான் DRS are the ones to do it 1v2 clutch guys by BTR 12 teams alive is இதுக்கெல்லாம் அடுத்து but this is just because of Tenfoster போட்றானுங்க சார் லிக்விட் அடிப்பானா 1v2 லிக்விட் 1v2 அடிப்பான் there's a lot of positions on the map where teams can hide where they can hold in the tree line அது இவனும் விட்டுருவான் லூஸ் மாதிரி next circle will be shifting though we'll see where this one does head see if it supports Buradam a little bit more it does indeed and now Monkey's position massively compromised these teams from the north will be 100% looking to pick up that spot to try and deny Buradam a little bit of pressure towards that end game Liquid though sprays through the smoke finds at least one towards Team Queso easy னு சொல்லுவேன் நானு தெரியுமா prove you're a worthy substitute for Luxy last அவனே full HP ல விட்டானா அவன் அப்படியே ஏறுவான் பாருப்பா அவன் அப்படியே ஏறுவான் லிக்விட் இல்ல புரா சரியான ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ரோ கரெக்ட்டா ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணி அடிச்சு ரெண்டு விழுந்துருக்கும்ல ரெண்டு புடிச்சிருமாம்ல புடில் விழுந்துருச்சு you have to push in from the north the blue zone about to start இப்போ எவ்வளவு அமைதியா இருக்கா I'm waiting okay வாங்க ப்ரோ not allow you சுத்துவோமா சுத்தி விடுவோமா give away சுத்துவோமா गाइस ப்ரோ என்ன பேர் வைக்கலாம் எஸ் வைக்கவே இல்ல keyword yes guys yes bro liquid bro BTR liquid இது ஏன் 515 எலிபிள் யூசர்ஸ் காட்டுது இருங்க நான் அது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரேன் நைட் பாட் எல்லாமே ஸ்மாலா ஆமா ப்ரோ இருங்க திருப்பி வைப்போம் guys give away participate பண்ணுங்க chatல yes ன்னு போட்டீங்கன்னா you will be eligible guys இருங்க ப்ரோ இன்னும் வைக்கவே இல்ல गाइस இருங்க गाइस நிறைய பேர் மெம்பர்ஷிப் போடுறீங்கனால மெம்பர் லக் நான் வைக்க போறேன் ரெகுலர் லக்கோ லைட் வச்சுக்கிறேன் மாட் ரெகுலர் சேனல் மெம்பர் யூசர் ஓகே கீவேர்ட் எஸ் 99 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் गाइस எலிஜிபிள் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கோங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சாட்ல எஸ்ன்னு போடுங்க மூணே வேலை போட்டீங்கன்னா நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிருவீங்க Come on guys KF. brother 99 brother 99 brother KF come on guys 99 bro 99 இந்த giveaway வந்து 99 rupees ஏனா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் யாருமே இல்ல நான் சொந்த பாக்கெட்ல இருந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் சோ அதனால நீங்க வந்து 599 come on guys
99 rupees 99 rupees. யோ என்னையா 107 eligible users தான் இருக்கு guys. இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. 230 people are watching. 200 போலாம். 200 give eligible users வந்தோனே நம்ம டப்புன்னு ரோல் பண்ணிடுவோம். ஓகே without any delay. 200 எப்போ வருதோ அப்போ ரோல் பண்ணிடுவேன். 234 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. டக்குன்னு எல்லாருமே ஏஸ்ன்ற மட்டும் போடுங்க. யோ லெமு என்னையா இத்தனை தடவை போடுற யோ. எப்படியோ எனக்கு வந்தாலும் மாத்தி தான் விட போறீங்க. நான் ஏன் இதுக்கு போட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. ஒரு 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 யாரு அவர் பேர் தான் எத்தனை வருது கைஸ் கம் ஆன் 144 eligible users 200 போலாம். என்ன பண்றீங்கன்னா 99க்குலாம் ஒண்ணும் வாங்க முடியாது லெமு ப்ரோ. பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. சேனலை புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. 5 லேஸ் பாக்கெட் வாங்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ நாங்க சிப்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் வாங்குவோம். லெகர் சோடா ரைட். தலைவர் ரெடி ஆயிட்டாரு போலயே. கைஸ் கம் ஆன். மினிமம் நீங்க வந்து ஒரு 350 ரூபீஸ் பிளஸ் ஒரு 150 ரூபீஸ் 500 ரூபீஸ் வைங்க லெமு டோன்ட் ஸ்பாமா. bro 520 ரூபீஸ் வைங்க bro. எஸ் bro. 520 ஆ? அடுத்த giveaway வா? ஆமா ஆமா. bro இன்னைக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 190 ஷாப். இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 600 ரூபீஸ் பிளான் பண்ணிட்டேன் bro. 600 இன்னைக்கு முடிஞ்சது. ஒருத்தர் வாழ்க்கையில 520 ரூபீஸ் எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா? நாளைக்கு 1000 ரூபீஸ் giveaway பண்ணலாம் மொத்தமா. சண்டே. ஓகே 200 5 தடவை போட்டு நாளைக்கு வந்து 1000 போட்டுருவோம். ஓகே கைஸ் ரோல் பண்ணிடலாமா? ஏஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு ரேடோ சொல்லிக்கிறேன். யாராவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்கு. சாட்டில் ஏசிஇ ஸ்மால் லெட்டரில் ஏஸ் அப்படின்னு போடுங்க. ஒரு தடவை போடுங்க, 2 தடவை போடாதீங்க ப்ரோ. ஒரே தடவை ஏஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா இது பி எலிஜிபிள் கைஸ். போட்டுலாம் ரோல் பண்ணுறேன். ஓகே 168 128 பேர் தான். உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். அதே மாதிரி December 25 கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வந்து கேமிங் மொபைல் கிவ்வே இருக்கும் நம்ம சேனல்ல. ஸோ பி ரெடி ஃபார் தட் ஆல்சோ கைஸ். ரோல் பண்ணலாமா? இல்ல கேமிங் மொபைலுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளை தூக்கி விட்டனா ட்ரை பண்ணி இங்க சரவணா இருக்கு. ஒரே முறை தான் போட்டாரு அவரு. ஃபாரினுக்குலாம் ஜிபே பண்ண யாரே ப்ரோ சரவணா ப்ரோ 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள வந்து நீங்க லெமன் போட்டா உங்களுக்கு வரும் ப்ரோ. லெமன் நீங்க 30 செகண்ட்ஸ்ல போட்டா என்ன அவருக்கு எப்படி அனுப்பிச்சு விடுவே? சரவணா ப்ரோ என்ன பண்றது எனக்கு புரியலையே. சரவணன் ப்ரோ அந்த 99 ரூபீஸ் எனக்கும் லெமுக்கும் தந்துருவாரு. இல்ல சரவணன் ப்ரோ வந்து இப்ப மறுபடியும் உருட்ட சொல்லுவாரு பாருங்க ப்ரோ. நாளைக்கு கிவ்அவேக்கு 1000 ரூபீஸ் ஸ்பான்சரே சரவணன் ப்ரோ தான். இப்போ வந்து என்னங்க இது ஊழலு? அதெல்லாம் ஓகே பாத்துக்கலாம். எப்படி ப்ரோ அனுப்புறது உங்களுக்கு? லெமு நூப் சரவணன் ப்ரோ அவரோட செல்ல பிள்ளையான ஏசு குட்டி பிளிட்ஸ் நான் வின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எப்படி அனுப்புறது உங்களுக்கு? கூகுள் பே பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும்ல? கூகுள் பே பண்ண முடியாதா? இல்ல நாளைக்கு 901 ரூபாய் அனுப்பிச்சிருங்க நீங்க. சரவணன் ப்ரோ வெயிட்டிங் ஃபார் ரோல் இட் அகைனா. இல்ல சரவணன் ப்ரோட அவரோட ரிப்ளை ப்ரோ. நாளைக்கு ஏஓஇ பார்க்கலாமா? ஏஓஇ நாளைக்கு பார்க்கலாம். நீங்க இப்ப சொல்லுங்க சரவணன் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்ல ஜி எனக்கு புரியலையா? எனக்கே புரியல. சரவணன் ப்ரோ பேர் வந்தது. நாளா 60 50 70 மெசேஜ் போட்டேன். நானே அமைதியா இருக்கேன். புரியல நமக்கு யார் அது? மார்னிங் பாட்டு. கைஸ் சேனலுக்கு யாராவது மெம்பர்ஷிப் போடாம இருக்கீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க. லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ டப்புன்னு ஒரு முடிவெடுங்க. கிஃப்டட் டு ஏஸ் சேனல். நாளைக்கு ஏஓஇ போகணும். கிஃப்டட் டு ஏஸ் சேனலா? சரி ஓகே கைஸ். ஆர்கே ப்ரோ வந்து திருப்பி ரோல் ஆர்கே ப்ரோ இன்னொரு ரோல் பண்ணிடுவா ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ ஆனா ஆர்கே ப்ரோ பேர் வந்து எனக்குலாம் சர்ப்ரைஸ். இப்படிலாம் இது ஹியூமனிட்டி காமிச்சறத வாங்கி வச்சுக்க. ஆர்கே ப்ரோ உனக்குலாம் வந்துச்சுனா திருப்பி போடு. பின்ன என்ன உழைப்பு போட்டுருங்கல. நானே 5 நிமிஷம் உழைப்பு போட்டுருங்க. யார் கண்ட்ரோல் விஎல்சியாச்சு. ஓகே ப்ரோ பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ. டூன்ஸ் ஃபார் கைடி தேங்க்ஸ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. थैंक यू so much ப்ரோ. டூன்ஸ் ஃபார் ஏய் ரோல் பண்ற டேய். லெமு போடுங்க ஜி. எனக்குலாம் வராது. அரவிந்த் ப்ரோ லெமன் நீங்க 30 செகண்ட்ஸ்ல போனா திருப்பி ரோல் பண்ணுங்க. லெமன் அரவிந்த் ப்ரோ வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் நினைக்கிறேன். பாக்குறதுக்கு அவரோட காலேஜ் பில்லர்ல இருந்து காலேஜ் ஐடி கார்டோட ஒரு போட்டோ எடுத்துருக்காரு. கரெக்ட்டா? இது எங்க காலேஜ் ஐடி கார்டு மாதிரியே இருக்கே ப்ரோ. அரவிந்த் ப்ரோ
ஒண்ணுமே தெரியல. உனக்கு எப்படி தெரியுது அதுல? ஐடி கார்டு உங்க காலேஜ் ஐடி கார்டு மாதிரி ப்ரோ ஆரஞ்சு கலர்ல ஏதோ தொங்குது ப்ரோ. ஐடி கார்டு ரோப்பே தெரியல உனக்கு. ஐடி கார்டு என்ன? யோ ஆரஞ்சு கலர் ரோப் தெரியல கழுத்துல. சரி என்னங்க காலேஜ்லயே ரெண்டு இது. गाइस 3 செகண்ட் அரவிந்த் ப்ரோ 3 செகண்ட். யூ மிஸ்ட் இட் ப்ரோ. யூ மிஸ்ட் இட். அகைன் ஐ ரோல் பண்ணிட்டேன். சாரி ப்ரோ. யூ மிஸ்ட் இட். துப்பாக்கி ஜாக்ஸ். துப்பாக்கி. வாடா ரோல் பண்ணு. அதனால வாடா. ரோல் பண்ணுவியா? துப்பாக்கி ஜாக்ஸ் ப்ரோ 30 செகண்ட்ஸ்ல லெமன் போடுங்க. 30 செகண்ட்ஸ்ல லெமன் போடுங்க. போடாதே. தராதீங்க. துப்பாக்கி ஜாக்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ப்ரோ. யோ. Come on 30 seconds. 20 10 9. துப்பாக்கி ஜாக்ஸ் ப்ரோ என்னது இது? சி 3 2 1 30 செகண்ட் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு. அப்சோட் ஆண்டோ ப்ரோ கமான் நீங்களா லெமன் போடுவீங்களா? லெமன்ற பேரை யாரு போட விருப்பப்படல ஒருவேளை. டேய் வன்மத்தை காட்டுறாங்க. எல்லாம் ஏசிஎஸ்னு போடுறாங்க. ஐயோ என்ன எனக்கு புரியல. ஐயோ என்னையா பண்றீங்க எல்லாம்? கைஸ் ப்ரோ நீயா போடுவீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ இன்னும் 15 செகண்ட் இருக்கு ப்ரோ. அப்சோட் ஆண்டோ லெமன் போடுங்க ப்ரோ. விக்டர் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் the 29 rupees ப்ரோ போட்டாரு ப்ரோ. அப்சோட் ஆண்டோ போட்டாரு. ஏதோ ரிமூவ் 10 செகண்ட் டிலே இருக்கா? ஏசி 10 செகண்ட் டிலே இருக்கா? அவரு 4 செகண்ட் இருக்கும். 4 செகண்ட் டிலே இருக்கும். போட்டாரு ப்ரோ. போதும் ப்ரோ உங்களோட ஜிபே நம்பர் ஆர் யுபிஐ ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ அமௌண்ட். துப்பாக்கி சாக்ஸ் எங்க போனாரு? சரியான சரி ப்ரோ. Thank you விக்டர் ப்ரோ. Thanks for the 29 rupees ப்ரோ and Toons for betting. Thanks for the membership ப்ரோ. துப்பாக்கி ஜாக்ஸ் வந்து லைட்டா ரெஸ்ட் ரூம் போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்க போன Thank you ப்ரோ புரா அப்படினு வர வந்து ப்ரோ நம்பர் போட்டாரு ப்ரோ 0 ப்ரோ பாத்துட்டீங்களா? பாத்துட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ 99 ப்ரோ 0% லக்கா ப்ரோ. 968 ms ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு குரூப்ல அவ்வளவு இது காமிச்சிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் லக்கா தெரியல மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல. ரைட் வன்மத்த கக்கியாயோ அப்படிதான் கக்கணும். என்ன பண்ணாரு ரைட்? லெமோ நேம் போட்டு தான் 100 rupees வாங்கணுமான்னு யோசிக்கிறாங்க போலயா? இருக்காயா ஏசி இருக்கா? இருந்தா ஒரு மெசேஜ் பண்ணல. இருக்கையா ஏசா? துப்பாக்கி இப்படி பேசுறீங்க அவரை பார்த்து. ப்ரோ ஜாக்ஸ் ப்ரோ துப்பாக்கி வந்து நல்ல இல்ல டக்குன்னு ரோல் பண்ணிட்டாங்க. அவர் நல்ல மனசுக்காக சொல்லுங்க ப்ரோ. ஜாக்ஸ் ப்ரோ உங்களுக்காக நாங்க அப்சோட் ஆண்டோ தான? அப்சோட் ஆண்டோ ப்ரோ. ப்ரோ ஜாக்ஸ் ப்ரோ நாங்க வந்து நானும் லெமுல அவ்வளவு சொன்னோம் ப்ரோ. இரியா ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணி வருவாரு ப்ரோ. இளம்பரதி வெயிட் பண்ணி அப்படினா வருவாரு. ஒன்னு கிளிக் போயிருப்பாரா இறா அப்படினோ எங்க கேட்டான். அப்சாத் ப்ரோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் மட்டும் எனக்கு ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருங்க சாட்ல. வன்மத்தை பொசுக்குன்னு காட்டிட்டான். வாடா நோவா நுப்பு முடிச்சுக்கலாமா கைஸ்? இன்னும் லாஸ்ட் கிவ்வே நினைக்கிறேன். இப்போ எத்தனாவது மேட்ச் போயிட்டு இருந்துச்சு? சானாக் முடிஞ்சு எராங்கல் முடிஞ்சிச்சுல? ஆமா இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு இல்ல? 16 அவ்வளவுதான். மிராமர் முடிஞ்சதுக்கு மட்டும் தான் 5 தான் சொல்லிது. ஒரு நாளைக்கு 5 கிவ்வே. ஓ ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு பண்ணிரோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு வந்து 5 எவ்வளவு 595 நீ துப்பாக்கி ஜாக்ஸ் அப்படி வன்மம் காமிச்சிருக்க கைஸ். நாளைக்கு வந்து ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சோனா 200 சரி ப்ரோ நான் குளிச்சிட்டு வரேன். பை ஒரு KF பை ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கிவே நான் ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா ஒரு RK ப்ரோ எனக்கு கூட. ஐயோ விளம்பரதி நல்லா வேலைக்கு சாப்பிடுறீங்க. மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல சாப்பாடு வேலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிரியாணி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ், ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிரில் சிக்கன் டெய்லி போட்டுருவாரு. ஆமா என்ன எல்லாரும் டென்ஷன் ஆவாங்க இவர் மேல. இதுல உங்களுக்கு 100 ரூபாய் வேணுமாயா? சி ஜாக்ஸ் ப்ரோ வந்து பண்ணிருக்க ப்ரோ. ஜாக்ஸ் ப்ரோ அதனால தான் ப்ரோ எனக்கு ஜாக்ஸ் வந்து நல்ல மனசு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டார். டெய்லி த்ரோ எபிசோட் 1 மிஸ்டீரியஸ் லெட்டர் படிப்போமா? இதுல தான் பேசுவானுங்க அந்த மாதிரி. PUBG Mobile Global Championship में அமௌண்ட் அனுப்பிட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ரிசீவ் ஆயிருக்கும் ப்ரோ. செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கைஸ் இது என்ன தெரியுமா? இதுல வந்து ட்ராஷ் டாக் மாதிரி பேசுவானுங்க. அது அவன் எந்தெந்த டீம் வந்து ஹார்ட் டஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அந்த மாதிரி பேசுவானுங்க. और फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो लाइक काफी ज्यादा मजा है. இவன் யார் தெரியுதா? பாகிஸ்தான் பாய். इस टूर्नामेंट में मेरा पसंदीदा प्लेयर அவனோட ஃபேவரட் பிளேயர் வந்து NV ஆடுறான். கீழ வந்து சப்டைட்டில் படிங்க கைஸ். ஹிந்தி தெரியாதவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு கீழ சப்டைட்டில் படிச்சுக்கோங்க. ऑर्डर है और उसका वजह है उसका கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒன்னு बहुत खुश हूं निगमा गैलेक्सी से वापस मिलके. நிக்மா கேலக்ஸியை पिछले साल ऐसे मीना இது ஆக்சுவலா இது என்னன்னா ஒரு பிளேயர் வந்து அவன் வந்து யாருக்காவது ஒரு லெட்டர் மாதிரி எழுதணும். அவனுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறியோ அது லெட்டர்ல எழுதி கொடுக்கணும். அதான் இந்த ஷோ. चैंपियनशिप में मिले थे और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं. मुझे इस बात का अफसोस है कि हम टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार मैं आपको फिर मिलूंगा, तो तैयार हो जाओ.
புரிஞ்சதா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டாப் 5ல அவன முடிக்க முடியல. இந்த டைம்ல அவங்கள மீட் பண்றோம். To be honest, I barely remember playing against you last time. டக்கு கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. உன் கூட ஆடுன எனக்கு ஞாபகமே இல்லன்ட்டான் ப்ரோ. ரிசீவ்ட் ரவி 99. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ இப்படிதான் ப்ரோ தக்கு இருக்கும். ஸ்டார்டிங்லயே கொடுத்தா பாத்தீங்களா? உன் கூட விளையாண்டதே ஞாபகம் இல்ல அப்படின்ட்டா. NSP தமிழ் கேமர் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. வெல்கம் டு ACEBLACK. அப்படியே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும், லிங்க் இருக்கும், ஜாயின் பண்ணிருங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. NSP தமிழ் கேமர் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. மேனேஜ் பண்ற போய் சாப்பிடுறேன். ஓகே ப்ரோ. பை ப்ரோ. சென்னை FC மேட்ச் பார்க்க போறேன். சென்னை FC மேட்சாயா? ரைட் பாருங்க. நான் ப்ரோ எப்படி இருந்தாலும் அது தோத்து தான் போகுது. எதுக்கு புரியல எனக்கு. வேஸ்டட் மெம்பர்ஷிப் ரெனியூ பண்ணியும் சான்ஸ் இல்லையா ப்ரோ? டூன்ஸ் ப்ரோ என்ன இப்படி சொல்லிட்ட? மெம்பர்ஸ்க்கு என்னென்ன பண்றோம் நம்ம? மெம்பர்ஸ்க்கு கிவ் வேற பிளான் பண்ணிருக்கேன் நவம்பர் எண்ட்ல. தனியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Hope you can make it further this time. Coming to PMGC. எது ப்ரோ? என்ன போய் அனுப்பிச்சு இளம்பரதி ப்ரோ. ஏதோ குரூப்ல போட்டோ போட ஆரம்பிச்சிட்டாரா? நான் பார்க்க மாட்டேயா. நான் நைட்டு தூங்கும்போது பாத்துக்கிறேன். நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உன பாப்பேன். அப்பதான் எனக்கு கடுப்பாகாது. I feel really excited and we're ready to take top 1 and qualify to grand final. My favorite player probably is Order from Nova Esports. எல்லாருமே ஆர்டர் தான் சொல்றானுங்க ஃபேவரட் பிளேயர். தலைவனா? மெம்பர்ஸ்க்கு சொர்க்கம் மெம்பர்ஸ் குரூப். எக்கு தான் யாவா. யோ நீ முட்டை சாப்பிட்டா கூட எனக்கு வெறுப்பாகுதியா. அமைதியா எக்கு போட்டு வச்சிருக்காரா? He's a really good player. He always make clutches for his team and when it's hard he's there for the team. I think Infinity team is a really strong team and they're really consistent, but they need to work harder to be champions, and this time I have a message for them. Dear Infinity, do you remember last year finals? Although we were 11 points ahead of you guys in PMGC last year, but this time I hope Nuzi can play better and let's give the audience a good shot. புரிஞ்சதா guys? Dạ, Nigma Galaxy là U. Cònอย่าพูดแบบนี้ลองไปย้อนดู என்ன எப்படி பேசுறான்? சிரிப்பறதியா. Nigma Galaxy là U. ก่อนอย่าพูดแบบนี้ลองไปย้อนดูสถิติทีมของพวกผมก่อนไหมก็เดี๋ยวพวกผมไม่ให้คุณไปถึงรอบแกรนด์ไฟนอล ஐயோ உங்களை ஃபைனல்ஸ்குள்ளே விட மாட்டேன்றான்டா. பார்த்தா ரெண்டு பேரும் கீழ தான் இருக்கானுங்க. சரிแน่นอนรอแพ้เลย Get ready to lose. I can't able to put membership or super chat. ஏன் ப்ரோ? கைஸ் அவருக்கு யாரா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுங்க. எனக்கு ஃபேவரட் பிளேயர் மான்டி. பாஸ் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சுல இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பேசுவானுங்க. இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிச்சா? லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிச்சு. Again, this is going to be quite the muddle of teams, honestly, as everyone's going to try and grab. Guys, last giveaway இன்னையோடது இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே இருக்கும். சோ மறக்காம எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு இன்ஃபோ கொடுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு. ஃப்ரீயா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணட்டும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெம்பர்ஷிப் லிங்க் வந்து ப்ரோ எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மெம்பர்னு போடுங்க. ஓகே போட்டாரு. 0 ப்ரோ போட்டாரு ப்ரோ. It should be okay for quite a few teams. Mostly just going to be chilling. Eliminations on Miramar. These are the top. கேக்குது ப்ரோ. Leading out with 20. இப்ப 4 பேர் இது போட்டு fairly close. வின்னர் STG. புரியுது ப்ரோ 4 பேருக்கு? XI8. 4 பேர் வின்னர் பேர் போட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. Okay bro. Pin பண்ணிறேன். A little bit of a sleeper strong team, right, over the course of these last couple of games. Yeah, exactly. And I think this is something that Sandstorm was even talking about. AG8. இன்னைக்கு I8 ஓட சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க பாகிஸ்தானி பாய்ஸ். Really good games going to tomorrow. I think that they're going to be chat 11th spot anyway. I don't really see them dropping out further down towards 8th. I think that they're typically picking up points where they can. They can't really juke with some of the big shots in the lobby at the moment, like S2G, LGD, Influence, Kevin, as well as Buradam. They don't really have the chops on to do that, but what they do have right now is the chops to stay comfortably safe within that survival stage bracket, which is absolutely fine. Guys, இன்னைக்கு 1k likes போக முடியுமா guys? 963 ஆயோ ஒரு 40 லைக்யா. நீ 1k போறோம்யா guys. வாய்ப்பே இல்ல. நீ 1k போகாம விட கூடாது. 40 லைக் எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க guys. 40 லைக் guys. 1k likes போறோம். After long time in ACEBLACK channel. BGMI போனதுக்கு அப்புறம் 1k லைக்கே வரல. நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்.
All right, take a tumble, but BGMI போடுங்க திருப்பி just yet. Grabbing the BGMI போடாச்சுனா அவ்வளவுதான் bro மாஸ் பண்றோம் ஸ்ட்ரீம்லாம் செட் பண்ணிட்டேன் bro BGMIக்குலாம் பக்காவா ஜிபி bro வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு not going to go down. என்ன இதுவா எல்கட்டோ இல்ல இது டியோவான் தான் Team Queso கிளாரிட்டிலாம் மாஸா போட்டுலாம் with the Arla split around the south coast a bit further. மாண்டேஜ் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா எது bro மாண்டேஜா bro அது ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங் என்னங்க அதுவா அது இல்ல bro அது நவீன் bro கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு அவருக்கு ஹைதராபாத்ல இங்க வேலை கொடுக்கறாங்க போல you come into contact before you make your move. Titan in Bahia de Mar and Los Higos on that split playing 2 and 2. We saw it on the game where it shifted all the way down south towards them and they stayed. இது ஹைதராபாத் வந்து குடுக்கறாரு சொன்னீங்க இல்ல இல்ல அவர் வீட்ல தான் இருக்காரு வீட்ல ஆமா ஆர்ல இருக்காரு ஆனா வீட்ல தான் இருக்காரு as well John saying that you know they get caught off because so many teams suddenly just sent all the way down that way. This time around that they can be even more comfortable taking this 2 Miramar and then regroup points பாருங்க 213 எங்கயோ போய்ட்டானுங்க bro 188 இன்னைக்கு ப்ரூவோட bit further into the circle this time. சரியான கம்பேக் bro Typical position for them here on ப்ரூ LGD ரெண்டு பேருமே நல்ல கம்பேக் நீ எங்க INF எங்கயோ இருந்தானே NGX INF டைட்டன்லாம் சோக்கு நீ East is influence Kevin looking to find themselves INF ஒரு மேட்ச் கூட டாப் 3 ல வரல கூட too massive out of them. I think it was like 100 Infinity ஒரு டின்னர் பட்டாங்கன்னா அந்த டாப் 8 அந்த BTR குள்ள அந்த ரேஞ்சில வந்துருவாங்க 131 130 இவங்களுக்குள்ள அந்த காம்படிஷன் வந்துருவாங்க bro இதுல டாப் 3 வந்து டைரக்ட் ஃபைனல் ஆமா bro மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் வைல்ட் கார்டு இல்ல மத்த டீம் எல்லாம் இல்ல bro டாப் 3 வந்து டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ் 4 ல இருந்து 11 வரைக்கும் வைல்ட் கார்டு 12 ல இருந்து 16 வந்து டைரக்ட் அவுட் அவ்வளவுதான் 12 16 ல யார் பிடிக்கறாங்களோ 12 to 16 நாளைக்கு தான் கடைசி டிசைடர் ஏஸ் லவ் டுடே அவ்வளோக்கும் இல்லையே ஹீரோ அக்கா நல்லா இருந்தாங்களா உங்களுக்குலாம் எப்படி அந்த ஹீரோயினை பிடிக்குனே தெரியல ப்ரோ அவருக்கு நடிக்கவே தெரியல ப்ரோ அதான் ப்ரோ அழகா இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நடிக்க தெரியல படம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ கான்செப்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கு சத்யராஜ் கரெக்டா ப்ராப்பரா நடிச்சிருப்பான் அந்த ராதிகா தானே ப்ரோ சரத்குமார் வைஃப் அவங்க பேர் என்னது அவனும் நல்லா நடிச்சிருப்பான் ஹீரோ ஹீரோ தெரியல நானும் பார்க்கல இன்னைக்கு நைட் போறேன் ஃபேமிலியா அவங்க ஹீரோவே கொஞ்சம் இடத்துல அவனோட ஆக்டிங் நல்லா இருக்கும் ஆனா சில இடத்துல சூப்பரா நடிச்சிருப்பான் சில இடத்துல கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல 20% நல்லா நடிக்காம இருக்கும் மத்த நேரமா ஹீரோயின் ஆக்டிங் சுத்தமா பிடிக்கல எனக்கு நடிப்பா முக்கியமாயோ நடிப்பு தான் எனக்கு முக்கியம் நீ இளமருதி bro what is this behavior green க்கு எப்ப மேட்ச் bro Thursday Friday Saturday Sunday coming Thursday Friday Saturday Sunday 4 next week இன்னைக்கு நைட் வந்து ஃபேமிலியா போறேன் நானும் அவங்களும் சூப்பர் bro ரைட் அவ்வளவுதான் bro போன்ல எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு கொடுத்துருங்க அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க சொல்லிட்டேன் நானு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த தடவை ஃபர்ஸ்ட் வெளிய போறேன் சூப்பர் bro நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க இஷ்டம் குரூப்ல ஏதாவது டெலீட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிக்கோங்க எதுவே இல்ல bro எல்லாத்தையும் வாட்ஸ்அப்ல வந்து டெலீட் பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி பேக்கப் சாட் பேக்கப்ல எடுக்க முடியும் அதனால சாட் பேக்கப்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சொல்லிட்டேன் நானு ஆமா வேற ஹீரோயின் இருந்தா நல்லா இருந்துரும் ஆமா bro சீரியஸா ஆக்டிங்கே அந்த உருட்டுக்கு மாதிரி வரும்ல அது மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு பிடிக்கல bro deceptively far away in fact from that rotation so Killer perfectly safe there potte like nandi bro avinash bro contact DRS at the back of the queue on that south side until team Queso start to roll on past Impala and look to one send பண்ணுங்க நைட் ஓகே இல்ல எது bro WhatsApp மெசேஜ் பண்ணு bro Twins central as well that's kind of numbers எல்லாம் WhatsApp மெசேஜ் போடுங்க in that field Instagram நான் அப்பப்ப செக் பண்ணுவேன் a bit more scary 24 like 24 like guys 24 for 1k லைக் பண்ணாம இருக்கலாம் லைக் பண்ணுங்க புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போடுங்க swinging by in El Azhar underneath first couple மூவினா யோசிச்சு போகணும் லாலா this circle as well. This is what it's always exciting to watch these towards that northern side of the map. Yes, அப்ப Monday to Wednesday matchும் இல்லையாவா bro Monday to Wednesday வந்து match இருக்கு as well as the east of El Pozo you know PMGC கிடையாது areas you can grab a lot of information from Monday வந்து நம்ம ஸ்கிரிம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் accommodationலாம் அவங்க தான bro எதுல bro ஆமா bro கண்டிப்பா bro அவங்க தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா 5 star hotel தான் இருக்கும் 5 star hotel எல்லா பிளேஸ்ல
maybe the chances of us getting a circle on top of us, but instead get some better information going. ஆனா அவங்க தங்க சொல்ற ஹோட்டல் தான் தங்கணும், வெளிய போக கூடாது, பெர்மிஷன் இல்லாம அப்படிலாம் இருக்கும். If you're confident in your ability to instantly take a fight with another team, வெளிய போக கூடாதுனா ஊர் சுத்தி பார்க்க கூட போக கூடாது. கூடாது. ஈவென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேணா போய்க்கலாம் நினைக்கிறேன். அந்த ஈவென்ட் நடக்கிற பீரியட்ல போக கூடாது. 3 or 2 crash into one of those priority compounds. இல்ல bro, இப்ப வியாழக்கிழமையில இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் மேட்ச். ஆமா, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க போய்க்கலாம் bro. திங்கள் towards the western இல்ல side, திங்கள் டு மண்டே டு வெட்னஸ்டே போக கூடாதா? மண்டே டு வெட்னஸ்டே போய்க்கலாம் bro. ஒரு இடம் அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா போக கூடாது. இப்போ இந்த Thursday Friday Saturday 4 நாள் ஆடுனாங்கல்ல, இவங்க எல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சு 2 நாள் முன்னாடி வந்திருப்பாங்க. 2 நாள் முன்னாடி ஷூட் அது இது நடந்துருக்கும். சோ அவங்க மோஸ்டா மண்டே வந்திருப்பாங்க. அப்ப மண்டே வந்ததுல இருந்து அதுக்கு அப்புறம் வெளிய போயிருக்க மாட்டாங்க எங்கேயுமே. They are fully split right. அந்த ஈவென்ட் நடக்கிற இடம் ஹோட்டல் அவ்வளவுதான், மாறி மாறி இப்படி தான் இருக்கும். Very far away from one another and unlikely that they can get in. என்ன bro NGX க்கு ஒரே இதே இல்லையே. Would be very very useful, but அப்ப எப்ப TT பார்க்கலாம் அதுல? With the golden Morado rolling out, he knows something's going off. And he pops that Molotov in. என்ன bro பார்க்கலாம் இதா சொல்றீங்க? பார்க்கலாம் bro, TT பாத்துடலாம் bro, பாத்துடலாம் bro. Hey, 1v4 bro. Right there. And knocking on your door, you're not going to last long. There's the knock. Lord is flushed out. Break. Picks up first blood. Mark. NGX பாவமா இருக்குடா உங்களை பார்த்தா. அடிக்குறானுங்களே. சரி. BGMI லைவா bro? BGMI ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றது நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நாளை கழிச்சு ஸ்கிரிம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஆல்ரெடி BGMI பிளேயிங் தான், கிளாசிக்ஸ் அண்ட் TDMs. லைவ் வந்து எனக்கே எப்ப தோணுதோ, எப்படி சொல்ல, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு என்னால இதுக்கு மேல லைவ் போட்டா கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாகும் bro, அதுதான் மேட்டர். சோ அது இல்லாம என்ன ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கேமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா லைவ் போட ஆரம்பிக்கிறேன். Playing on the eastern side, just south. bro skins starting. VE ரெண்டுமே நடத்துறாங்க. எதுல லாபி நல்லா இருக்கோ பார்த்து ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதான். And actually Titan managed to swing all the way out from சிரிக்காத bro, திட்டியாவா? Playing on that north side, they've just gone over the north side of Cobraria and they're coming into the south end of Oasis. Might be challenging out against the storm there. ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட்னே வருவான் பாருங்க, தூக்கி போட்டு அடிக்கணும் போல இருந்துச்சு. அது கேரக்டர் அப்படி bro. எல்லா தியேட்டர்ல கத்துறாங்க அவனை பார்த்து. பேர் என்ன அந்த சூப்பர் சிங்கர் வின்னர்? Ajit. The western side as well. Influence Kevin up towards the top. டீம் கூட தான் bro wolf gaming. I mean, for put around a little bit more bro, எந்த கண்ட்ரி bro? அது வந்து ஒரு நிறைய கண்ட்ரி சேர்ந்த ஒரு ஆர்க இது மாதிரி bro. Towards the center of the circle. Seems to be worried about teams USSR னு சொல்வாங்கல்ல, அதுல நிறைய டீம்ஸ் இருக்குல, அத மாதிரி ஏதோ CIS டீம், CIS கண்ட்ரீஸ்னு இருக்கும் bro. நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க CIS. Everything is revolving around. TT ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களா? நானு ஸ்ட்ரைக்கர், மேன்டி, மேக்ஸி, கேரி bro. To try and maintain that throne. டீம் கொசோ வராங்க. DRS பாருங்க, எட்ஜ் ரொட்டேஷன் ப்ரூலாம் அந்த லெவல்ல என்ட்ரி கொடுத்தாலே ப்ரூ சாவடிச்சிருவானுங்க bro. 4 பேர் எப்படி நிக்கறானு பாருங்க. Keeps 4 rivals in there. Influence Kevin probably pretty happy about this. They just get a massive slice. LGD ல சென்டர்ல இருக்காங்க. INF அவனுங்கள பாருங்க. இங்க ஃபுல்லா எப்படியாவது புடிச்சறானுங்க. LGD மேட்ச் சென்டர் ஜோன் புடிச்சறானுங்க. As well will be looking to suppress that rotation on the west side. Prediction போடுறானுங்க போல LGD. Squeak their way in too. Ajit அவனே தான் bro. நோவா வந்து next week bro. ஸ்ரீராம் bro. Good as it gets for Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Towards the top of that ridge side. Yeah, you still have a long way to go, but at least isn't the case anymore. Thailand bro, இல்ல bro, நீங்க சீரிஸ் 10 நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணி பாருங்களேன். ஸ்ரீராம் வந்து அந்த கிளப் வந்து அதா இருக்கும் bro. Maybe but நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். CIS countries போட்டுப்பாங்க. Some point probably later in the game, but doesn't afford them as much presence as they might have liked. So right up towards cylinders, up BGMI ban பண்ணிருக்காங்க. எங்க bro செல்வா bro? ban பண்ணதா நியூஸ் எதுமே வரலையே bro. புதுசா இருக்கு. சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. BGMI எல்லாம் ban ஆகல bro. Maples can actually make their way into the circle, although LGD have already leapfrogged them, so they're most likely going to be down towards the south side of the circle. இளமருதி bro பாருங்க. They are in the circle though. நீ எப்ப மொபைல் மாத்துவீங்க? Certainly is. Can't win if you Lambardi. Although to be fair on the old நாட்டுக்கு தேவையான விஷயம் எவ்வளவா இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்க மாட்டறியா டி? ஆனா Lambardi bro என்னது இது? சி over the top of the ridge. தவிர்த்துருங்க அதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க. Still playing as 4 box. Players எல்லாம் CA region, okay. Central Asia countries. Off angle. நோவா வந்து bro அவினாஷ் bro, நோவா வந்து next week Thursday, Friday, Saturday, Sunday bro. 4 AM வந்து அதுக்கு அடுத்த வீக் bro. அதுக்கு அடுத்த வீக் Thursday, Friday, Saturday, Sunday. எந்த குரூப் பவர்ஃபுல் ஆஃப் green தான் bro. next week group green தான் இருக்கலே பவர்ஃபுல். டஃப்பா இருக்கும்.
போட்டாரு பாருங்க பிரதீப் எம் த பாஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு கூகுள்ல இருந்து தேங்க் யூ ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் சரியா நெட் வாயில போடு இல்ல தப்பிச்சிட்டாயா 1 HP doesn't quite find the damage actually. Bro Thailand flag தான் போட்டுருக்கு flag Thailand தான் bro அவங்க எப்படினா அந்த அதோட அந்த கிளப் வந்து இதா இருக்கும் தாய்லாந்தோட கிளப்பா இருக்கும் புரிராம் யுனைடெட்ன்றது இவன பக்கத்துலயே ஒருத்தர் இருக்கான்டா நாக் ஆயிட்டானே நான் 1k லைக் வந்தாச்சாவா பாத்துறோம் 990 bro 10 லைக் गाइस 10 லைக் 1k லைக்லாம் போனா மாஸ் 1k லைக்ஸ் லிக்விட் என்னையா அங்க பாரியா கத்துறான் गाइस லிக்விட் வந்தோனே அவளதான் மாஸ் போல டீம் 3 கில் அடிச்சு வச்சிருக்கான் போன மேட்ச் கில் அடிச்சான் இவன ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆட விட்டு சூப்பரா ஆடிட்டான் ஆனா லிக்விடால தான் போன சீசன் அதாவது மைக்ரோ பை போனோனே தூக்கிட்டு வந்தா தெரியுமா அப்ப அவனால தான் தோத்துச்சிட்டானுங்க அவன் ஏனா எதுவுமே பண்ணல அந்த சீசன்ல இன்ஃபினிட்டில நூசி மட்டும் இருக்கான் ஓடு ப்ரோ சைக் ஜோன் ப்ரோ INF கேமிங் எப்படி இருக்கானே பாருங்க 4 டீம் ஹோல்ட் பண்றக்காம 4 பேர் ஒருத்தர் ஹார்ட் ஷிஃப்ட்டா 10 likes to 1k வேற மாதிரி இல்ல அட்வான்ஸ் 1k மேட்ச் கில் அடிக்குற ஆமா bro போன மேட்ச் அடிச்சா இந்த மேட்ச் 3 கில் இப்பவே அடிச்சான் ஏய் சோலோவா இருக்கான் bro எல்லாம் செத்துட்டானுங்க போல BTR ரிவைவ் பண்ண முடியல down towards DRS makes me a little bit afraid but they do Infinity இருக்கானுங்களே எல்லாரும் two separate teams at the moment நூசி மட்டும் தனியா இருக்கான் நூசி மட்டும் வேற எங்கேயும் மாட்டிட்டான் two different fights at the same time but it gives you a chance to move through the circle whilst there is a delay on either side இல்ல ஸ்விட்டா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இவ்ளோ ரொட்டேஷன்ல மாட்டி இருப்பான் அப்படியே தப்பிச்சு போயிடுவாங்க down the hill worried about the third parties as well by the time யாருக்கும் சண்டை the circle will crunch சரி இன்ஃபினிட்டிக்கு யாருக்கும் and push them in இன்ஃபினிட்டிக்கு R8 a little bit higher up R8 அப்ப லிக்விட் வாட்டர் இருந்தா இப்ப பெரிய ஆமா bro சீரியஸா the western side இப்ப சூப்பர் ஆடுறான்ல just ahead of the but it's kind of barren open to நானே இப்பதான் போட்டேனா யோ இளம்பருதி சிசிசி गाइस பாத்துர்க்கறா லைக் போடாம இருக்கீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க லைக் போடாம இருக்கீங்க அந்த லைக்க போட்டுட்டு Subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க press behind the ridge line sure they will have to move further in Aegon XIA still அவரோட average லிமிட்ஸ் பாருங்களேன் 0.2 and at the moment R8 probably have the better chance of sailing on through but Bandar no matter what way you cut it S2G Nick the Galaxy going to be looking to try and get ahead of this one I mean, R8 already sent ID7 as well, SK Ton towards the northern road, so... R8 Pakistan கிடையாது bro, I8 தான் Pakistan. Bro, நான் 250 தான் highest வரும்னு பார்த்தேன், 300 பேருவானுங்க போல bro நாளைக்கு. 300 வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரூவால. நாளைக்கு ப்ரூ வந்து சோக் பண்ணாம வந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்தாங்கன்னா 300 போலாம். 275 கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். 250 to 275. ஆவரேஜ் ஆனாவே 270 புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. மேடுக்கு DRS க்கு ஃபைட். DRS ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க. ஏய் ப்ரூல வேற ஒருத்தங்க உட்கார்ந்திருக்கான் யார் ப்ரோ அவன் ஓய் போடு engagement but monkey skills பின்னாடி நான் கோயிட்டா மேட் monkey Kengzo puts a nade in and towards Delta but ப்ரூ கிராஷ் பண்றாங்க முடிஞ்சு DRS ஆல்ரெடி மேட் செத்துறானுங்க ப்ரூ இப்ப கில் எடுத்துட்டானுங்க ஐயோ look at a push through DRS swept aside as the Mad Bulls continue their crash Yes bro இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் சரியான நேரத்துல வாயில வந்திருந்தாரு ஆமா prove yourself if you want to stay in this ஏய் டிஃபெண்ட் பண்றானுங்க bro excellent nades coming through side swipes pushes effect up to the wall Tiger is there wants to put a nade on into the compound the wall's still under control Kengzo repositions to back up the teammate they're going to leave my name is B and Sky only in this one Kengzo sending away Mad Bulls செம்மையா போயிட்டான் bro Kengzo effect runs out into the open spots the player traded off 1k likes thank you guys thank you so much for the 1k likes one eternity later 1k likes PUBG and BGMI போட்டாத 1k likes போலயா ஆமா bro ஏய் அடிச்சான் bro Kengzo stays alive but his teammates not so lucky that is so unfortunate John hi bro Santosh welcome to the stream brother crypto எந்த டீமா crypto வந்து unicorns of love ன்ற பிரான்ஸ் டீம்ல ஜாயின் பண்ணா bro இதுல PMP இதுல இல்ல PMGC ல இல்ல just இதுதான் பெரிய ஈவென்ட் PM coming through for them yes didn't get any placement points அண்ணி என்ன ஸ்லேயர் குயின் bro அது கேக்குறதுக்காக ஒரு விஷயம் இருக்கு சொன்ன bro 0 bro ஸ்லேயர் குயின் thanks for the 179 பார்த்தேன் thank you ஸ்லேயர் குயின் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் thanks for the 179 நேத்தே சூப்பர் செட் பண்ணி போல வார்த்திக்கு நேத்தா இன்னைக்கு மத்தியானமா நேத்து more power than their demonstration ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் 1k likes my second account subscribe பண்ணேன் thank you bro எல்லாம் பத்தி thank you bro
VRU choke bro VRU அடிச்சானுங்களே bro நல்லா தான் அடிச்சானுங்க பரவாயில்லை சொல்லுங்க bro ஜீரா bro players alive playing on that western side இது no eliminations just yet but with 4 players alive PMW இப்ப விளையாண்டு இருக்காங்கல PMGC ஆமா bro இது பெரிய ஈவென்ட்டா PMW பெரிய ஈவென்ட் GC தான் bro looking to chase on up towards Influence Kemen's position on the tables and they have Global a pretty solid position to do it from. You know, actually with the bleed out as well, Mad Balls are up to 7. அப்படி சொல்ல முடியாது நினைக்கிறேன் actually ரெண்டுமே ஒரே தான். For the game. அது ஒரு கேட்டகரி இது ஒரு கேட்டகரி அவ்வளவுதான் bro. Feels competent. Thank you Slayer Queen. Thanks for the members இது 179 rupees. Thank you. Queen அக்கா ரொம்ப நன்றிக்கா. ஏரி அடிக்கலையா ஏசி ஏரி நாக்கு வாங்குற மூணு பேர் காலியா. ஆமா அது நேட் actually மேட் கரெக்ட்டா போட்டானுங்க. Another chance at the end of the day. அதுதான் மேட்டர் இல்ல. They want to set themselves up towards where boxes S2G இருக்கானுங்க 4 பேர் LGD 4 பேர் இருக்கானுங்க INF 4 பேர் both having pretty rough days today. You know, this could be a chance for Mad Balls to at least even things out and give themselves somewhat of a playing field to make this happen. Hello. என்ன பண்றான் பாருங்களே. சைக்கா இருக்குல இவனுக்குலாம். அப்பவே ஸ்ப்ரே பண்ணி அடிச்சிருக்கலாம்னு தோணிருக்கும். எஸ் ரைட் சூப்பர் செஸ் இருக்கு அப்புறம் எப்போதான் இந்த மெம்பர் கூட சூப்பர் செஸ் ப்ரோ சஞ்சீவ் ப்ரோ நல்லதே நடக்கும் என்று நம்புகிறேன். ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஆனா ஒர்க் ஆயிருது. உங்களுக்குலாம் சாட்டர்டே சண்டே தான் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கீங்க. கண்டிப்பா பண்றேன் ப்ரோ சஞ்சீவ் ப்ரோ. 5 limbs so far for ஏதாவது ஹாலிடே தான் வருதா ப்ரோ இந்த வீக்ல இந்த மந்த்ல ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹாலிடே ஏதாவது still not in the best spot available எல்லாரும் ஹாலிடே தான்டா to mess around with. This is much better than where அவர் கேக்குறது செலிபிரிட்டி ஹாலிடே அந்த மாதிரி கேக்குறாரு. between 4 functions அந்த மாதிரி கேக்குறாரு. Final player from Nick Galaxy and the Infinity in front of them as well. ஆமா அது actually invitation basisல வரும். If they're able to do it and show us that kind of competency that we've seen from them before, they might be able to pick themselves up a lot of eliminations. இந்த ஏரியாலாம் சூப்பரா இருக்கு ஆட. இந்த ஏரியால ஆடணும்னா சிம்பிள் கேம் சென்ஸ் இருந்தா பக்காவா ஆடலாம். Straight down the hill for Hamzy. என்னது ப்ரோ அப்ப ஏஒய் இல்லையாவா ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ அதெல்லாம் கண்டி ப்ரோ போடுறோம் ப்ரோ ஏஒய் என்ன ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ LGD so the more they pick up the better but LGD pick up the final ஆர்கே ப்ரோ உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் லிஸ்ட் so they are again 1 point in the lead but it's still very much neck and neck no government leave November 14 இதுக்கு November 14 என்னது the question here இன்னைக்கு என்ன டேட் November 12 Monday லீவ் ஆயா November 14 children's day வா children's day க்கு ஆபீஸ் லீவ் போட போறாங்க guys what is this behavior we'll go 1 for 1 ஓய் அடிச்சாயா ஏய் என்னடா பண்ண நீ யாரா நீ goes for the greedy play instead of the knock எதுக்குடா செக்யூர் பண்ணா is there for the flank Federal Resable and Influence Kemen stay alive with 4 on the top side அடிச்சு ஹெட்டே கொடுத்தானே ப்ரோ stay alive and keep themselves in and challenge out towards the top as well yeah didn't actually find themselves that knock or a limb either over towards Federal so S2G the match winner S2G INF நீங்க தான் ஐஜிஎல் இதோட கேம் சென்ஸ் ஆச்சு அப்போ அங்க ஆட முடியாதாவா அப்படி சொல்றீங்களா ப்ரோ சீரியஸா இல்ல ஏனா எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு அடி விழும் ப்ரோ உங்களுக்கு இங்க போனா நீங்க அடி விழும் தெரிஞ்சு ஆடணும் அதுதான் மேட்டர் LGDலாம் சம ஜோன் ப்ரோ LGDலாம் உனக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு BTR சென்டர் ஜோன்ல தான் இருந்தான் INF க்கு நீட்டா இருக்கு ஜோன் AMSலாம் ஆஃப் ப்ரோ AMSலாம் ஆஃப்ல தான் இருக்கும் ஆன்ல இருக்காது ஹார்ட்கோர் மோட் நீங்க என்ன ப்ரோ ஓ இந்த மேட்ச் ஹார்ட்கோர் மோட் இல்லையா ஒரு மேட்ச் மாத்துவாங்களா என்ன இந்த மேட்ச் பாருங்க கீழ ஹார்ட்கோர் மோட் போடல லிக்விட் ஸ்டில் ஆமா ப்ரோ ப்ரோ BGMI வந்தாலும் நம்ம நைட் PC கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணி வியூஸ் எடுத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணனும் பிகாஸ் அது எப்ப பேன் ஆகும்னு தெரியாதா இல்ல ஒரு PC கேம்ஸ் போடுவோம் ப்ரோ நானே லைக் சீரியஸா ஆனப்போ போட மாட்டேன் லைக் ரொம்ப ஈவென்ட்ஸ்ல வரப்போ இப்போ ஸ்கிரிம்ஸ் தான் பிராக்டிஸ் பண்றோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 6 hours 8 hours பிராக்டிஸ் பண்ணா போதும் BGMI சோ மத்த டைம்ல நான் PC கேம்ஸ் ஆடுவேன் Yeah, it's been a really good crunch from S2G onto any of these other teams. I mean, they're taking full advantage of this high ground they're currently playing with. Yarangal மட்டும் தான் hardcore okay any threats that might be coming around them. Okay bro, Zamlas. Like you said, thanks for the info for himself and his team. Finishing off Pamburu there. Prestige. 2 event cycle first event la PMWL second la PMGC. Really well done coming through from S2G to make a bad start like this. EMT la irukanga கடைசி வரை. It's not an easy task whatsoever. And S2G Infinity da பண்ணுங்கடா அந்த மேட்ச் ப்ளீஸ் டா சொல்லு ப்ரோ. To the high ground as well. Hardcore க்கு நார்மல் ஹார்ட்கோர்னா நம்ம வந்து பேக் ப்ரோ பிக் அப் பண்றோம்ல ப்ரோ கன் எல்லாம் பிக் பண்றோம்ல அதெல்லாம் நம்ம மேல நின்னால ஆட்டோ பிக் அப் இருக்குல ஆட்டோ பிக் அப் இருக்காது நம்ம தான் ஒண்ணா பிக் பண்ணனும் அதே மாதிரி கதவை நீங்க ஒரு டோர் ஓபன் பண்ணாலும் நீங்க கிட்ட போனா தானா ஓபன் ஆகாது நம்ம தான் அதுக்கு அந்த ஓபன்ன்றத கிளிக் பண்ணி ஆமா ஆமா ப்ரோ அதுக்கு அப்புறம் சுடுற சவுண்ட் எதுவுமே கேட்காது சுடுற சவுண்ட் கேட்கும் அந்த மேப்ல மார்க் வராது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் மார்க் காட்டாது எதுவுமே இருக்காது
அந்த அளவுக்கு நாங்க ஆடுறோம்ல நாங்க அபிஷியல் ஈவென்ட் ஆடுற எல்லாமே ஹார்ட் கோர் தான் ஆனா எங்களுக்கு வந்து டோர் மட்டும் ஓபன் ஆகும் மத்த எல்லாமே அதுதான் டோரும் ஆட்டோ பிக்கப் ஒர்க் ஆகும் மத்தபடி இந்த சவுண்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இது காட்டாது மார்க்ல மேப்ல அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரூபன் வினோத் ஹாய் ப்ரோ நேத்து பர்த்டே தான் சோ கால் சில்ட்ரன்ஸ் டே நேரு பர்த்டே தான் சோ கால் சில்ட்ரன்ஸ் டே ஏசோ லீவ் தானா நேரு பர்த்டேக்குலாம் லீவ் விட மாட்டாங்களே ப்ரோ காந்தி பர்த்டேக்கு மட்டும் ப்ரோ லீவ் ஆப்வியஸ்லி லீவ் கிடையாது ப்ரோ ஸ்கூலுக்கே லீவ் விட மாட்டாங்க சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு போயிட்டு காலேஜ்ல எங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஏதாவது கேக் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு ஸ்கூல்ல வந்துறாங்க சில்ட்ரன்ஸ் டே காலேஜுக்கு எதுக்கு தராங்க ஸ்கூலுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஸ்கூல்ல தான் லீவ் விடுவாங்க ஸ்கூல்லே லீவ் விட மாட்டாங்கன்றேன் ப்ரோ போய் சொல்றான் ப்ரோ லைவ்ல இருக்கு ப்ரோ என்ன சொன்னேன் நான் காலேஜ் சொல்றேனா இப்ப காலேஜ் தான் சொன்னாரு இல்ல ஸ்கூல்ல நினைச்சு காலேஜ் சொல்றேன் ஸ்கூல்ல எங்களுக்குலாம் லீவ் விட மாட்டாங்க ஸ்கூல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு மதியானத்துக்கு மேல கிளாஸ் எடுப்பாங்க நாங்க அது போராடி கிளாஸ் எடுக்க விடாம தடுப்போம் நாங்க BGMI எப்போ வருமா ரேணுகா விஜய் தெரியலையே 2 monthsல வரும்னு சொல்லிருக்காங்க LGD currently sending grenades over towards INF நல்ல zone ஆனா went down there to Federal கீழ இருக்காங்க வெஞ்சில இருக்கறது LGD யா விரு மாதிரி 16 hours பண்ணுவான் ப்ரோ விரு யாருங்க ப்ரோ விரு அப்படி இருப்பான் ப்ரோ 16 hours போற மாதிரி இருப்பான் 16 hours அப்புறம் அவன் விருப்பானான்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கான் யோ பிட்ஸ் மெம்பர்ஷிப் ஐபோன்ல எப்படி வாங்குறது ப்ரோ அந்த லிங்க் வச்சு வாங்கணும் ப்ரோ ப்ரோ உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் லிங்க் ஒன்னு வரும் பாருங்க இப்ப சாட்ல நைட் பாட் ஒன்னு போடும் பாருங்க எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மெம்பர் ப்ளீஸ் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து வாங்கலாம் ப்ரோ You know, this might just be a case of leaving, heading over towards where currently BTR Liquid is holding, and just making their way onto that spot. In which case they could dominate this game, and they have a very, very strong rotate towards it. guys 1100 likes போலாம் லைக் பண்ணாம யாரா இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் கிவ்வே இந்த மேட்ச் முடிஞ்சனே இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் நான் சாட் பார்க்க போறல மேட்ச் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது BTR ஆமா ப்ரோ ஒருத்தன் தான் இருக்கான் லிக்விட் ஏய் குத்ரானுங்க LGD நேடு போட்டு முடிச்சறாங்க முடிஞ்சு BTR காலி Doesn't find it on the first reload, but the second is lighting them up. தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பா இருக்கும். Gets a lot of damage along with that knock, swaps over to the mini 14 BTR ல ஒரே நேடு போடுவான் ப்ரோ லிக்விட். This final elimination. Unstoppable bro, Infinity comeback. Is this a return to form? 10 kill. For the one. Sorry, influence rage. TT Akash, wow bro, welcome to the stream. Long time no see. Surya, hi bro. Takes a tumble down the ridge side. தெரியல ப்ரோ லொகேஷன் நம்மளே நை இருக்கும் வாதியிலே தெரியல BTR இருக்குறது தெரியலடா all the way into where currently Liquid is playing. ஓய் போடா also cause some big issues aware there's probably players in there. It's going to open up more space for LGD to get in. Footprint கொடுத்தனால முடிஞ்சு footprint கொடுத்தா இல்லடி மூடினா அவன் எங்க நின்னுறான் வரவன புடிச்சு அடிச்சு even S2G position as Silas tries to steal away the S2G choke பண்ணா ஆறு அடிக்க வந்திருக்கான் going for a long time to stay இல்ல அவனால எதுமே பண்ண முடியாது bro மேல ஜோன் இருக்கு ஸ்டூ சைலஸ் இல்ல ஜோன் இல்ல ஆல்ரெடி இருக்கானடா இல்ல சைலஸ் ஜோன்ல இல்ல INF தான் ஜோன்ல இருக்கானே ஜோன் இல்ல அந்த இடம் எதுமே பண்ண முடியாது bro முடிஞ்சு I think that was Suki actually getting the INF தான் wasn't the knock as we thought it might have been from Kengzo. INF மேல டானே அவ்வளவுதான் இவனும் காலி Still alive. 3 teams remain. LGD being pulled apart here. Kengzo! There he is. Joking that's gonna find it. Federal gets the off angle and that's the first வருவான் பாருங்க 15 kills ரா INF 15 eliminations but you can't INF dinner bro Kengzo out yet. இப்போ நான் தூக்கிடுவானுங்க ப்ரூவ தூக்கிடுவானுங்க 30 பாயிண்டா snaked it at all instead you know just திருப்பி கொண்டு போய் டாப்ல மேல ஏத்திடுவாங்க fists on his chest just making a right ruckus on this side in fact even almost getting the triple spray down to LGD is impressive in of itself this guy's on fire celebrating a lot finally spotted though and has to back behind cover but he's சம்மா இது எடுத்துட்டான்டா LGD க்கு இது ஆஃப்கார்ட்ல எங்க இருக்கானு bro நாலு பேரும் மேப்ல not shooting the vehicles wheels out of yet means தனித்தனியா ஆடுறானுங்க LGD hashtag Brew hashtag 2 find some shots towards the side LGD brew hashtag pressure at the moment John no 15 meter zone போணும் bro brew இப்ப LGD புஷ் பண்ணுவான் bro செத்தான் he's got a broadside on one but opts instead to pay attention to the rest of Influence. Kevin Law rolls up, so does Kyoski. They want to take the challenge, the spray for one. Can he find anything? Hits the deck instead. Low HP. Finally, the pressure is just too much to bear. Stay alive in second place. Influence Kevin, the headline here. A return to form. We haven't seen him in a while.
Oh, that well. I put it down. இவ்வளவு மேட்ச் ஐனா ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இப்போ ஆமா. Influence Kevin with the chicken dinner here. 33 பாயிண்ட். வேற லெவல்ல. गाइस ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கிவ் அவே போலாம் ஓகேவா? ஹைலைட்ஸ் முடிச்சிட்டு போலாம். வந்துருவானே. He kept putting pressure on both those teams to try and keep them away from him as long அவனுக்கு as வரலையே. possible ப்ரூ for இருந்தானுங்கல playoffs கடைசி to வரைக்கும். ultimately able to send on ப்ரூ தான் over. காஸ்ட் I 1 mean, that பண்ணல. comes down Second to little boy. Bro hashtag 3. ஸ்கில் கம்மி இல்ல. Third place, third place. 10 பாயிண்ட் கில் எத்தனை தெரியல. Sending a little bit too far out into that shack and just opening. விசா மாஸ்டர் கார்டு தான் ப்ரோ, ரூபே கார்டு ப்ரோ, என்ன பண்றது உங்கட்ட மெம்பர் ஆகிறதுக்கா? So much pressure towards LGD, என்னையா பண்றது? S2G as well as influence Kevin. விசா கார்டு தான் இருக்கா, ரூபே கேக்குதா அது? Third place in the end. விசா Realistically, பண்ணலாமே. he lived from I think it was 11. இல்ல விசா மாஸ்டர் கார்டு தான் ப்ரோ கேக்குதா, ரூபே தான் வரட்ட இருக்கான். Single player again though also Mad Balls ஜி நீங்க ஃபோன் பே கொண்டு போலாம் ஜி, ஃபோன் பே ஜிபே யூபி and then takes 3 down. iPhone la that is a real iPhone good க்கு change விசா of pace வேணும். they're taking it to. I think இல்ல that's கார்டு the வேணும். 5th place team and the iPhone ல யூபி கேக்குறீங்க என்ன? a very very good result. iPhone ல தான் அவர் கேக்குறாரு. ஜூலியன் ப்ரோ வந்து iPhone ல தான் கேக்குறாரு. should now be பி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சூப்பர் சாட் பண்ணிட்டு ஏஎஸ் மெம்பர்ஷிப் பண்ண சொல்லிடுங்க. 5 points behind. அப்படி பண்ண முடியுமா என்ன? Start of this game. அப்பலாம் பண்ண முடியாது. நான் சொல்றேன். Able to earn a pretty big chunk. गाइस 1.1k லைக்ஸ் போலாம். யாரா லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹைலைட்ஸ் முடிச்சிட்டு கிவ் அவே பண்ணலாம் गाइस. லாஸ்ட் கிவ் அவே ஆஃப் தி டே. லாஸ்ட் 17 ஸ்மோக் யூஸ் பண்றானே. இவனுக்கு ஸ்மோக்கே யூஸ் பண்ணாம அடி தவறுறான். ஐயன போட் லிக்விட் மாஸ். ஓ இப்படி தான் 3 கில் அடிச்சானா? ஓய் சொரிட்டானுங்க ப்ரோ. ஸ்டார்டட் ஐயனா ஃபிங்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஐபோன்ல யூபிஐ வச்சு ஆப்பிள் ஐடில ஃபண்ட் ஆட் பண்ணுமா ப்ரோ? சூப்பர் செட் பண்ற மாதிரி தானா? ஓகே ஓகே செட் இன்னும் நீங்க ஆப்பிள் இதுதான் ப்ரோ அவர் சொல்லிருக்காரு பாருங்க, அதை பண்ணுங்க. எந்த மொபைல்லையா ப்ரோ? எக்ஸ்பீரியா ப்ரோ, அந்த மேல டாப் ரைட்ல இருக்கு பாருங்க, இதான் மொபைல். சோனி எக்ஸ்பீரியா மொபைல்ல தான் ப்ளே பண்றேன். அவனுக்கு வச்சிருக்க ஸ்பிளிட்டரோட ரேட் 1500 என்னமோ. 1500 2500 அந்த ஸ்பிளிட்டர். INFC 33 points today, but Influence Shaman able to step up here, get themselves a chicken dinner. பாரியா எல்லாமே டாப்ல கிட்டீங்க. LGD S2G BRU Influence Gaming இவனுங்க நம்ம தலைவனுங்க. நிக்மா கேலக்சியை மட்டும் காணவே காணோம். Maybe they heard that Buriam நிக்மா கேலக்சி 13வது இடத்துல இருக்கானே. like no. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். They still have a little bit to go, but this is also yes UHGA that they can maintain a level of consistency here, right? This wasn't going to be a full drop off day like it was for Raven Walter. Vaanga bro. Kaushik Smith, welcome to stream brother. We know this team is strong and can deal with the ups and சொல்லுங்க bro. இப்ப ஸ்டடீஸ் நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கல மோஸ்டா போக மாட்டேன் bro. இல்ல சொல்ல கேக்குறேன். போனீங்க அப்படினா அங்க அப்லோட்ல இருக்க காம்படிட்டிவ் ஜாயின் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் bro. Bro switchல மூவ் bro. and they took full control of that game, and you saw it after that game. They had smart like, we still have it, we can still get wins luckily enough so they can hold on to that top 3 position. overall points போடுங்கடா, பாத்துட்டு நான் கிவ் அவே போறோம். I think for me when I look at how we've seen them play so far, LGD 5 matches 90 points. இப்போ என்ன கொடுக்கலாம்? வேர்ட் என்ன கொடுக்கலாம்? ஆப்பிள் ஐடில ஃபண்ட் எல்லாம் இருக்கு bro. ஆப்பிள் ஐடி எங்கேஜ் பண்ணுங்க bro. ஐயனா போடுங்க. ஐயனா கொடுத்துறோமா? mods ரெகுலர் சேனல் யூசர்ஸ் என்டர் நேம் INFC bro. எவ்வளவு பூமர்னு கொடுங்க bro. பூமர்னு போட்டா இதாகும் bro. இதுல bro பூமர்லாம் வரும்டா டேய். என்ன நம்ம நேத்தே வாத்தியில பாத்துட்டேன் நானு, வராது. INFC गाइस ரோல் போட்றோமா? நேத்து வாதி கிவே கொடுத்தாரா? ஆமா கொடுத்தாரு. நம்ம தான்டா போல பார்ட்டிசிபேட் ஜாக்ஸ்ல ஒரு ஆளுக்கு வரும். அந்த ஆளு எனக்கே தெரியல, ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு சாட்ல அவர் கொடுத்தாரு bro 200 வின் பண்ணேன்னு. அப்பதான் ஓஹோ அப்படினு. கமான் गाइस 26 எலிஜிபிள் யூசர் தான். என்ன நீங்க 200 பேர் பாக்குறீங்க? டப்புனு ஒரு எலிஜிபிள் போடுங்க. எங்களுக்குலாம் தர மாட்டற, அப்புறம் எதுக்கு நாங்கலாம் பண்றதுங்க? உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் bro. bro பாருங்க இப்ப எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் வந்துச்சு. ஆர்கே ப்ரோக்கு வந்துச்சு, துப்பாக்கி ஜாக்ஸுக்கு வந்துச்சு. இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கும் வரும். வந்தாலும் தர மாட்டேன் bro. அவர் ரோல் பண்ண சொல்லிட்டாரு, நான் என்னை மைக்க டிஃபெண்ட் பண்ணி விட்டு சொல்லிடுவேன், மைக்க மியூட் பண்ணி சொல்லிடுவேன். நான் 0 ப்ரோ தான் கொடுக்க போறாரு. இதுல என்ன புரியல எனக்கு. INFC गाइस எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் ஆறதுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம்.
லைக் பண்ணனும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனும், அதுக்கு அப்புறம் INFC ன்னு டைப் பண்ணனும். இந்த மூணை மட்டும் பண்ணீங்கனா போதும். கைஸ் எலிஜிபிள் யூசராக நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது. சாட்லாம் பண்ணாதீங்க. நாங்க மட்டும் பண்ணிக்கிறோம். இல்ல மூவ் பண்றா. நண்பர்களே 1042 லைக்ஸ் 1100 லைக்ஸ் போலாம். லைக் பண்ணாம இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மெம்பர்ஷிப் போட்ட 7 பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி bro. நீங்க மெம்பர்ஷிப் போட்ட எல்லாருக்குமே thank you so much guys. ஒரு மேட்டர் தெரியுமா? அந்த கிவ் அவேல வந்து வின் பண்ணனும் அப்படினா லைக் பண்ணி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா. நீங்க லைக் பண்ணாதான் கைஸ் 110 எலிஜிபிள் யூசர்ஸா இருக்கீங்க. 200 பேர் एक्चुअली பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாரும் எலிஜிபிள் ஆறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரீமை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் சாட்ல வந்து INFC ன்னு போடுங்க. நான் வந்து கரெக்ட்டா ஒரு 140 125 இருந்தாலே ரோல் பண்ணிடலாம் bro. 125 இந்த டைம் லெமுக்கு வரலனா அவ்வளவுதான் டேய். சேனல் இருக்காரா? லெமுக்கு வரல. அப்ப மத்த போடுறவங்க எல்லாம் என்ன தக்காளி தொக்கா? அவன் என்ன தக்காளி தொக்கங்க? அங்க பாருடா 10 மெசேஜ் 3 மெசேஜ் குரோமால மெசேஜ் பண்றாங்க. குரோமான்னு ஒரு அக்கவுண்ட்ல. கோமா அவர் நம்மால அவர். அப்படியே லெமு 10 சாட்ல 3 மெசேஜ் ஒரு மெசேஜ் இருக்குடா. இதுலயே உனக்கு வரல நீ ஏதோ INFC guys இன்னொரு 10 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ். அவ்வளவுதான், இன்னும் 125 க்கு ரோல் பண்ணிடுவோம். 125 எலிஜிபிள் யூசர்ஸ் ரோல் பண்ணிடலாம். கைஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேனலுக்கு வந்து சேனல் கமெண்ட்ல வந்து ஒரு INFC அப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னா you are eligible. Next 99 rupees who is going to win? Last giveaway of this day guys. அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு சேம் giveaway இருக்கு. 1000 rupees டோட்டலா மொத்தம் 5 தடவை கொடுப்பேன். 200 ஓகேவா? நாளைக்கு அதான் பிளான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கும் சேம் சாட்டர்டே சண்டே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வீக்கும் சேம் சாட்டர்டே சண்டே இருக்கும் இந்த PMGC போறப்போ. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் 25ல வந்து உங்களுக்கு வந்து கேமிங் ஃபோன் giveaway இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் ரெடியா இருங்க. ஓகே 130 போயிடுச்சு கைஸ். ரோல் பண்ணிடலாம் கைஸ். ரோல் பண்ண உடனே உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தர் செலக்ட் ஆவீங்க. அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நேம் கொடுப்பேன். அந்த ஒரு பேரை நான் கொடுப்பேன். அந்த பேர் நீங்க டக்குன்னு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள டைப் பண்ணனும். அப்படி இல்லனா நெக்ஸ்ட் ஆளுக்கு போயிடும். ஓகேவா? ரோல் பண்ணலாமா? வரலனா அவ்வளவுதான் bro. சேனல் இருக்காது bro. ரோலிங் கைஸ். ரோலிங். அமேஜா இரியாயோ நீ சொல்றதே வராது. WK நிமி bro. நீங்க வந்து என்ன டைப் பண்ணனும்னா 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள மிஸ்டர் 0 அப்படி நீங்க டைப் பண்ணனும். மிஸ்டர் 0 நீங்க டைப் பண்ணலனா நெக்ஸ்ட் ஆளுக்கு போயிடும். 30 seconds time. WK நிமி. INFC இல்ல மிஸ்டர் என்னது? bro அப்படிலாம் இல்ல. மிஸ்டர் 0 நீங்க டைப் பண்ணனும். லெமுக்கு ரோல் பண்ணுங்க. திருப்பி ரோல் பண்ணுங்க. WK நிமி. முகத்தை காட்டாம பின்னாடி போஸ்ட் கொடுத்திருக்கே bro. முகத்தை பார்த்திருப்பேனே bro. மிஸ்டர் 0. ஆஹா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல மிஸ்டர் 0 இப்படி போட்டாரு. சூப்பர் bro. ஓகே bro. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் bro. 9 செகண்ட்ல முடிச்சிட்டாரு ஐயோ. ஆமா. உங்களோட UPI ஐடியும் இல்லனா உங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Google Pay டப்புன்னு முடிச்சு விட்டுருவோம் bro. ஓகே. I'm really sorry guys. இன்னையோட giveaway இதோட முடிஞ்சது. நாளைக்கு 6677 bro. ஏய் போட்டோ தான் படிக்கிறா. அவர்தான் bro போட்டுருக்காரு bro. சாட் பாருங்க bro. 11 717. ஓகே guys INFC முடிச்சிருங்க. bro guys இனிமே giveaway next match இருக்கு. next match பார்க்கலாம். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நைட் 10 மணிக்கு சூப்பர் செஸ் லைவ் இருக்கு. சோ அதையும் முடிச்சிட்டு 9:30 க்கு லைவ் வந்துருவேன். 9:30க்குலாம் லைவ் வந்துருவேன். நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே சண்டே சேம் giveaways இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வீக்கும் இருக்கும். எது bro? இளம்பரதி bro நம்பர் போட்டுருக்காரு. அவர் நம்பர் எல்லாம் போட்டு delete பண்ணி விடுங்க. இளம்பரதி வாட் இஸ் திஸ் அந்த நம்பர் அப்படியே மேல கம்மி கூப்பிட்டு கெட்டறது திட்டலாம். ஓ சுமாரியா. இளம்பரதி bro. சி நான் லைவ்ல bro இளம்பரதி bro ஸ்க்ரால் பண்ணல பாட்ட இருங்க. நிமி bro delete பண்ணிட்டேன் நானே. bro நிமி bro உங்களோட UPI ஐடி ஆர் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க bro டக்குனே. ஏண்டா அவர் எவ்வளவு டீசன்ட்டா WK நிமின்னு வச்சுக்கிறார். நிமின்ற இல்ல புரியல. ஏன் நிமி போட கூடாதா? bro போடாதீங்க bro. உங்களுக்கு அந்த காசு தேவையில்ல bro. உங்களை அவமானப்படுத்துறான் bro. லெமு bro. லெமு ரோல் பண்ணு திருப்பி. ஏய் அவர் இது கொடுத்துறாரு பாருங்க bro. UPI ஐடி கொடுத்தாங்க. ஓகே bro உங்களுக்கு அப்படியே இப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் மட்டும் ரிசீவ்ட்னு மட்டும் இங்க வந்து போட்டுருங்க bro. Thanks for participating bro. Congratulations brother. லேமன் போடுறாரு இளம்பரதி. நான் நம்பர் லீக் பண்ணிடுறேனா. ரைட். குரூப்லயே நம்பர் இருக்கு. ஆமா ஏன் நம்பர்லாம் ஊருக்கே தெரியுமே. ஏய் இங்க பாருங்க. ஐயோ பிளிட்ஸ் அடுத்ததியா. சவுண்ட் ஐடா. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போறா. தாய்லாந்தியா. இவங்கள டிரான்ஸ்லேட்டரா பிளேயர்ஸா? டிரான்ஸ்லேட்டர். சென்ட்ரல் பிளேயர். அந்த பிளேயர் நான் வேற எங்கயோ பாத்துர்க்கனே. ஐயோ. The Pubg Mobile Global Championship League here in Group Red. And before we kickstart our final round of our day 3, we are joined here with the Infinity, and we welcome on board their coach here alongside for his interview. So could you please introduce yourself to the rest of the world?
ช่วยแนะนำตัวเองให้กับทุกคนหน่อยค่ะครับชื่อเนียครับอินฟินเนียครับเป็นโค้ชครับ Hello everyone, his name is Nia and he's a coach of the Infinity. Thank you for joining us for this interview, Nia. And of course, I have a couple of questions for you and the team, where Infinity has come into this event with 3 back-to-back first-place finishes in PMPL Thailand, Pubg Mobile Regional Clash, and recently the Championship of Southeast Asia. Devil Place, bro. Thanks for the membership, bro. 3 மாசமா மெம்பரா இருக்க ரொம்ப நன்றி, bro. Thank you, bro. So there were a lot of high expectations for the team in general. So what do you think of the matches that you guys have been struggling with, and how have you spent your time between the past couple of days to prepare for this tournament? ก็คือว่าตอนนี้ทีมได้รับรางวัลชนะถึง3 ครั้งทั้ง PMPL ของประเทศไทยแล้วก็โปรลีกของ C แล้วก็ PMRC ตอนนี้เนี่ยคือทางทีมประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะแล้วก็ในวันที่ 1-3 เนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้าง அவனுக்கு ஒரு அளவும் புரியல அவன் யாரு பேசினாலும் மண்டே ஆடுறான்เล่นแย่กันเองมากกว่าครับเป็นความผิดพลาดของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแก้กันอยู่ครับ they know themselves that they are playing not that good, but they will improve. And of course, we do see good improvements for today, and you guys are still fighting for the tournament. So how have you guys been dealing with the high expectation your fans and yourself are setting for the team? แล้วก็มีวิธีการที่จะแบบว่าต่อสู้กับปัญหาของคนที่ตั้งความคาดหวังสูงกับแฟนๆของเรายังไงบ้างคะก็พยายามทำเต็มที่อยู่ครับก็พยายามแก้อยู่ครับพยายามดูย้อนหลังพยายามแบบทบทวนตัวเองให้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปด้วยครับThey will try the best and now they are fixing what they miss in the games, but anyway he will do the best. Yeah, and that's really good to hear. So I really want to ask you this, where there's a lot of great competition here from all the teams that are in Group Red. So what teams have caught you off guard with their strength in PMGC, and could you tell us why? ตอนนี้เราก็มีแบบคนเล่นนะคะเก่งๆเยอะเลยแล้วเราก็คิดว่าทีมไหนที่แบบเป็นตัวเต็งแล้วก็คิดว่าทำไมคิดว่ายังเป็นตัวเองครับที่เป็นตัวเต็งเพราะว่าที่เราแพ้ก็คือแพ้ตัวเราเองอยู่ครับ He said the biggest struggling is themselves and they will fixing it. I see. And of course, I really want to know what is the current focus of the team? Is it still on the top 3 placement to the grand finals, or are you guys hoping to get into the survival stage by maintaining a 4th to 11th position? ตอนนี้คาดหวังว่าจะอยู่ในอันดับ 1-3 หรือว่า 4-11 ค่ะ1-3 ครับ He still has the high expectation to be the 3rd place. That's great to hear because we see today PSG LGD have been able to climb all the way up to the winners, and you guys could still make it with a couple more games to go. So is there any words that you want to say to fans all around the world and of course fans back in Thailand? อยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆทั่วโลกแล้วก็แฟนๆที่ไทยบ้างคะก็ฝากให้กำลังใจพวกผมครับเพราะผมพยายามจะกลับมาฟอร์มตัวเองให้ได้He would like all of the global fans and Thai fans should be supporting them. They will do their best to this game. All right, thank you very much. From the other teams is once again, I mean, just LGD, bro. Can we see INF guys? Last match? No, bro. வாய்ப்பு இருக்கு. It's time for S2G bro, S2G. ஐயோ நீ S2G போட்டா முடிஞ்சா இவ்வளவு நேரம் BTR னே அவங்க எங்கயோ படுத்து தூங்கிட்டு தானுங்க இவ்வளவு நேரம். சரி ஓகே INF ஜெயிச்சதுக்கு ஏன் இன்ஃபினிட்டி என்ட்ரி வந்தானுங்க மேட்ச் எடுப்பாங்க. சும்மா இல்ல அவனுக்கு தான ரேண்டம் இன்டர்வியூஸ் 228 இன்னும் ப்ரூ தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கானுங்க. யோகி பாபு 100 elims 101 elims ரெண்டு டீம் தான் 100 வந்திருக்கானுங்க. S2G அக்ரெசிவா தான் இருக்கானுங்க 90 எடுத்துறானுங்க. ஏய் லெமோ யோகி பாபு இதுல கூப்பிட்டு இந்த மனநிலைமை உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுடு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டியை கூப்பிட்டு அடிவேன் கூப்பிட்டுருக்காங்க. 80 #3 பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி வந்து 105 10ல இருக்கறானுங்க bro 75 டிஃபரன்ஸ் bro கஷ்டம் bro டாப் 3 அது கஷ்டம் bro நாளைக்கு ஃபுல்லா அவனுங்களே சிக்கன் வச்சாங்க bro இந்த டாப் 8ல இருக்க டீம்ல வேணா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு bro 9ல இருந்து டாப் இதுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு கஷ்டம் bro NJXே கஷ்டம் NJX வாய்ப்பு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபினிட்டில 11 கீழ போய்டுவான்
நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நிக்மா கேலக்ஸி டாப் 3ல முடிச்சிருவானுங்க நானா தான் சொன்னேன் நாளைக்கு முடிச்சிருவானுங்கடா INFC நிக்மா கேலக்ஸி S2G 3 சொன்னேன் நான் நிக்மா கேலக்ஸி இன்ஃபினிட்டி 4 ரைவல் பாக்ஸ் டீம் கஷோ மேட் புல்ஸ் EMT R8 இவங்க எல்லாரும் வர வாய்ப்பு இல்ல டாப் 3 இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இப்போதான் தெரியும் ஏசு சொன்ன பிறகு தான் தெரியும் அவனும் நல்லா விளையாடுவானுங்க ப்ரோ அவனுக்கு செம்மையா ஆடுவானுங்க ப்ரோ நம்ம வேம்பயர் இப்ப லாஸ்ட் டைம்ல எப்படி அடிச்சானுங்க அதுக்கு முன்னாடி இவனுங்க வந்து அவனுக்கு ரீஜன்ல இவனுக்கு அந்த மாதிரி அடிப்பானுங்க ப்ரோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கெமின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ்னு இருக்கும் உனக்கு பேர் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் தான் கெமின் வந்து இவங்கள இது பண்ணாங்க getting a bit of a change out there ஃபெடரல் அவுட்டா we're getting a ஃபெடரல் உட்காரஸ்டாங்க screen at the moment so they're all getting set up மொபைல் குற ஹேக் போட்டுருக்கேன்னு செக் பண்ணுன்றான் இல்ல பாஸ்வேர்ட் IDs the right lobby for gold get on into the game இவனுங்களா ஜாயின் பண்ணி லாபில ஓடிட்டு இருக்கானுங்க அவனுக்கு என்னத காட்டுறானுங்க last map of the day Arangle who are the map flight does take us here obviously they were over with BTR oh Luxi in Zuxi out making some changes towards the end of the day here nip in and out of the roster phone paraya edo dabba mari what was working before was the Zuxi Luxi combo with Gem Foster as well as Misery in there Sony experience just slightly gone out of control for them looking to get back into the front seat of these games towards the center of the circles and work from there because that was working out for them to be honest. Last game of the day though, like I said John, 75% of the way through. Last day tomorrow, last chance to lose for some of these teams. But again, we still have a bit of a fierce competition at the top for those grand final qualification spots. Bro night super sets podoma bro lemo all important now I mean every night super sets podoma 10 la stage very much matters more than ஒரு 2 hours 9 bro 9:30 ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் bro இது 8:30 ல முடிஞ்சிரும் 9:30 to 10:30 11:30 12 போடுமா 9:30 to 12 2.5 மணி நேரம் cutting out the west side a little bit but still should be fairly 2 மணி நேரம் போட்டு 1/2 மணி நேரம் fine on the lean that it has Luxi dropping in twin brothers அப்படி பண்ணிரோம் நாளா உருட்டி கேம் போயிடுவேன் spot the difference on the substitution cards yo வாயா ஸ்கிரிபிள் உருட்டி கேம் பத்தி உனக்கு தெரியலடா ஏஸ் டேய் நீ போட்டு பாரு உனக்கு தெரியும் அமைதியா இரு பிரதர் வா பிரதர் he's here for business இன்னைக்கு வாங்க நான் நாளைக்கு போய் உருட்டுங்க take some balloons in game நீயே வா I think after a while you start to get it I mean ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை I think someone said that to me when எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு மேட்ச் முடியறது I didn't know what the hell they meant now I do 1 hour but me saying that to anyone at home probably doesn't make much sense either unless you have been fans of the Scribbla illa urti game difference between Luxi and Zuxi however Ludo Scribbla potta Ludo da varum really is just taking a look at some of these teams have had their big comebacks super sessa Ludo 1 poduma I mean LGD have really set themselves flying up towards the top of the rankings with some very good performances சரி இது சொல்லுங்க நீங்க Blitz bro first la முடியுமா INF first la முடியுமா நான் நம்பர் சொன்னல ஒருத்தர் பிரதீப் மணி hello but certainly enough to keep them in the running for that third place position. I think at this point in time it's going to be difficult to catch up to Influence Kemen and Puraram who are currently fighting out for that first place. Goodness me, effect though. Getting taken down this early on is really unfortunate. I think with the playing path, they were looking to pick up some vehicles. இந்த மேட்ச் NGX Infinity ரெண்டு டீம்ல ஏதோ நல்லா ஆடியா பாரியா ரெண்டுல ஏதோ ஒரு டீம் நீங்க நல்லா ஆடியா Not another good start here for Mad Balls. After they got those 7 elims last game against some very difficult opponents, they were able to put themselves 77 points, just 2 points behind Team Queso and a little bit further behind Box with 9. NGX Infinity ரெண்டுல ஏதோ டீம் Before Rival similarly also went out early, so there is a really good chance here at the end of the day. Losing a player this early on at 2 minutes 30. Horrendous start. Chill பண்ணு bro Zeus bro not great actually to MTech Storm as well to be able to pick up that point the team that is currently sat behind the Mad Bulls and challenging for maybe a spot out if grenade lethality என்னது lethality அப்படினா not ideal at all Grenade lethality na interesting stat. I don't know if we've நமக்கு தெரியாத இங்கிலீஷ் seen those. I assume that's just total HE nades thrown over the knocks that you get per nade. So seems like Hamodi significantly better. I don't know how I don't know happened because he's not played the game. Honestly, this is the thing, right? How many nades is that? What's the sample size here? Because it's different for a lot of different teams. If you're a team that plays later into the game, it's likely that you'll throw more nades and miss more nades.
அப்ப Whereas if ACEBLAck you're Nick நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் Galaxy, பாக்குறது இல்ல who காலையில. have been நான் dropping out of these பார்த்தனே. games a little bit earlier, when you get to those nade காலைல positions, எந்திச்சு உங்க லைவ் தான் you're ஓட likely விட்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் going to நானு. know that you're going to hit them. சரியான அடி maybe. வாங்குனேன். நான் Maybe that's ஜாட் the மாதிரி case. அந்த Maybe he's பாத்தீங்களா? thrown, you know, 3 ஆறு கில்லு. grenades and 2 of them have been on கூட target ஓரளவுக்கு and நல்லா got விளையாடுறீங்க. domination. Or is it for not? பூபேஷ் குமார் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி Combinations? ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Who வணக்கம் ப்ரோ knows தீபக் at கிருஷ்ணன். this point in time? What we do know is Hamodi's pretty Throwing cool with the damage grenades so rate far. bro. Okay. I mean, yeah, he's got a, what was it, 27%? How many bullets can an arm hold with an extended magazine? Oh, It'd இது be pretty எல்லாருக்கும் tricky. 83% of you know the size of the Orm extended magazine. I mean, it's pretty iconic. You know, 5 is the தெரியல அவங்க default. வெப்சைட்ல இருக்குமா இருக்கும். You know, 7 is Twitterல the கேட்டிருப்பான். extended. ட்விட்டர்லனா வெப்சைட்டா Don't trust that anymore. Called out அத yesterday. ஆன்சர் பண்ணி உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது. Saying the answer was அது not உள்ள on உட்கார்ந்திருக்க screen. ஆன்சர் பண்ணவனே Had எப்படி to go இருக்கும்? check in game and it wasn't. 8-11லாம் உள்ளுக்குள்ள கேம் ஆடிட்டு So இருக்கோம். everyone was 8-11. scared about the grenade. ப்ரோ நம்ம எல்லாம் கேட்பானுங்க ப்ரோ Yeah. எங்களுக்குலாம் கேட்டானுங்க 5 ஏதோ second ஒரு timer. What ஸ்டாண்ட் time was நினைக்கிறேன் on? சும்மா இன்டர்வியூ No, not வச்சானுங்க 5 அதெல்லாம் seconds. கேட்டானுங்க. But Anyway, anyway, we'll SMG யோட breeze past that. UMP யோட As ஹெட்ஷாட் LGD டேமேஜ் breeze கேக்குறானுங்க. through the fields. அதெல்லாம் இப்பலாம் கேட்பானுங்க Coming down வெளிய from crates, அத்தாங்கி heading கரெக்ட்டா அப்ப over இன்டர்வியூ பண்ணி towards அத்தாங்கி further இதெல்லாம் on சொல்ல கேட்பாங்க SMG க்கு ruined இத side. சொல்லுவாங்க Maybe இதெல்லாம் heading over சொல்லிரு UMP towards யோட box டேமேஜ் இது compound. ஹெட்ஷாட் டேமேஜ் Mad Bulls சொல்லி kind கொடுத்துருப்பான் of thrown அத்தாங்கி. a little bit of a bone here with the Soko heading அது over கரெக்ட்டா down towards கேட்டாங்களா that south உங்களை? இல்ல west. கேக்கல அதெல்லாம் கேக்கல. With Quarry still in play, அவங்களே கேட்டாங்க அத்தாங்கி கிட்ட கேட்டாங்க. means they can loot up அவன் for சொல்லிட்டானா some ப்ரோ. time. Box gaming down that way as well though. அடலமோ Could அவன்லாம் என்ன cause them சுடவே maybe தெரியாது. some மூக்கு அங்க போடா problems. அப்படினு வந்துறான். Hopefully able to போடா get out of அங்கிட்டு. there in time though. அப்புறம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் But குத்துறதுக்கு again, எவ்வளவு a நேரம் பேண்டேஜ் lot of சுத்த time எவ்வளவு நேரம் available to them to play M4 out the rest of this எக்ஸ்டெண்டட் match. மேகசினோட ரீலோட் டைம் என்ன? Get maybe a good Bang. scoring, but let's see. again, as 3, it does become quite difficult losing a player at the start of the game. With ரேச்சு ப்ரோ such ஏறும்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அது fantastic teams in என்னன்ற the செக் lobby பண்ணி as நீ well, you கொஞ்சம் know. சரி பண்ணிடுற ஸ்ட்ரீம் Playing as லேப்ஸ் 3 கொஞ்சம் in இஷ்யூவா தான் maybe இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். an early PMPL, not such a big deal because if you're a good team, you might just have a massive, a significant advantage or a எத்தனை மணிக்கு significant லைவ் skill போறீங்க? disparity between those 9:30. teams. Here, 9:30 வந்துடலாம் ப்ரோ. டிலே you know, one player can make all the 9 difference போடுவேன். between நான் ஒரு chicken 12:30 dinner முடிச்சிடறேன் ப்ரோ. and அதுக்கு getting மேல போகணும். 11th place. 12க்கு டுமாரோ முடிச்சிடலாம் லீவ் இன்னைக்கு Really நைட் is எவ்வளவு நாள் important. வேணாலும் விளையாடலாம். Look at the damage numbers on the screen எவ்வளவு right நாள் now இருக்குமோ at the நீங்க ஏதோ moment. இது பண்ணிட்டு A சொல்றேன். fairly Hey, decent Calci. split புரியல. between some of our top 4 காலையில teams 11 now, as மணிக்கு S2G எந்திரிக்கிறேன். took the dip underneath LGD in the last game. ஓ But STG Calci தான் top of ரெகுலர் the டேமேஜ் table, அதிகமா வச்சிருக்கான். 7.1k total damage. Put her down with their entry. கால்சி. Influence Chairman as well, although Federal obviously Calci தான் substituted கெட்ட out வார்த்தை this பேசுவான். game, so we'll be நடுவுல திடீர்னு. having a little bit of point Federal gain தூக்கிட்டாங்களா from இந்த the players match? behind him to overtake on the damage totals. Pretty unreal actually in terms of a number at the moment. ஓ No, யூடியூப் damage போலாம் has been ப்ரோ. able to put அவங்க through. வெப்சைட்ல I mean, போல் போடுறாங்க அத வச்சு நினைக்கிறேன். 420 damage almost Poll per இருக்கா? match. That is இப்போ இல்ல. crazy Dear Pubg Mobile Esports in fan, we terms would of like an to hear average. your You don't feedback. necessarily Feedback கொடுங்க guys. usually see that type of thing. I think surveymonkey.com. 200 damage per match is a reasonable number guys, நம்ம to be BGMI heading கொடுக்கலாம். towards, but 400 with the amount of times that S2G's gone out early as well, Yes. like you can see where when they have இப்போ their big சஞ்சீவ் games, குமாரோட they இத certainly நான் are. படிக்க And மாட்டேன் Calci அதுவே படிக்கும். really is that guy that you need. Thanks for the He is 100 rupees bro சஞ்சீவ் bro. point இருங்க at the end of the spear a lot of times for S2G and அந்த the சைடு போய் rest of them மைக்ல are just அவனே getting in படிப்பான்டா position so அப்படியே he லேடிஸ் can வாய்ஸ்ல. strike. But yeah, fantastic stuff from Calci ஏன் இன்னும் so படிக்க far. மாட்டேங்குது? He will be patting him on the back after this concludes, but not before they try and pick up this third. Sanjeev Kumar supported us with rupee 100. Asa, heart, keep going, just to ஒண்ணுமே வரல. motivate you. Love you man, waiting for TT come back. Fire, revolving hearts. Thank you bro சஞ்சீவ் bro. Thank you so much bro. ரொம்ப நன்றி bro. Thanks for the Dear 100 S2G. rupees bro. Influence Chairman just drive by, no mercy. Team Queso pulled apart there. அதான் கிளாசிக் மாதிரி ஆடிட்டு Melted இருக்காங்க. down. Forged into இது நான் points. கேட்டேன் நானு எப்படியா வைக்கிறதுன்ட்டு. அதுவே படிச்சுக்கோல. Swinging the phone all the way up டெக்ஸ்ட் டு there on the ஸ்பீச் gyro. இருக்கு bro ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ்ல. It's good to see. அப்படியா? Yeah, so no சும்மா love for அன்னைக்கு ஒரு the யூடியூப்ல fellow உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு Americans இருந்தேன் team bro. there for இப்படி influence இது வாய்ஸ் Chairman. நம்ம செலக்ட் Everyone is பண்ணிக்கலாம். an நிறைய enemy வாய்ஸ் இருக்கும். at the end என்ன of the வாய்ஸ்? day. It doesn't இந்தியன் matter வாய்ஸ் where கூட you இருக்கு. come from. We'll be taking you நமிதா down. கிமிதா வாய்ஸ்ல DRS செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Loaded அதுல their way இருக்கிற up வாய்ஸ் தான் வைக்க முடியும். from அதுல ஒரு Noya, 40 picking வாய்ஸ் up a இருக்கும். lot of loot down there. Titan similarly rotating over their top side. Shouldn't get into too much trouble with them early on. Mad Bulls will be losing நீயே for படி quite a ஏசா. while. I mean, Bro, I can't really bro, blame Yes, கேக்குதா them bro? keep for going being just to this motivate late you. into
towards the love center you of the man, circle waiting for purely TT because comeback. they were delayed. Yes, They weren't bro. able to loot as much Thank you, as bro. they Thank would you. like, issue, and now bro. that looting phase live coming far into the Nepal game. live Again, 2 minutes 30 is around about the average Nepal looting live, time for a lot of these teams. Yo, But நீ you can நேபாள் get லைவ் as போட much சொல்ல as தெரியா you யோ can மீதியா now, சி where ஆடியோ these கேக்க games போட last சொல்ற so நீ much longer.
longer, you know you're gonna LGD need rotation a start lot more பண்ணா of zone those குள்ள வந்து nades, a lot உட்கார்ந்துருவாங்க more எப்படினே of those தெரியல smokes, a lot more ammo to get through the game when என்ன சொன்ன you என்ன can't சொன்ன be looting தூக்கி as கக்கால much போடுவாங்க anymore. It's kind of a dead central Super push. heavy. Now that is really LGD important easy for Mad Bulls in particular. Being able to get up that western coast and pick up a compound that everyone on the eastern side doesn't have the chance to head over towards. You can see why they're instantly grabbing vehicles and sending upwards. They do need to get a move. Delhi bro, Monday will நம்ம Those start பண்ணோம். compounds, From you Monday say will they start. won't have a chance to get there. Well, until they இது do, NJX ஓட is favorite the- comment. is the அடிக்கடி caveat ஆடுவானுங்க. to that. If the BGMI Mad Bulls don't நானே regroup 10 மணிக்கு fast எந்திரா enough, ஏசி they என்ன might ஏன் lose out on டெடிகேஷன் that position. But you can see Hey, Nick fight the ya. Galaxy looking to Like move கிளம்பிட்டானுங்க west. So are MTech Storm, and on the north side of them, S2G will be looking to make progress into this next circle as well. These foothills of Everest compounds, highly contested, very important parts of the map as well. As Silas backed off it, Hamodi மேல படுத்துட்டு அடிக்கிறதாண்டா லைக் முடி. Lethal Grenadier here on the screen. Lethal Grenadier, Hamudi out, kick him. Mad Bulls taking their time on that western coast, going to rely on an edge style play. I think that's fair enough considering so many teams coming in from the east right now. Very, very difficult for a lot of these guys to find space within the circle. There'll be pretty much a lot of conflict going on early on in this game, John. It is somewhat unavoidable. Discard output குறச்சிருக்கேன் bro. ஆமா எங்களோட அவுட்புட் குறச்சிரு. குறச்சாம வச்சிருக்கேன். With the oversight onto the position, Suki playing the top of the ridge இப்போ line. கொஞ்சம் எனக்கு கேக்குறதுக்காக ஸ்ட்ரீம் சவுண்ட் ஏத்தி வச்சேன். Has to dive pretty fast. Might take a little bit of damage from the drop. 9AP out spots Suki, and there's backup from Sky only. I feel like Suki playing a little bit too fast split on the LGD right now. And they need to players up the top of Everest, and the crash comes through from Buriram. However, it is turned around a little bit. In force push, and it's good. CC falls with a nice heads-up move from ஆனா சில டைம்ல ஃபேக் பண்றானுங்க. ஐயோ ஏரி வந்து அடிச்சிட்டு போய்ட்டானே bro. என்ன bro ஏரி அங்க ஒரு YGG ஓடுறான் bro அப்படியே. இடி கிளப்பு. Big fan Astro, love you lot. See you on TT in next week. நன்றி bro 0 bro. என்ன bro டிஸ்கார்ட்ல இருந்து சூப்பர் சாட்லாம். 0 bro. Thanks for the 100 bro 0 bro. To get ahead with Buriram losing. இதுக்கு மேல பெரிய பேராவ வரும் சூப்பர் சாட் இருந்தா. Supported us with 100. Big fan Ace bro, spade, love you loads, spade, we want TT in next PMGC. Guys in the back. Thank you bro. Thanks for 0 bro. Thanks for the 100 bro. But I think that right now LGD please yeah please. Yo Lelich when you வந்த உடனே போச்சா. See. Top gives them cover. It's not so வந்துருவானே bro top 3 நாளைக்கு வந்துருவான் நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு. The next circle's coming through, but they've made a good situation out of a bad one after losing that player early on. ஆரைட்ட பாருங்க எங்க இருக்கானுங்க. Bridge block. 3 bridge block பண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருக்கானுங்க ஆரைட்ட. Somewhere to play. LGD LGD இப்போ பாருங்களேன் அந்த காம்பவுண்டே ஃப்ரீ ஒருத்தன் தான் இருக்கான். NGX ஏறிடுவாங்க மேல. 4 பேர் உயிரோட வந்திருக்கலாம்ல. NGX LGD அடிச்சிருவாங்க இப்போ போய். A major factor in terms of the direction bro தான ஏறி அடிச்சானுங்க LGD யா. Splits the rotational paths kind of in two and எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா. Team Swabber welcome to the stream. வாய்ப்பில்ல ராஜா தான். Will be very open as well. So the guys 1.2k likes போலாம். லைக் பண்ணாம யாரா இருக்கீனா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம இருக்கீனா subscribe பண்ணி bell button ஆல்ல போட்டுங்க. A little bit rough. Yeah, like you say, a lot of fielded area here, high ground that is held by Influence Kevin and S2G, cuts out a lot of zone to be played in. Skills's heads up towards Hospital anyway. We'll be providing information back down towards the rest of Mad Bulls. Teams like BTR, R8 might want to make that rotation down that way. Again, for Mad Bulls, it's a fairly actually நம்ம இதுல இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் bro. கார் எங்க விடுறானுங்க எல்லாமே ப்ராப்பரா பண்றானுங்க எல்லா டீமுமே. கடைசில இருக்க டீம் கூட அந்த விஷயத்துல ப்ராப்பரா ஆடுறாங்க. காரை விட்டு ஆடுறது அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்றாங்க. அததான் கத்துக்கணும். Ayala pops SLR shots out the way of Aegon I8. குறுக்கல சர்ட்னு போறான் பாருங்க. Claim control of the south side. bro இந்த வீடியோ எடுக்கவே கூடாது bro. ஏஸ் இந்த வீடியோ நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணீங்களா? வேஸ்ட் bro இது. அதுக்கு அங்க கூட போயிரலாம்ல. இப்ப பாக்குறேன் டிஸ்கவுண்ட் but on the northwestern bridge, the long bridge in Georgia Pole on the north side, but இதுல எப்படி ஆடுவோம்னா ஒருத்தர மட்டும் வீட்ல ஆட விட்டு 3 பேர் மலையில அந்த மாதிரி ஆடலாம் bro. ஏனா பின்னாடி இருந்து வந்து அடிக்கலாம். Luxy and Liquid. BTR is a R8. BTR ரெண்டு பேர் The only two players remaining. Bandar வரட்டா wants to hop out and go for the spray, but no. அப்படி போய்ட்டானே லெஃப்ட் எடுத்து. The bike covers the cross
unscoped. Just the wrong time to catch it, but it was pretty quick anyway. I think SK2 not in a position to slow them down, and R8 gonna let the duo get ahead of them. Managed to find their way out of there. Just barely. Luxy and Liquid moving towards the position. Will be passed back. Again, Skills does not want to go down at this point in the game. A very crucial bit of the map. Waiting for this next circle because hopefully for Mad Balls, you know, we get a northern shift. The rest of them can regroup with the rest of the team, just razzing it across the fields over towards Skills's. Android mobile ஆறனால zoom பண்ணா அந்த glitchல கார்லாம் The guys on the east though, a little bit difficult. Box Gaming currently holding a nice compound towards Gakka Fields, but on the edge, S2G still have to push through Influence Kemin, although Calci and Razy underneath towards Ruins might be able to provide a better rotational path. Challenged out LGD spot though with YZZ, the lone player, underneath 4 rivals in Everest, as you can see on your screen now. 1-2 slit in I mean, the teams that could potentially move their box. Bro, LGD வந்து மூடிட்டு இருந்தானே நான் டின்னர் bro. Already. I mean, maybe the main team that could go. இல்ல அவன் 2-2 ஸ்பிட்ல இருந்தானுங்க அதனால பார்த்து புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. Just being wide, I think most teams might assume that there's a 4 LGD என்ன டீம் China bro in this building, but it is practically free real estate for a team if they want to take it. S2G Turkey bro, my team bro. In that third place. If S2G take it away from them, that would be absolutely huge. But at the moment, S2G have their sights set even higher than that. In the game, they're moving to Everest and they're trying to move up the tables with Influence Kemin. Infinity Thailand. They want to take that fight on Everest. They want to roll down and play from the Nusi cover fire kudu. என்னடா பண்ற Nusi? Along the roadside. ஒண்ணுமே சுட கூட இல்ல bro Nusi அவன பாருங்க. இவன் வந்து அவ்வளவு full mag இறக்கறான். ஆமா. On the road. Full mag இறக்கறான் அப்ப சுட கூட இப்பதான் going down. ஸ்பாட் பண்ண முடியல போல. பின்னாடி இந்த அடி விழுந்துட்டாங்க. ஏஸ் உங்க ஊர்ல எங்க பிரியாணி ஃபேமஸ் அண்ட் பரோட்டா bro பரோட்டா வைரமளிகை பரோட்டா ஃபேமஸ். பிரியாணி வைரமளிகை தான் bro. இல்ல வெரில வைரமளிகைல அந்த தொக்கு கூட கொடுப்பாங்க சென்னையில சாப்பிடுறாங்க. ஆனா சென்னை வைரமளிகை அவ்வளவு இல்ல bro நான் சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கேன். நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா இங்க உள்ள வைரமளிகை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அப்படிதானே எப்படினா இப்போ நீ அன்னபூர்ணா இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்க எல்லா பிரான்ச்சும் நல்லா இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து சென்னையில எல்லாம் அவ்வளவு இருக்காது. ஏன்னா இங்க வந்து அவன் ஃபுல் அன்னபூர்ணா இங்க இருக்க எல்லா அன்னபூர்ணாக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து சாப்பிடுவாங்க. அது திருநெல்வேலி bro டிஃபரன்ஸ் bro இங்க அந்த வைரமளிகையிலும் கொடுப்பாங்களா யூஸ்ல அந்த தொக்கு மாதிரி தருவாங்க சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணது ஒரு என்ன மாதிரி இருக்கும். அந்த கடைசில சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு தருவாங்க. தெரியலையே அப்பளம் மாதிரி எதுக்கு பிரியாணி கூட பரோட்டா கூட ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கும் ஊறுகாய் மாதிரி நல்ல கெட்டியா கிரேவியே கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும். அதுக்கு தான் நாங்க சென்னையில வைரமளிகைக்கு போவோம். கன் சிக்கன் செய்வாங்கல அந்த மசாலா இங்க எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேரளால அந்த இது மீன் ஆர்டர் பண்ணா மீனுக்கு மேல அந்த என்ன bro அடிச்சு விட்டானுங்க INF. S2G காலி பண்ணிட்டானே bro. Guys, what just happened? Luxy, sorry, also up there alongside with the guys from Influence Kemin. Here's all that fighting in the commotion. யாமைதின் பல்லாரு ஆமா bro. சூப்பரா இருக்கும். சாப்பிடுங்க நான். Get into the part of it. 2 days super இருக்கு bro. ஆட முடியும் ஜனார்தனன் இருக்கு bro. Mad Balls though stopped short. I think they would have loved to head in towards where Infinity are currently playing. Leondraria yo super soda real kannina Janathan மட்டும் தான் அடி Leon கேப்பாரு அவர். I know LED இதென்ன LGD so many other teams would take shots their way. But Adam also have purview of their position. Box Gaming haven't moved down from that south side. Bro என் வைஃப் திருநெல்வேலி தான் bro வைரமளிகை வேற ஆமா bro சூப்பரா இருக்கும் bro. ஜூலியன் ஜோ ஆண்டனி மேரேஜ் ஆயிடுச்சா bro உங்களுக்கு? ஜூலியன் ஜோ ஆண்டனி bro எப்படி bro உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு? சின்ன பையன் நினைச்சேன். எப்படி கல்யாணம் ஆச்சுனா கோயில்ல நடந்துருக்கும் இல்லனா வீட்ல நடந்துருக்கும் இல்லனா சர்ச்சில நடந்துருக்கும் மண்டபத்துல நடந்துருக்கும். நீ மட்டும் தான் பூமர் காமெடி போறியா வெச்சு நாங்களும் போறோம். முடிச்சிட்டாங்களா LGD 4 ரைவல்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்தை. Mad Balls in their ditch that they've been holding down for a while. Infinity ஆடுற இடம் கொஞ்சம் கேவலமான இடம் எப்படி சர்வே பண்றானுங்க. Of course, MTech okay, they got the players playing on that curve in the road. NGX க்கு still zone இருக்கியா? ஏதாவது பண்ணுங்கடா. Influence Kemin not letting up. BTR ரெடி வாங்குறான். செத்துறான். இப்போ 4 rivals க்கு சண்டை வருது காம்பவுண்ட்ல. TT same team for Monday Simsa bro. ஆமா bro. In the center,
நானு லெமு பிளிட்ஸ் 0 bro 4 பேர் defensive of a position. The Infinity keeps putting pressure on towards Mad Balls. வந்துறாங்க right on the edge of the circle. தெரியல ஆட ஆரம்பிக்கிறேன் bro மண்டையில இருந்து 3-man unit. 3 மணி நேரம் தான் ஸ்ட்ரைக்கர் 3 மணி நேரம் வருவேன் இருக்கான் 1:30 ல இருந்து மதியானம் ஒரு 4 மணி வரை என்ன பண்ண போறான் ஜிமுக்கு போறான் it is all held out தெரியல இப்பதான் வருவேன் நான் எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் மதியானம் மட்டும் bro மதியானம் 1:30 ல இருந்து ஒரு 4 மணி வரை with both LGD live லாம் போட மாட்டேன் PMGC eliminated here live போட்டே ஆடியா ஸ்டார்டிங்ல இல்ல bro கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது bro கொஞ்சம் பழகணும்ல conversation but going into the final day there is a massive point of contestation around this third place bubble which is the difference ரெடியா இருக்கானுங்களா இல்லையா இவங்க வர போறானுங்க தெரியாம எல்லாம் கீழ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்க and having to go through the gauntlet of the survival stage it would be a massive upset for whichever team doesn't quite make it tight short here our men holding out goes for 1 and 2 but can't quite find the third Tizzy rolling on over trying to get the crash back into Titan and the rest of the team is good for it. Slowed them down for long enough on the south ஒரு நாக் வைக்கும்போதே அவனுங்க வந்துருவாங்க 6 கில் There's always going to be a rough push there for Titan. BTR Titan IET S2G LGD எல்லாம் அவுட் இவர் சொன்னாரு இருங்க இவங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு ப்ரூ INF சீக்கிரமே செத்துருவாங்கனாங்க ப்ரூ INF உயிரோட இருக்கானுங்க INF டாமினேட் ஆமா ப்ரோ INF மலையிலே S2G முடிச்சானுங்க அப்புறம் இன்னொரு டீம் முடிச்சானுங்க இப்ப செத்துறானுங்க bro நான் சொன்னது NGX Infinity பாப்போம் ரெண்டு டீம்ல ஏதாவது ஒன்னு நல்லா ஆடுன்னு வாய்ஸ் influence came in ஆனா NGX 0 கில் ஆமா ஆனா ஜோன் இருக்கு ஜோன்ல அவனுக்கு கிளியரா இருக்கு அந்த சைடு Sorry bro, Churchill, I am following you all from TT. Feels like they are back in. Ipo, it feels like big also fan of Golden's bro. had I don't know how to donate to wasn't doing too much today. Parola bro. To do quite a bit. So the fact that he's able to bring himself back up into the ACEBLACK fold stream and see those constructive criticism from pro Pulatis bro. Yeah, bro. And having the substitution there was a good idea for him. Maybe not necessarily that he's a bad player, but just he's a little bit members only stream போடலாமே scripts have had an insane run. நல்ல ஐடியா தான் definitely நீங்க லீக் பண்ணிட்டீங்கனா it's there's no question about it. It's part of the team that qualified. அந்த மெசேஜ் delete பண்றேன். Excellent days 1 and 2. members only இது போடுறோமா இல்ல bro என்ன சொல்லிருக்காருன்னு புரியல என்ன திட்டி இருக்காரா என்ன சொல்றாரு this is excellent stream and see those எனக்கு புரியவே இல்ல விடுங்க bro உங்களே இல்ல bro நம்ம South 4 rivals the main threat in this position. And this is really actually bad news for the bubble team. நீ BGMI stream போடு bro வரவங்க பாருங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல bro கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்காக நான் சொல்ல bro நான் என்னோட கேம் ப்ளே சொல்றதுக்காக இல்ல நான் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது bro ஏன்னா நான் chat பாப்பேன் அந்த மாதிரி ஆகும்ல அதுக்காக சொல்றேன் ஒரு கொஞ்ச நாள் விளையாட ஆரம்பிச்சா அதுக்கு அப்புறம் பழகிரும் இப்படி சொல்றாரா ரூம் மேட்ச் போட்டா இது பண்ணிரலாம் அது பண்ணிரலாம் கமெண்ட்ல சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்றாரா அப்படி இல்ல எப்படியோ ஸ்டார்டிங்ல சோக் பண்ணுவோம்ல bro கில் அடிக்க முடியாது அக்சுவலா அடி வாங்குவான் அதுக்கு ஏதாவது எவனாவது சொல்லுவான்ல என்ன ஆடுற அப்படி இப்படி எவனாவது சொல்லுவான் அதுக்காக சொல்றாரு அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படி அதெல்லாம் சொன்னா சொல்லிட்டு போறாங்க ஈவில் ப்ரோ போட்றோம் ப்ரோ என்னடா பண்ற நூசி சட்டி மண்டையா அமைதியா இரு ஆமா வச்சிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி ப்ரோ சத்தியமா சும்மா ஏய் படா அங்க மேல் 5 ப்ரோ how many teams will qualify top 3 bro legend supporter bro உனக்கு கிவ் அவே வின் பண்ண bro எங்க bro போனே உன் பேரை கூவி கேட்டிட்டு இருந்தேன் bro ஏய் இவனல INF மட்டும் டிஃபெண்ட் பண்ண bro NGX come back bro INF அவன மட்டும் தூக்காம தானே இப்ப காலி NGX செம்மயா தூக்கிட்டானுங்க அவன INF back to back comeback holding out well 11 kill zone outல இருக்கானுங்க ஒருத்தர் நாக் அவன ரிவே பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது NGX 20 மீட்டர் zone போடணும் if they could hold out influence coming on the north and with Kayovsky going down that's going to be all the easier. They are the moving barrier. They are the moving bubble that will just streak it out and INF தேடிட்டு இருக்கானுங்க எங்க பிடிக்கிறேன்னு actually இந்த மாதிரி நான் சுத்துவேன் ஏதா என்ன பண்ணலாம் still decent for MTech Storm குத்துடா அவ்வளவுதான் முடிச்சு get a little bit further it might be good for them அவ்வளவுதான் முடிச்சு just need those points influence 12 பாயிண்ட் எடுத்தா இப்போ உயிர் வாழ்னா என்ன இல்லனா என்ன 12 பாயிண்ட் போதாதா மேட்ச் 12 பாயிண்ட் இப்போ இன்ஃபினிட்டி வந்து குத்துவானுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு NGX DRS ஃபைட் பண்றானுங்க bro செத்துட்டானுங்களா to end day 3 going into the final day bro அவன் ஹீல் பண்ணிட்டான் bro அமோடி கவர் ஃபேர் கொடுக்காம அந்த டைம்ல if they want to stay in the conversation ஏய் லாடு need a good game here
going into the final day. Delta wants to give it to them. Hamodi last standing for Enigma Galaxy. DRS really starting to flag now. One player left, but 3 of them are alive. அவ்வளோ இருந்து 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க. Galaxy did get shut down. கஷ்டம். By a third party. வணக்கம் bro கமலேஷ் bro. Tons of grenades go through and Hamodi. சாரியாவா? நீ ஏன் bro எனக்கு சாரி சொல்ற? நான் தான் சொல்றேன். In the meantime, Mad Bulls are able to just about get themselves into thank you bro Julian Anthony. Looking over towards the guys. ரொம்ப நன்றி bro thank you so much at that position just a little bit. வாங்க மகேஷ் bro மகேஷ் ஜி bro ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. வாங்க வெல்கம். Similarly, a lot of these other teams towards the bottom haven't found much other than Storm. Nice nade there. guys பாத்துட்டு எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது ஆடவே முடியாது bro அந்த இடத்துல. நான் வாங்கி இருக்கேன் அடி. தெரியும். Rivals playing on the roadblock spray. guys 1.1k likes போலாம். யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிற எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுருங்க guys. as well from Pembura, and that is an excellent visual sight line for everybody. NFC last guy செத்துறானா இரோட இருப்பானா? Seems to be the theme. Can he stay alive? A sliver of HP. The Mad Bulls looking out this way. Okay bro, Bru செத்துறானுங்க, INF செத்துறானுங்க. 14 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. Bru 4 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க. 4 rival dominating. Okay bro. They have led the pack every day so far. செத்ததெல்லாம் டாப் 7ல வந்து செத்ததெல்லாம் என்ன bro சீக்கிரம் சாவறனா? டாப் 12லே வராம இருக்கிற சாவறதா bro சீக்கிரம் சாவற. எவ்வளவு அடி அடிச்சனா அதான் விஷயம். நூசி 1v2 பண்ணுவானா? Under a lot of pressure. They disengage slightly to get away from the nades that are being tossed back their way, but this is a great spot in the circle now as it heads towards steam போட சொன்னியடா. நல்லா ஆடுவா நினைச்சா டாப் 6 வந்திருக்கானே. உங்க பைக் ஒரு நாள் கடனுக்கு கொடுங்களா? கொடுத்துறேன் bro. வீட்டுக்கு வாங்க. And get a bit of a refresh on the medical supplies as well as loot, ammo, get some smokes back on board too. Have a decent position to play for a lot of vehicles in the area, a lot of impromptu. Hi bro, Throttless, welcome to the stream bro. Those 3 players. Hey, Boomer Auntie வந்திருக்காங்க bro. BGMI வந்திருக்காங்க. யோ ரைட் என்ன அப்படி சொல்லிட்ட? அவங்களெல்லாம் ஹைட் பண்ணுங்கடா சேனல்ல இருந்து. At the start of the game can be the difference maker. After 2 months play பண்ணா நெகட்டிவ் கேம்ஸ் ஆக போகுதா? Desperately needed good games are all having them at the same time. உங்க பைக் ஒரு நாள் கிவ்வே கொடுங்களா? கர்மா நீங்க ஒரு 2 lakhs எனக்கு போட்டு விடுங்க. Crunch those tables up though and give them, as you say, more of a shot in tomorrow's games. They have 6 more after this one to play. How much further can they look to push out? Box Gaming around defend பண்ணிடுவானுங்களா? Playing close. EMT படிப்பா மாதிரி ஏறி வந்து சாமா நேட்றாது. அவன் ஒரு நேட் போட்டான் பாரு. EMT சிக்கன்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்போ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கூப்பிட்டினால ஆடவே முடியாது. வாய்ப்பே கிடையாது. Last player standing and will be taken out. பாக்ஸ் மேட் 4 rival DRS க்கு நல்ல சான்ஸ்யா மேல வர. டாப்ல இருக்க எந்த டீமே இல்ல. பாக்ஸ் டின்னர் இது பாக்ஸ் டின்னர். 4 rival யா பாக்ஸ் டின்னர். 4 rival மட்டும் இப்போ மேட கிளியர் பண்ணனும்னா செமையா இருக்கும். Level 3 backpacks. இது பாக்ஸ் டின்னர் ரெடி. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்? ஏய் புரா. DRS just moved into position. 4 rivals, 7 eliminations of their own, making the bubble even harder to cross over towards. Yes bike சர்வீஸ் பண்ண guys யூஸ் பண்ணாம போட்டுருக்காரா bro? யூஸ் பண்ணாமலாம் போல bro டெய்லி இல்ல. நீ வாரத்துக்கு 2 நாளா எடுப்போம் bro. Tomorrow to get that third spot. உங்களுக்கு கூட எம்எல் என்ன கர்மா கர்மானாலே வன்மமா இருக்கு. All of these teams currently at risk. 4 rivals currently guarding everybody out. The bubble team. வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புற பாத்துக்கலாம். அருண் ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ கரெக்ட்டான ஆளு இந்த கர்மாக்கு. நீங்க பேசிக்கோங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ நீ அருண் ப்ரோ. Towards 4 rivals or giveaway price யாராச்சு ஹோம்லெஸ் கண்டிப்பா ப்ரோ. Circle moves a bit further over towards that western side. கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன். The guys from box as well as 4 rivals have to move up their way, but 4 rivals seem to have their attention set நாளைக்கு பண்றேன் ப்ரோ. நாளைக்கு don't have too much cover over towards the guys from Mad Bulls. They set up a forward outpost now. Getting a position in this next circle is crucial. Box 4 rivalry. But it's a risky position. Box dinner. Mad box rivalry. Box fight எடுப்பானுங்க. ரெண்டு பேரும் box தான் பாக்குறாங்க. Can't really move forward. 4 rivals தான் bro. 4 rivals தான் bro. கண்டிப்பா சொல்றேன் bro 4 rivals bro. முன்னாடி அந்த ஒரு சின்ன டிப் இருக்கு பாருங்க அதுல கூட போய் ஆடலாம். போடாங்க ஒருத்தங்க போய் ஆடலாம்டா. இந்த முன்னாடி அந்த சின்ன ஒரு வழி இருக்குல அதுல படுத்தாடலாம். Terrain wise they've got a great spot. It's uphill. 4 rivals தான் செம அட்வான்டேஜ். Cover wise
it is not looking good for Mad Balls at the moment. You can see that if they peek out some easy shots over towards their way, 4 hours man last illama box முடிச்சிட்டானுங்கனா karma எவ்வளவு குச்சமே இல்ல உங்களுக்கு these two teams go head to head கண்டிப்பா bro legend support கண்டிப்பா weaken each other, injure, do some damage on either side, but currently front tire உடைச்சா பாத்தீங்களா வண்டி கீழ அவ்வளவு அடி உள்ளது front tire உடைச்சா just a little bit to get it ongoing. Keeping the smoke cover there. Yes bro, membership automatically renew ஆகாது ஆகுமே bro வருண் bro. They move ஆகாது membership automatically renew ஆகாது இல்ல அது கார்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க உள்ளுக்குள்ள போட்டு வச்சிருந்தீங்க எல்லாத்தையும் ஆட்டோ ரீபேமெண்ட் ஏனா ஆகும் டெபிட் கார்டுல போடுறப்ப நம்ம வந்து ஆட்டோ டெபிட் எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்போ வையே சொன்னல 4 காலி ஓகே ஓகே bro இது ஆட்டோ டெபிட் நீ ஆன் பண்ண இருந்துச்சுனா உங்களோட அக்கவுண்ட்ல காசு இருந்துச்சுனா எல்லாமே இருந்துச்சுனா வந்துரும் bro Box Gaming see their opportunity and look to take it here. They have to push in, and that delay gives them time to move up towards where 4 rivals are playing. But right now, Mad Balls are a really scary position where they could get pinched, and the circle now starts to move through. Break finds at least one of the Mad Balls. 4 rivalry come on guys box க்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் guys box ஆல வாய்ப்பு இல்ல guys இதெல்லாம் box இருந்தா அடிச்சானே நீங்க வேற மாதிரி box கவரே இல்ல இவன் ஈஸியா அடிக்கலாம் லெஃப்ட்ல ஆனா பண்ணிட்டான் அதனால ஷாட் அப்பலாம் ஆகும் தெரியுமா கடுப்பா இருக்கும் சும்மா சும்மா சுடும் ஓபன்ல ஸ்மோக் கூட போடாம ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க மேட் பணம் இருந்தா ஆயிடுமா Not going to go back for this one, so 3 players alive, box down to 2, spray, not going to find him for Soaz, makes the mad dash and cut down out in the open, and that might be the end of box for now. Trismay's still up, and the Mad Balls just playing their cards slowly. Trismay on the side swipe here could be a big problem for them. It's Voki who has eyes on. ஏய் சோக்கடா டேய் மேட் தம்பி என்ன பண்றீங்க ஏய் ரெண்டு நாக் வச்சிட்டோம்யா சைடு போடுங்கடா டேய் பெம்புரு கமான்டா ஸ்கில்ஸ் நாக் வச்சாயா கமான்டா ஏய் 1 HP bro நாக் bro இல்ல ஏறி வந்துட்டான் bro Monkey needs to find this shot around the edge of the smoke. They're cleaning it up and there it is. பெம்புரு ஸ்மோக் தெரியாது பக்கத்துல இருந்து போடுங்க ஏய் என்ன bro நடக்குது ஏய் 1 HP ஏய் just bro நாக்கு வச்சா முடிஞ்சிருக்கு bro பெம்புரு ஹாப்பி லாஸ்ட் கை ஹீல் பண்ண விடாதடா ஏய் அவன் புஷ் பண்றான் bro ஏய் 1 HP ல புஷ் பண்றான் டாட் HP bro getting smaller and smaller for them hits the deck on the drop shot. Why is he not going டேய் வேணாம்டா டிபி மட்டும் வேணாம்டா ப்ளீஸ் சோக்கடா like I'm an absolute madman. The DP around the side finds how is he alive? How is he doing that? And he finds it somehow. இன்டென்சியா ஐயோ கடைசில சம்ம இன்டென்சியா அது but சூப்பரா நடந்துச்சு on top of him he's in the smoke he's right on top of him அவன் மங்கி தானே செம்மையா ஆனான்டா அவன் ஹீலிங் செல் நினைக்கிறேன் 1 HP பெம்புரு அச்சாரண்டா அமைதியா அளவுல கஷ்டம் தெரியுமா அடிச்சே ஆனா ஹாப்பிலாம் செம்ம பானிக் ஆயிட்டான் லாஸ்ட்ல சுத்தமா ஹெல்த் இல்லாம bro ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வச்சிருக்கான் bro எதுக்கு வந்தான் ஜோன் இல்லையா top of him he's in the smoke he's right on top zone push ஆயிட்டு bro zone close and it's a 1 versus 1 atop the hill drops it down and Pepper zone தொடுது வர முடியாது நான் புஷ் பண்ணேன் 25% ஹெல்த்ல வந்து அச்சான்டா Monkey sends out 4 இப்ப மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும் போட்டுதானேங்களா முடிஞ்சு for them hits the deck on the drop shot. Why is he நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போடுறதுக்கு டைம் கொடுத்தான் bro கால் குத்துற கால் like I'm an absolute madman. The DP around the side கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போடுறது how is he doing that and he finds it அச்சு அடஸ்டான் ஸ்பீக்கர் இது நான் எப்போ சொன்னேன் 4 ரைவல்ஸ் என்னன்னு சி guys 4 ரைவல்ஸ் மட்டும் கொய்யால தோத்துறாங்க மிச்சு நீ 3 நாளா சொல்றீங்க 4 ரைவல்ஸ் இன் 3 வானுங்க गाइस இன்னைக்கு இதுக்கு மேல கிவ்அவே இல்ல இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிவ்அவே எல்லாம் முடிஞ்சது நாளைக்கு வந்து 1000 rupees டோட்டலா நாளைக்கு சண்டே வாட்ச் பார்ட்டில ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிவ்அவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக்கும் ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக்கும் சாட்டர்டே சண்டே கிவ்அவே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வீக்கும் சாட்டர்டே சண்டே கிவ்அவே இருக்கும் அண்ட் டிசம்பர் 25 கேமிங் மொபைல் கிவ்அவே இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையுமே மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க கைஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ் ரொம்ப நேரமா ஸ்டார்டிங் வந்து எண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்க முடிஞ்சா வந்து அனலைஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது வந்து சிரிப்பா இருக்குமான்னு எனக்கே தெரியல ட்ரை பண்றேன் ஓகேவா நான் அனலைஸ் பண்ணி வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்றேன் ஸோ see you guys சூப்பர் செஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது 9:30க்கு லைவ் வரேன் guys ஓகேவா 8:45 அது இப்போ 9:30க்கு நான் லைவ் வருவேன் இதோட இந்த ஸ்ட்ரீம் அப்படியே நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு 1.1k லைக்ஸ்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வருது அது கொஞ்சம் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்யூ கைஸ் 1117 லைக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் புதுசாக மெம்பர்ஷிப் போட்ட எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சூப்பர் சேட் பண்ணவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ கைஸ் அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் ஆல் த கிவ் அவே வின்னர்ஸ்
என்ன கைஸ் முடிச்சுக்கலாமா ஸ்ட்ரீம்? டெமோ ப்ரோ ஏதாவது சொல்றீங்களா? பை கைஸ். சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே கைஸ், சரி கரெக்டா 9:30க்கு பார்க்கலாம். 9:30க்கு சூப்பர் ஜஸ்ட் லைவ் இருக்கு. சோ see you all there. ப்ரோ ஓட்டுங்க 9:30ல நீ வர மாட்டீங்க. வந்துருவேன் கைஸ். ஐயோ கேமரா காணோம். Drunk and tipsy in the shop, call and curry on the house, vibing with the nut, pump tripping on a good party. In the shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a fire. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, call and curry on the house, vibing with the nut, pump tripping on a good party. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk. I'm a nittukali, adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. Aa vaalu kundu njan pookalam ittu kavalayilla njan naalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance like it don't catch a fun. And the snow say I feel like the energy beat so vidichu kottu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, call and curry on the house, vibing with the nut, pump tripping on a good party. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro,